it's not so hard. I can get lost down that dangerous road. I am not them. I do not know what they're really going through. There's a lot that I assume. Freedom I get Anthony Bernot, from the work Morgan Polè, that I do. Ander Uber Lauri, Dan Höcke, Thoughts that I choose. Phil Segers, Feelings Daniele Piscaglia, I assume. Xavier Pesleur, Alec Enderley, Mole Tanawit, Mark Asner, Mole Tanawin, Matteo Benini, Tanguy Mesier, Gerto Case, Oliver Kokansen, Nizar Abdul-Jadayan, Michael Poré, Russell Mexans, Lucas Pinar, Kevin Reiterer, Valentin Dardia, Joni Amelin, Matthias Reinas, Ski GP2, Osman Min, Luke Hoke, Dan Höcke, Karl-Josef Steinberg, Martin Tick, Tanawit Molin, Mark Marquez, Lucas Glaninger, Nikolai Hamalainen, John Goriasai, Marlon Tick, Robin Horner, Matthias Reinas, Ski GP3, Loris Lambert, Alexandre Bourgeois, Manuel Leite, Simon Gerg, Simon Gerg, Gerg Simon, okay, Michael van Rijbroek, Peter Ratkai, Nikolai Hamalainen, Chongo Yasai, Eloise Del Cruz, Bram Höcke, Dorian Jakobanets, Ski GP4, Kai Van Sieden, Mathis Mesier, Ander Uber Lauri, Lucas Bouchot, Grantas Gurslis, Daniel Spotrivailo, Osman Min, Markus Erlach, Juraj Jadanic, Nemanja Jovanovic. Pardon. Thank you. Did I miss any category? Still not. I will check with the timing, but it should be in the timing one. So, last chance for Biro Noam. Did he get here? Axel Raunsalo. Last chance for Philin Sali. Philin Sali is not here. And the rest are all here. I will give the word to the Secretary General of the Hungarian Federation. Good morning, guys. So first of all, I'm very happy for you to be here. I hope you will have a good day today. I hope you had a good day yesterday. There's one more information which is very important. We have some paperwork to do. At the end of the briefing, please, every rider who doesn't have a super license, please come to the tables, the back of the tent. You have to give 2 signings, that's all. The paperwork is prepared for you, for your name. Also, there are categories you will see, so you find your own category, you tell your name, you will get your paper and 2 papers, and you will sign both papers, and then you're done. Okay, so this is very important because you cannot race without this to be signed.
and I kindly ask you to do this. Also, I wish you very successful day, and if you have any problems or questions, I'm always all around, so just find me or any of my colleagues, and we can talk about it, and that's all. Thank you very much. It is also our pleasure to have here Gabor, the mayor of the town, which will address a speech. Ladies and gentlemen, dear athletes and guests from across the world, welcome to Hungary, welcome to UIM. Szeretettel köszöntelek benneteket gyönyörű otthonunkba. Nagyon büszke vagyok, hogy már másodszor lehetünk házigazdái ennek a nívós eseménynek. Érezzétek otthon magatokat, és jó versenyt és balesetmentes versenyzést kívánok nektek. Köszönöm szépen. Translating you, yesterday, first of all, I would like to say sorry for you, and the weather was not on behalf of us, so a bit ruined for ceremony, and many people disappeared. At the end, finally, we catch up with everything, so sorry again. We invited Gabor, at least he gave a few words for the ones who missed yesterday. He's welcoming everyone here, very happy to have people from across the world here for the second time in Zamoy and Dieu. Wish you a safe and fun race for the weekend, and good luck for everyone. We are hoping to be able to host you in the future. Thank you very much. In the meantime, because he's working also for us to support the event, he has to go because he's working for us. Thank you. About housekeeping. Yesterday was pretty well, everything. We all around, despite the small storm. Just to remind you, by launching the skis. We changed the direction. Yesterday we made a mistake, but now it's clear. If you come from the paddock, on the left side, launch the ski. On the right side, we are, of course, standing in front of the launching area. Right side, move out the skis. Please always listen to the beach marshals. It's very hard. You are very much people here, so to keep everything smooth. But it went pretty well. One thing, yesterday we got a notice from the paddock. Somebody was highly overspeeding. I would like to kindly ask, and not just ask, but require everyone to slow with the quads, even if you use cars or bikes, e-bikes, whatever. Please keep slow. It's dangerous. We are many people all around, even kids are in the teams. It's very dangerous. There is no reason to speed up. Be always in time and be safe. If someone is acting aggressively, overspeeding, get banned from the event. It's very important. Thank you very much for understanding. One last thing. Yesterday we fixed the numbers for the ones who missed the bips. If any of you still missing a bip, please stay after the briefing. I will be in front of the podium and you can figure it out. I still have some bips for you, and if anyone has still issue, please come here. Thank you, and wish you a good race. Okay, I guess it's back to me.
Well, first of all, I want to add my thanks to Gabor's one for yesterday's behavior out of the water on the ramp. It was quite seamless, and with 150 riders, you can look at your left, you can look at your right and thank each other, because it's you making it and following the rules and being respectful, which makes a good event. So thank you very much for that. Thanks to the freestylers that put up a great Moto 1 in the city center yesterday evening. Despite the conditions weren't ideal. The timetable for today, we will go ahead as per plan, starting in the water at 9 o'clock with Runabout GP4 ladies. We will go on, have a lunch break, and start again at 2 with the ski GP1 Moto 1, and then we will follow up with Runabout and then Moto 2 until the end of the day. Freestylers, you have a free practice session if you want to join at the end of the day. It's free. If you want to join, it's all together for 10 minutes. Regarding yesterday, I hope that all of you have received the file that is on the screen. We have sent it on the WhatsApp group, so all of you should be able to have a copy. I think, yeah, it's visible. Just a couple of remarks. I made this to clarify so that it's clear for everyone. Not that yesterday we had problems, but it's always better to improve. This is clear. Is on this buoy the line where you can change your lane. For the start, inside, yellow, green, and then you enter the split at the green and white. You need to keep this one on your left. When you are on the outside track, you keep the red, the yellow and white, the first blue, the second blue, all on your left. Then you enter the split at the white and blue. When you are on the race course, the white and yellow, you can take it either side, whatever is safer for you on your racing line. As usual, when you go to take the black, you do not have priority when you're coming back in, so make sure that if you are on the black buoy and you're going back into the course, you're doing it safely and giving way to those coming from the normal course. This, I am repeating it, it is in the rule book, so nothing strange. The angles might vary slightly from the drawing, but this is the course as you have seen it yesterday. On the starting procedure, I think it was very clear what we have done yesterday. It worked for everyone. There has been a couple of jump starts, so please make sure, and I'm saying this for you guys, not for us, make sure that your holders are holding you right until the moment you can start, because it is not the moment that you pass the rubber band line. It is the moment that you lose the alignment with the other jets. Even if you are a GP3, you're probably 2 meters behind the rubber band because of depth reasons, etc. It means that if you keep going forward before the rubber band goes off, you will be given a penalty for anticipated start. We don't want to do that. Make sure that your holders are holding you. Make sure that you hold your throttle until the right moment. For one remark for the ski GP1, so we have 22 qualified. We have called everybody. So if anybody of the qualified rider will not be able to take part in the competition for any reason, the next one will be allowed in. So the last 3, you guys can stay until the beginning of Moto 1. When Moto 1 is started, those will be the people that do Moto 1, Moto 2, Moto 3. So there will be no repechage after the start of Moto 1. For the start of the ski GP1, we will allow a maximum of 20 starters on the starting grid. The last 2 will start later. This because the space is narrow.
we have done that. It doesn't make it, it's not that funny. The last two, same as we have done in other occasions where the space was not allowing, will start after the line. Okay, so everybody else will go, the field will start, they will pass, and after that moment, we will allow the last two to enter the race with the others as two last position. Is this clear? So position number 21 and 22 will not start on the grid, maximum 20. Michael. So you miss the one lap. It's the safest way. It's the same thing that we did in Vichy. It is true that in Vichy was shorter. Let's do like this, guys. Why you don't Let's do play- like this. After the first turn. Yes. Let's start just behind the run. Okay. Take the Okay. ball. We will do like we have done in the past with the Junior 3.2 and 3.3. The two last will start a few seconds after the main field. As soon as they have passed the starter, we will whistle again and give a signal for the last two to go. For the Runabout GP1, we hope the space is enough. We will look into it, and if there is anything to do similar, like the last two to start a little bit later, we will make a decision and let you know at the ramp. For all the other categories, there should be space enough for you to start safely all from the starting grid. Any more questions? Yes. Testing in the morning. The marshals are ready. As soon as I finish, you can go testing until we stop you. We will try to stop the latest moment possible. Okay? Kevin, sorry guys, it's not over yet. Testing between lunch break and evening possible or not? Same as yesterday. So in the lunch break, if we have the chance to let you test, we will let you test. In the evening, if we finish at an appropriate hour that we can still keep the ambulances, we will let you test. It is in everybody's interest to let you test. We need to see with the logistic constraints and how we work with the timetable. So please be patient. We will do our best to make you test. Thank you very much. Have a safe one. Nine, 4.
Check, check, check. Check one, check. Check.
baby, oh, I'm hot like tea. I'm a bad little chick with a body on me like. No ring, ring, ring. Never met a girl like me in his dreams. Sit like big with a face so mean. All the bad boys trying to get with me. No ring, ring, ring. But they ain't got 'em hooked like me. I bet don't do it in the morning calls. Baby, you know that I won't pick up at the moment. No, I left the flowers right at your door. 'Cause it's the only way I show you that I'm sorry. I'm really just giving you a call because I haven't talked to you all day. So, when you get this message, It's time to let you go. I'm not pretending that I'm here, we're busy hiding the truth. Bad connection, bad connection. Some kind of sin, just forget it, I got nothing to lose. Bad connection, bad connection. Girl, wake up. bad little baby, oh, I'm hot like tea. I'm a bad little chick with a body on me like. No ring, ring, ring. Never met a girl like me in his dreams. Sit like big with a face so mean. All the bad boys trying to get with me. No ring, ring, ring. But they ain't got 'em hooked like me. Can we make it stop? No shot, no shot. We done, I'm still cool. 'Cause you're lying and pretending when the blame is on you. Baby, I'm not sorry. I get why you're still waiting. My love for you is fading. I don't even know what's on your mind. Now, at this point, I've been calling you 4 and 5 times. Could you please call me back? This really makes no sense. I don't understand what you're doing. Call me back. Call me back. Call me back. It's time to let you go. I'm not pretending that I'm here, we're busy hiding the truth. Bad connection, bad connection. Some kind of sin, just forget it, I got nothing to lose. Bad connection, bad connection. Damn, it's better you know. Damn, get ready to go like that. Bad connection, bad connection. Damn, it's better you know. Damn, get ready to go like that. Bad connection, bad connection. Wake up. I can see, I can feel from a million miles away, like the earth is devastating. I don't know, but I want to. All I do is think of ways to get closer, to make you feel the same. It's like you're out to get me, without you even knowing you're affecting. A chain reaction, and it's forcing me to fall hard, so hard. It's a ripple effect. Anything you do, always taking on the effect. And I always let it on me. With every move you make, my heart could break. Maybe it's a ripple effect. Now I just gotta make me want you. I see circles underwater. Now the tide is running high, turning purple. I can't breathe when you're around. It's like you're out to
So, good morning everyone. Just a few seconds before the first start of the day, a warm welcome to you all, for the team members, the riders, the guests, and of course the spectators around the lake. Welcome to day 2 here at Győr at the Hungarian AQUABIKE Grand Prix. And right away, we start the day with Runabout GP4 ladies. It's gonna be the long wait, to be honest. This is 9 o'clock. According to local time, and we will go all the way until 7:30 in the evening. So we have a lot to do, a lot to complete, a long schedule, a tight schedule, hopefully no accidents, no any other delays for weathers or any other reason, and it's gonna be a smooth but long day for all the jet ski and aquabike fans.
Alright, so short introduction. We will tell you all the details about the weather forecast and everything else later. As for now, let's just focus on our first start of the day for the Runabout GP4 ladies. Tizenhárman várják a mai nap első rajtját a GP4-es osztályban a hölgyek. A nap első startja egészen este 7:30 1 órás megszakítással. Itt leszünk majd, alig hanem a leghosszabb versenynap előtt állunk, úgyhogy az első futamok folytatódnak, amelyek tegnap este abban maradtak, és már a második versenykör is elkezdődik majd a mai napon. A nap első startja tehát. Egyelőre várjuk még, hogy zöld jelzést kapjunk a pályáról, és a race marshallok a helyüket elfoglalják. Amint ez megtörténik, a partról megkapják a versenyzők az instrukciókat a motorok elindítására, a vonal meghúzására, és onnantól már egy gyors reakcióidő is mehetnek is. Ugye az elmúlt évben nem a part közeléből, hanem kimondottan a gumikötél, illetve a Pózna környékéről indulhattak, de hát ott most annyira mély a víz, hogy ott nem tudnák a segítők megtartani a jeteket, úgyhogy ezzel együtt fontos szabály, hogy az indulás pillanatát a gumikötél leeresztése határozza meg, tehát ha valaki húz egy kövérgázt, és mire odaér már felcsapták a kötelet, az ugyanúgy kiugrásnak számít. Valójában a gumikötél nem fizikális akadály, hanem az idő pillanatot jelzi, amikor el lehet indulni. Tegnap is voltak időbüntetések, illetve stop and go büntetés kiugrás miatt. Meglátjuk, a hölgyek mennyire lesznek türelmesek. A mezőnyről egyelőre annyit, hogy 13 versenyző áll oda, köztük a magyar cseke Mercedes 50-essel, olasz, német, litván, cseh, észt, francia versenyzők alkotják a 13 fős mezőnyt. So 13 riders lining up for the first start of the day in Runabout GP4 ladies. Riders from Italy, Germany, Lithuania, Czechia, Estonia, France, and of course Hungary. So it looks like that the moment is approaching where the start procedure will take place. That is the moment. All the ladies are focusing on 2. The line is still not straight. 1. And they cut it. There might be a minor technical issue, I believe, with the rope. It hasn't been released on time, so they need to cut the engines now, and it needs to be fixed. Megszakadt a rajtprocedúra, valami kisebb gond támadhatott a kötéllel, illetve az azt kieresztő távirányítású rendszerrel. Az egyik race marshal most ezt orvosolja, és kezdhetjük előről. Silence is gold. You know, the thing about life is everything goes for some people and nothing goes for other people. Some man I live free, not in there. Nah, go on. Yeah. Choo. Money walk back. Shemi dak back.
Some say I go back for ladder, body there for backyard. Oh. Money walk back. Share me back. Some say I go back for ladder, body there for backyard. Oh. Say to your mama, yeah. I say my way to your mama. See me rolling on the moon, mama. Say to your mama. 1 kilometer. Some say around kilometer. I do follow señorita. Then say nothing as sweeter. I'm a little dog. Them see the writing and dodge. Say anything goes, if I'm marry a dog. Say to your mama. I see my way to your mama. See me rolling on the moon, mama. Say to your mama. Say to your mama. I see my way to your mama. See me rolling on the moon, mama. Say to your mama. Money walk. Share me back. Some say I go back. Body there, back. Share me back. Some say I go back. Body there for backyard. Oh. You know the thing about it is, man gotta do what he gotta do to survive. You know. And all these things that I want, you don't want none. Choo! You have an issue with the sprint, so I have to keep it. You have to keep it, yes.
problem. Christian has it. It's okay. Yes. See, something's gotta will a man, real a man. Something's gotta kill a man, no, no, no. See, something's gotta will a man, no. I'm talking real a man, no, no. Something's gotta kill a man, no, no, no. Yeah. So many. I'm talking so many ways. Few of us who really everybody popping out of place. Life is temporary. One time for the one time. It ain't too many. Úgy tűnik, hogy az indító kapu megjavult, a távirányító most már vezérli a szalagot, úgyhogy újra az egész. So, second edition of the first start of the day in Runabout GP4 ladies. As the remote control has been fixed to release the rope. So it's 2-1. And the ladies are getting ready for the start. Number 50, I believe, was with the quickest reaction time. However, she will have some difficulties, Mercedes Checker, if she wants to keep a good position. But the start and the reaction time was quite good. And not two, but three of the riders have tried to go at the same time, and they are losing some positions over there. It is just impossible to try to go on the same and ideal curve around the boys when there are three AQUABIKEs fighting for the same position. However, it looks more or less okay for all the riders except from one who fails, so a yellow flag in operation, and the rest of the riders are fast approaching to the first checkered flag line. Egy valaki elesett a túlsó parthoz közelebbi splitben, egyébként pedig volt, hogy hárman akartak a hölgyek az első splitben elfordulni a második bójánál, ami lehetetlen, ugye nagyon sokan veszítettek is, és így aztán egy picit átalakulhat most a sorrend, amit mindjárt meglátunk majd, hogy hogyan alakulhat. 19-essel jön át elsőként Michele Dimov Németországból, majd 11-essel követi Nikola Driakova Csehországból. Ez tehát jelen pillanatban a sorrend. Az első kört követően, tehát Dimov az élen, Driakova a második, és egy ész Kimili Rapp jön a harmadik helyen. A csaták után Cseke Mercedes most a 11. 13 fős mezőnyben. Miközben bukott versenyzőt segítették vissza a részmarsallok a GP-re, és e pillanatban húzza meg újra a gáz, de mire ez megtörtént, ugye egy komplett kör hátrányban van. Katarina Sepp és Cseke Mercedes nem kapott időt a számítógéptől az első kört követően. És akkor Merci lehetett benne ebben, mármint Cseke Mercedes. Michele Dimov jön, a másodperces előnye az őt üldöző Nikola Driakovával szemben nagyjából fixálódott. A harmadik helyre Aurora Filiberti kapaszkodik föl, megelőzve Kimili Lippet. So Aurora Filiberti climbing up a position to P3. Dimov up front. Second position for Nikola Driakova. Filiberti comes third ahead of Kimili Rapp from Estonia. And now Kimili Rapp drops one position again. Nicola Kadej, who was the winner of the qualification yesterday, comes up to P4.
Egyetlen kiesőnk sajnos pont Cseke Mercedes, akinek a gépét most csörlőzik ki a partra. A többiek pedig a 15 perces verseny 5. percébe érnek. Újabb kör teljesítése után nézzünk egy gyors állást, amely az élen haladók szempontjából nem hozott változást. Mikhail Dimov halad az első helyen. Ugye az első két körben nagyjából 3 másodperc volt a német előnye. Ez a 3 másodperc, ez körülbelül most is stimmel Nikola Driakovával szemben, Aurora Filiberti a harmadik, Nikola Kadai a negyedik, tehát 2 olasz van a harmadik, negyedik helyen. Egyébként pedig a sorrendek annyiban változtak csak, hogy Katin Nilbe és Kimi Lepp között volt egy pozíciócsere a 6., 7. helyen. So recently the only change of positions came from the 2 Estonians, Katrin Nilbe, number 33, was able to pass Kimberly Lapp, the other Estonian, so they switched positions. Otherwise, up front, it's Mikhail Dimov with some stability and keeping this 3-second advantage over Nikola Driakova from Czechia. Aurora Filiberti still coming third, and the gap between the riders in the 1st to 6th position is pretty much the same, I have to say. So 3 to 3.5 seconds between 1st, 2nd, 2nd, 3rd, 3rd, 4th. That's how they are just trying to reduce this gap to open up their chances to try to overtake. Az első 6 helyezett között szinte 10-re azonos távolság, tehát mint a vonat úgy fixálódott 3-3,5 másodperc környékén az első, a második, harmadik, negyedik és így tovább között. Így állt tehát be a vonat, és ez most tényleg egy vonat, amelynek a szerelvényei szinte önállóan versenyeznek. Ugyan látják egymást, maguk mögött is a többieket, de ezek a különbségek nem változnak, és így lépünk be nem sokára a negyedórás verseny 10. percébe. Plot this beauty caught me by surprise. Topic of my life, you match my vibe. Got me
get locked in that first sight. Tell me, is it wrong to feel this right? Super effective, you're just my type. City like love, but my focus is clear. Every year you and me, that's all I wanna hear. No, get lit, then me matcha. Follow you. Man, 하루도 계속 춤춰. 시간은 계속 흘러. 근데 우리 멈춘 듯. 빠져들면서도 한 발자국 남겨줘. 너만의 손. 날 보고 싶은 너의 표정. 다른 건 눈에 안 들어와. 눈을 배려해도 네가 웃어도 맞춰진 그 순간. I feel good, 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 good tonight. 쉬지 않고 talk all night. Wanna make it right, right, right. 너와 난 서로 다 알아가. 시간이 멈춘 것 같아. 딱 맞춘 듯한 time. 내 어제와는 다른 거기. 손끝이 닿아가는 이만큼 눈빛 손짓까지. 모든 게 나처럼 섞여지는 말들만 봐. 네 눈빛에 그 밤의 시선 맞춘 손끝까지. 너와 나의 것. Good, good, good tonight. 모든 게 내 time. Good, good, good tonight. 너도 알잖아. Good, good, good tonight. 서로 다 알아가. 시간이 멈춘 것 같아. 그저 너와 나의 것. So here they go again. 2 more laps to go for Michaela Dimov, who after her good start could keep the lead. However, the 3-second advantage is now only 1.7. So Aurora Filiberti has something in mind after overtaking Nikola Triakova for second position. She's trying hard to try to catch and put some pressure on the race leader. Here comes number 22. She's Katarina Sepp. Now Marketa Holarova, the other Czechia lady, pulling hard. 14 minutes into this race.
Grazia Tomaszewska megy el Litvániából 11. helyen, utolsó előttiként, és aztán most élesedik a verseny. So into the 15th minutes of this first race of the day. And this can be exciting for the last lap, which is not the last, but the second from last for the 19, Michaela Dimov. Can Aurora Filiberti put Michaela Dimov under pressure? Now the gap hasn't reduced furthermore. It's just the opposite. Now it's a little more than 2 seconds, 2.15 to be precise. Nikola Driakova comes third, Nikola Kadej, Katrin Nilbe, Iren Ilaria Vanni is completing the top 6. Katrin Nilbe could overtake Ilaria Vanni for P5, so there are quite a few changes from lap to lap for the ladies. And now the 15-minute mark is there, so the white flag will be prepared in the tower to mark the last lap for the race leader. Almost a full lap behind the race leaders. Here comes number 7, Grazia Tomaszewska. She's been shown the blue flag because the race leaders are coming fast. Number 23, Aurora Filiberti, crossing the checkered flag line on the very last lap. She could overtake Michaela Dimov, and this looks really good for Aurora here. She had the best taken away yesterday, however, she looked to be the winner of the qualifying session, but with this mistake, she didn't get the ideal starting position. But now Aurora, with a great racing skills, climbs up from position to position, and now she's just 1 minute away from this win here in Hungary. Aurora Filiberti már nagyon gyors volt a kvalifikáción is, de egy hiba miatt elvették a leggyorsabb körét, így nem választhatott ideális rajthelyet magának. Most viszont az utolsó előtti körben megelőzte német riválisát, de ezért sokat kellett tenni, hiszen a 4.-5. hely tájékáról kezdett kapaszkodni, és megelőzte Michaela Dimovot, Nikola Driakovát, és ezzel Aurora Filiberti közelít most a legjobb esélyekkel a célhoz. And the checkered flag is here. Aurora Filiberti is here as the winner of this race and celebrating with a dance on the jet. That is how you have to celebrate the win. Aurora, amazing ride. She just can't believe what she have done. Winner of the first Grand Prix race here in Győr-Zámoly. Michaela Dimov second, Nikola Driakova third, Nikola Kadej fourth, Katrin Nilbe fifth, Ilaria Vanni sixth, Kimberly Lapp seventh, Astra Gurksnit eighth, Alize Vandemlecken ninth, Marketa Olarova 10th, Grazia Tomaszewska and Katerina Seb. The letter is still out there to complete the last lap. Nem akármilyen versenyzés volt, és viszonylag ritkán látunk azért olyat, hogy ilyen nehéz körülmények között ebben a nehéz sportban valaki 4-5-öt tudjon az élre állva előzni, hogy aztán az utolsó körben megtartsa a megszerzett pozícióját. Ugye tánccal ünnepelt Aurora Filiberti, és az egy hiba miatt kissé elrontott kvalifikációja után az első verseny már is az övé.
stop spiraling. What's in my head so bad, but I'm fine. I'm so fine, really. Tell me how to let them let it go. How the hell am I supposed to know? Európa bajnok láttunk tehát, a folytatásban pedig 3 világbajnoki világbajnokságon a korosztályos versenyzők szerepelnek hagyományosan együtt rendezve futamaikat az EB-vel, ami azt jelenti, hogy a Ski Junior GP3.2, a GP3.3, valamint a Runabout GP4 Juniors versenyei lesznek majd a következők a sorban. A legszűkebb mezőny a legfiatalabbaknál van, a 10-11-12 évesek között mindössze 3 fiatalember nevezett be, de ez megfelel a szabályoknak, ezt a versenyt így meg lehet. És nyilván meg is kell rendezni, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, hogy mi lesz majd a belga, a magyar és a finn versenyző sorrendje. A dobogó legalább nem kérdés, legalábbis itt a magyar nagydíjon, hogy aztán a Ski Junior GP3.3-ben már 9 versenyzőért izgulhassunk majd, illetve az ülős géposztálynál a legfiatalabbak szintén 15 év alattiak versenyében majd 8-an álljanak oda a rajthoz. A következő 3 versenyen tehát a világbajnoki címről döntenek a különböző junior korosztályok versenyzői. So next up, we have 3 Junior World Championship categories, starting of course with Ski Junior GP3.2. Only 3 riders coming up, but still it's gonna be exciting for them, trying to get their ideal positions in the podium, which is guaranteed because of the number of racers or riders here. Then Ski Junior GP3.3 with 9 riders lining up for the start, followed by Runabout GP4 Juniors with another 8 youngsters competing for the World Championship title.
ugye a másik srácok. Pályát látni most is senki. So we're moving on to the next stage of the schedule. Following the decision of the tower, the setup needed to be adjusted a little bit. Some of the boys needed to be moved for security reasons, and that has been done in the past 5 to 10 minutes. So now no obstacles, and the 3 youngsters in the in the ski GP3.2 junior category can go on the way. So the 3 youngsters will be guided around the course one more time as practice starts, and as they come back to the starting bay, they will be released for another 12-minute ride. Néhány bóját el kellett mozgatni biztonsági okokból, hogy a pálya nyomvonala a lehetőleg biztonságosabb legyen. A kisebb hibákból fakadó ütközések és a veszély minimalizálása érdekében, de most már minden a helyén, úgyhogy jönnek a világbajnoki futamok, az első versenyek, a tegnapi szabad edzéseket és időmérőket követően. Először a legfiatalabbak, 3-an a 10-11-12 éves korosztályból a Ski Junior GP3.2 kategóriában, köztük egy magyarral, úgyhogy szurkolhatunk majd Bíró Santos Noamnak, mellette Milo Berno Belgiumból és Topi Järvente Finnországból szerepel majd. A tegnapi napon a leggyorsabb körök alapján Milo Berno 3 másodpercet vert, vagy mondjuk 2,5 Bíró Santos Noamra, aki hasonló távolságban tartotta magától Topi Järvente, de ugye itt egy-egy gyors körről beszélünk, és nem egy teljes versenyről, úgyhogy azért itt majd hiba nélkül kell ezeket a köridőket hozni egymás után. Meglátjuk, hogyan sikerül a 3 fiatalembernek. Heartbeats up and down in a gambling phase. Going round and round. It's a trampoline.
Elég komoly verseny már is. Az első kanyarokban dőlnek el a nagy dolgok, nagyon sokszor ilyenkor már nehéz előzni, hogyha kialakulnak a különbségek, ugye farvizen, vízfüggönyben húzva a gázt, rosszabb látási viszonyok között. Sokat ér, hogyha valaki jó splitet választ, és az elején az élre tud állni, úgyhogy nézzük, hogy az első kör megtételét követően majd a 3 világbajnoki futamon résztvevő gyermek közül ki az, aki a legjobb köridőt produkálja, és már is egy bólyahiba miatt először a mostani versenyen ki kell menni, a feketét kerülni, amely azt jelenti, hogy azért borul egy picit a sorrend. Topi Järvenpää így is marad a 3. helyen. Milo Berno és Biro Santos Noam csatája volt nagyon izgalmas ott a pálya távolabbi részén. És a fekete javító bólya először került kihasználásra. Ilyenkor, ha valaki bólyahibát követ el, és nem akarja, hogy ezzel komoly időbüntetéssel sújtsák, akkor csinálhat egyfajta önkorrekciót azáltal, hogy a kockás bólyákat megelőzően kimegy, és még azt a fekete bólyát megkerülve nyilván veszít időt, de nem annyit, mint hogyha megbüntetnék. Ez nyilván az is kell, hogy valaki tudja, észlelje a saját bólyahibáját, és odaadja ezt a néhány másodpercet cserébe, hogy a versenye még nyílt maradjon, és hát itt, hogy az első körben történt, még ebből bőven vissza lehet jönni, hiszen így is még viszonylag közel lesznek egymáshoz. It's looking good for Milo Berno. Another completed lap for the young Belgian. Let's see the gaps. It's 4 seconds, more or less 4 seconds for Topi Järvenpää ahead of Biro Santos Noam. Nagyjából 4 másodperc, picit több, 4,2 az előnye a második helyen haladó Topi Järvenpäänek Biro Santos Noammal szemben, úgyhogy mindjárt ránézzük majd, hogy a magyar versenyző tud-e ezen valamelyest faragni, és mivel az előző választásra nem igazán jött be, és inkább távolodott, mint hogy közeledett volna, amikor különböző splitben mentek, így most másodszor egymás után Biro Santos Noam marad balra, a tó közepe felé eső nyomvonalon haladva a pályán, és így próbál lőtávolon belül maradni. Egyébként a versenyben vezető Milo Berno előnye 12 másodperc Topi Järvenpää előtt. Váltsak spotot, vagy jó itt, ahol vagyok? Egészen nyilvánvaló, hogy Biro Santos Noam közeledik Topi Järvenpäähez. Ahogy említettem, ugye volt egy 4,2 másodperc kettejük között. Ez most sokkal kevesebb. So Topi Järvenpää had a 4-second advantage over Biro Santos Noam. And out of that 4-second advantage, now it's just 2.5. So the Hungarian is approaching to the Finnish rival. Of course, we all know that approaching is one thing, overtaking is another thing, and sometimes it's more difficult. And interestingly, Biro Santos Noam again went to the right. Let's see what he can benefit from that. És Biro Santos Noam, aki a 4,2 másodperces hátrányából eltüntetett 1,7-et, a 2,5 másodperces hátrány birtokában megint úgy döntött, hogy a jobboldali splitben megy, ahol ugye neki kell törnie a vizet, legalább nincs előtte senki, és most egyesülnek majd. Én még mindig úgy látom, hogy az a jobboldali split az lassabb, mert szerintem most megint veszített Biro Santos Topi Järvenpäävel szemben. Hogyha előzni akar a split kijáratánál, lehet, hogy ahhoz majd Biro Santosnak egy picit közelebb kellene kerülnie a Finnhez. Here comes Milo Berno.
The Belgian has no problems keeping his lead. And after taking the right split, I believe that Biro Santos Noam couldn't get any closer to Topi Järvenpää. Here comes the Finnish guy. And the gap, which was 2.5 seconds, is now went back to almost 4. So what we can see has been validated by the numbers. The left split looks better for the Hungarian. And maybe that is the reason for him to come in the left split again into the 10th minute of this World Championship race in the junior category. 10 percet tart a Junior Ski GP3.2 versenye, és már fogytán az idő, de azért Biro Santos Noam próbálkozik egyértelműen. Most ugyanaz a helyzet, mint 2 körrel ezelőtt, vagyis a 4 másodperces előnyéből azonos splitet választva próbál megint eltüntetni valamennyit. Az előbb 1,7 másodperccel volt gyorsabb a finnél. És egészen nyilvánvaló, hogy ez megint egy gyorsabb kör lesz a magyar versenyző számára. Sokkal szűkebben jött itt a 2 piros megkerülve. A kérdés, hogy most, hogy ennyire kicsi a távolság, marad-e Biro Santos Noam megint majd a vízfüggönyben, a baloldali splitben a finn mögött, mert a finn alig ha változtat ezen. So Biro Santos again reduced the gap to around 2.5 seconds. Here goes Tommy, here goes Biro Santos. Rég nem látott kis különbség volt az iménti mérési pontnál, 1,7 másodperc a második és a harmadik helyezett között. És most Biro Santos ugye maradt is azonos splitben, de ugye itt jön a nehézség, hogy ez az utolsó előtti kör, és hiába van közel, hol fogja tudni megelőzni. A race leader Milo Berno can prepare for his last lap. White flag coming from the race leader from Belgium. Versenypálya fölött 10 méter, 5 méter alatt nem drónozhat senki, mert életveszélyes, főleg, hogyha a hullámok vagy a percsapatok leveri a drón. Hátra nézett Topi Järvenpää, és ha hátra néz, akkor látja, hogy nagyon-nagyon közel van hozzá Biro Santos Noam. So Topi Järvenpää turns his head and looks behind to realize how close actually his rival came in the last lap. Nem tudjuk. It's still a good advantage, but Topi cannot afford to make any mistake if he wants to finish second. So the checkered flag is out, and our World Championship race winner is Milo Berno from Belgium. Congratulations. And just one last turn before Topi Järvenpää will finish second. Here he comes.
He could handle the pressure, and his silver medalist in the first race of the Hungarian Grand Prix, Biro Santos Noam, comes in third. Biro Santos Noam harmadik, Topi Ervempe második, a győztes pedig Milo Berno Belgiumból. Megyünk tovább a fiatalokkal, az egyen idősebbek, a 13-14-15 évesek versenye következik a Ski Junior GP3.3 versenyében, ahol is immáron egy sokkal gazdagabb mezőnyben, egészen pontosan 9, ha minden jól megy, 9 versenyzővel találkozhatunk majd, köztük magyarokkal, úgyhogy rájuk figyelünk nem sokára. Valaki van a bejárónál? Startnál? Vannak ott most a startvonalnál kamerák, vagy bárki? Közben lenne egy kérésünk egy rossz helyen parkoló autóval kapcsolatban. Egy szürke gép, sárga csíkkal a géptetőn AAEQ 155, tehát még egyszer AAEQ 155, ahol hagyták a VIP sátor környékén, az nem egy megfelelő hely. Arra kérjük az autó tulajdonosát, hogy figyelj az autót és parkoljon egy olyan helyre, ahol ez megengedett. És akkor folytatjuk nem sokára a rajt procedúrával, a 3.3-as Junior VB futammal. Megnézem, mert a biciklink lehet rossz helyen van itt. Nem baj, kis fára. Nincs a felvezető.
Well, the thing is, everyone is pretty aligned on the scores, and her scores were not that good. So either she got the wrong one. Just give you one. So these are the nine judges. 8, 9, 7, 9. Yes. And then she gets 7, 8, 5, 9. Also 5. I don't know why. This is more aligned. This was very strong. It's 3 here compared to what the other. Vigyem arrébb! Vigyem arrébb! Nem muszáj! Tényleg, ha nem kell, akkor mehet. Yesterday I had a word with her and I was like, I'm confused, but it's your judgment. I put it down. We got no, it's fine. I was really standing in the rain. I had no options to move. It would have been impossible for me to do that. Well, I was not saying it because I wanted to continue. I just wanted to check if we could do it better. Yeah. What are we waiting for? Rövidesen jönnek majd tehát a 13, 14, 15 évesek. Egy picit megint várni kell, a reggeli órákban azért gyakran szembesül a versenyigazgató vagy az igazgatóság azzal, hogy a pálya az éjszaka során, akár az időjárás miatt, akár az első versenyek miatt a reggel folyamán egy picit módosult. Mindig lehet egy picit hozzányúlni az eredeti nyomvonalhoz, alkalmazkodva a tapasztalatokhoz vagy a körülményekhez, de azért összességében az alapszempontoknak meg kell felelni. Sokszor előfordul, hogy jó szándékkal mindenki tologat egy-egy bóját, javasol egy változtatást, de az összkép nem feltétlenül javul, úgyhogy most a poré fivérek közül a legaktívabb, aki rendszeresen részt vesz a pálya tervezésében és adott esetben helyreállításában ismét módosításokat eszközölt. Ez megvan, az egyik splitet kellett megmozgatni, vagy a benne látható bójákat, remélhetőleg mostantól rendben lesz minden. So the boys in one of the splits had to be slightly modified, and now the marshals are just double checking if the course is following the same line and of course the same length compared to each other. Once it's right, I'm gonna give them a go. Oké, szerintem így jó, nem? Most rakjuk be a sarokba. Meglátva lesz már vigyen? Hogy? Ezt még le kell? Most vigyük le azt is, aha. Test from Michael Poré again. And it's always interesting to see how the pilot's representative is double checking the two splits to make sure that the boys are in their correct position. Nem, azt mondom, hogy most fogják. No, this reminds me of a good
Jön még egy felvezető, aztán megy a futam. Mindig van felvezető, úgy egyébként, csak most volt egy jó technikai szünet valaki miatt. Meg tudod nézni, itt mutatom. I didn't like to finish your favorite win. Rövid futam után átmegyek a második futamra. Bring the rider's point of view when we go on the course, especially with regards to safety. Még van egy kis korrekció, lassan intézben a bomba. Anyway, you know, some rider would say, oh, it's taking more time to test the course, down to upset. This is what by who? Rider. Át kell menni a marsoroknak a pályán, hogy lássák, hogy a gólyák fixen. Jó, most fogunk kezdeni mindjárt. Engem is néha beadhatsz, hogy teszem a sátot. Most úgy sem nehéz a felvezetőnél, de jó. What is he doing? But then this is like an official role that is. So as the boys have been readjusted by the riders' representative, Mikel Perret, it seems to be a green light for the start of the next race here. Pori egyébként, jól nem hiszem, negyedik lett tegnap a kvalifikációban, tehát amellett egy egészen kiváló versenyző a világbajnokság, az Európa-bajnokság futamain is indul, és mondhatod, hogy köztiszteletnek örvend a versenyzők között. Minden második évben egyébként a páros évek első világbajnoki futamát megelőzően a mezőny megválasztja a saját képviselőjét, aki a pálya kijelölésénél, a fontos biztonsági döntéseknél a versenyzők hangján szól,
külön az álló és külön az ülő géposztályoknál ez megvan. Az állóknál Mikel Poré, az ülőknél egy másik francia, Jeremy Perez, a riderek képviselője. Ezért fordulhat az elő, hogy időnként a marsalok mellett, vagy akár helyettük is kimegy. Hozzáteszem, ő aztán különösen gyakorlott a pálya nyomvonalak kijelölésében, hiszen ezzel foglalkozik is a versenyzés mellett évek óta, úgyhogy ezért az ő feladata látszólag ugye civil, csak ezért mondom el, hogy a versenyzők és a biztonsági érdekek mentén hogy picit a munkát átvegye, vagy legalábbis beleszóljon, amikor a pálya igazításáról van szó. Ennyit erről, a rövid intermezzo után pedig jön a start gyakorlás, amely ugye az indulás utáni néhány kanyart veszi át még egyszer, de ilyenkor már a kör felénél, mint látható a split végétől egyenesen levágják az utat, és a marsal visszahozza majd a versenyzőket ide a starthoz. So we have 9 riders lining up for the next race here, which will be the first World Championship race at the Hungarian Grand Prix for Ski Junior GP3.3 with number 100 Ali Alali from the United Arab Emirates, Leo Kete number 7 from Slovenia, Marvin Bohuslav number 23 representing Hungary, Maxim Artebiz number 30 from France, Axel Rauhansalo number 99 from Finland, alongside with the other Finnish number 59, Jose Vainio. Then comes from Hungary, number 25, Ratkai Milan, number 21, Francesco Mariani, and finally number 95, Pelle Stenborg. She was disqualified from the qualifying, from the pole position race, but hopefully we will have not 8 but 9 riders lining up for the start of this race. Ali Alali nyerte az időmérő edzést, így az ő joga, hogy első rajthelyet válasszon, és hát nyilván minden pálya nyomvonala más jó rajthelyet jelent. Van, amikor legbelülről érdemes indulni, van, amikor középről, belülről, tehát a felső osztás belső részéről. Mindenki az ideális pályát keresi saját maga számára, az sem mindegy, hogy mennyien indulnak, mekkora forgalom majd a startnál. Minden esetre Ali Alali a legbelső, a toronyhoz, a vízhez legközelebbi rajthelyet választotta magának. Mellőle megy majd 30-assal Maxim Artebiz, aki negyedikre választott. A második választás a 7-es számú Kete Leoé, a felső osztás belső rajthelye. So if you're ready for the start, we are. Just a few seconds separating us from the start of this third World Championship race in the Ski Junior GP3.3. The line is far from perfect for the moment. Some of the riders still need to go a little back, and they got the engines. We restart the procedure. Number 95 has to go a little more back. Pelle Stenborg. Ali Alali is too much to the front. Our pole positionist. 2, 1. And here we go! Ali Alali didn't have a good start, so it has to be Maxim Artebiz to take a good position. From the number 4 position, he can benefit, but Ali Alali was really fast
after the wrong reaction time, so he still has a good chance to finish the first lap in a good position. 3 of the 9 riders went to the right split, and I believe 5 or 4 of them, I'm not sure, went to the left. So this is the moment where they get together again at the outside of the split, at the white boys. So once again, they are all coming on the same course. The reaction time was not perfect from Ali Alali, so he lost a few meters, but he was really good when it came to acceleration in the first straight. So I can imagine that he comes back really fast to the podium places. Leo Kete fordul majd elsőként, és övé az első kör, őt követi már 100-assal Ali Alali, majd 23-assal Marvin Bohuslav, a jó rajtja ellenére Maxim Artebiz csupán a 4., tehát ugyanott van, ahova az ideje őt helyezi a tegnapi polpozíciós versenyből. A jó rajt után nem tudott igazán jól helyezkedni. Rátkai Milán húz el előttünk, végül pedig José Vainio Finnországból, a sort pedig 21-essel Francesco Mariani zárja. So Leo Kete took P1 after the first lap, chased by Ali Alali, who made a bit of a mistake at the start, but his acceleration was great. So already he is in the second position and trying to get as close as he can to Leo Kete to find a good position to overtake him. Marvin Bohuslav was third and Maxim Artebiz was fourth. For Maxim, it was a promising start from the inside, but he was not fast or aggressive enough in the split to keep that good position. Leo Kete still in a good position. He's coming in first after completing his second lap. Ali Alali coming currently only in the third position as he was overtook by Marvin Bohuslav. Marvin Bohuslav coming second ahead of Ali Alali. That's a significant change in the race order. And then Maxim Artebiz in P4, followed by number 95, Pelle Stenborg. Pelle Stenborg from Sweden was disqualified from the pole position race, but despite of his bad luck, she was able to win some positions after the start. So currently coming fifth, number 25, Rátkai Milan, and then comes number 59, José Vainio. És amíg köröznek, jönnek két fontos kérés, az egyik megint egy autóval kapcsolatos, egy magyar rendszámot fogok mondani, egy Opel, talán Mokka rendszámát, Aladár Elemér Cecil Ferenc 307, nincs jó helyen, kérem még egyszer, tehát Aladár Elemér Cecil Ferenc 307, a fehér Opellel legyen kedves arrébb parkolni. Illetve fontos kérés minden résztvevőhöz, hogy versenyzők, csapattagok, bárkiről is legyen szó, a passzokat legyetek szívesek magatoknál tartani. Nyilván a vízen erre nincs szükség, de a biztonsági őrök és a megfelelő lebonyolítás miatt szükség van arra, hogy ezt mindenkor a nyakatokban viseljétek. Köszönjük szépen! So let me give you another warning, or rather a request and a warning that the passes should be with you at all times. For the security and for the order, please make sure that you're wearing your passes at all times. Thank you.
Elment a mezőny vége, van még 10 perc, meg egy kör. Meglátjuk majd, hogy adja ki ebből a versenyből. I'm gonna give you a plate number, a white Opel Mokka, which has to be moved by its owners. So again, a white Opel AECF307, that's the plate. White Opel Mokka, please move your car from the VIP stand. Thank you. Leo Kete, Marvin Bohuslav és Ali Alali. Változatlan sorrend, a különbség sem sokat módosult, de meglehetősen közel vannak egymáshoz. Sőt, negyedikként Maxim Artebéz is azért ott van lő- és látótávon belül, úgyhogy négyőjük közül a 3 dobogós helyet egyelőre biztosan nem lehet még odaadni. So 4 riders are fighting for the podium places. The first race, the Hungarian Grand Prix for the Ski Junior GP3.3 riders. It left Kete in P1, Marvin Bohuslav to Ali Alali in P3 and Maxim Artebéz in P4. Quite close to each other, fighting for those podium positions. Újabb kör a versenyben vezető 7-es számú Leo Ketétől. Itt a célegyenesben mindig lehet egy picit pihenni, egy picit fölállnak, megnyújtják magukat, hogy ne görcsöljenek annyira. Azért érdemes nézni, hogy főleg ezeknél az állógépeknél milyen erők hatnak, és hogy kell ezeket bedönteni kézzel, lábbal, törcsel a kanyarban, milyen erőkkel kell megküzdeni ezeknek a tinédzsereknek, sőt, tehát korai tinédzsereknek, ugye 13-14 évesek, akik kint vannak a vízen, maximum 15. Úgyhogy ezért látható, hogy itt az utolsó piros bója után a rajt cél egyenesben egy picit néha fölállnak, megnyújtják magukat, hogy aztán megint megfeszítve minden izmukat a lehető legszabadabban fordulni.
We have a blue flag shown by the race marshals, and the blue flag has also been prepared in the tower. The slower riders has to be aware of the fact that some others are fighting for podium places. Oh, now that's looking good. Only 2 or 2.5 seconds separating the first, second, third, and fourth place rider. Valaki kiment a fekete bójához, Pelesz vetette kisebb hibát, ezt azonban javította, úgyhogy megőrzi pozícióját, nem veszített, nyerni meg nem nyerhetett nyilván az extra méterekkel. És akkor nem sokára fehér zászló, amely az utolsó kör megkezdését jelenti majd a versenyt vezető Leo Kete számára. A szlovén jó úton halad egy futamgyőzelem felé. Utolsó pillanatban veszítette el a polpozíciós verseny, de azért ilyen kis mezőnél nem akkora hátrány talán az első-második hely, hiszen a rajtnál ennél akár egy 10 másodpercnél is több múlik reakcióidőben vagy helyezkedésben. Minden esetre azért segített neki Ali Alali, elrontott rajtja, és most az utolsó körét kezdi. Flag for Leo Kete and white flag of course for Marvin Bohuslav, Ali Alali and Maxim Artebiz. Are they going to use the same split again? With 2.5 seconds separating these four riders. As it looks for me, Maxim Artebiz was the only one from the fourth position to try his luck and go to the right instead of the left. She's currently fourth and of course tries to get after the two more boys to be completed and Leo Kete will be the race winner in just a few seconds time. Leo Kete coming in, winning the first race, Hungarian Grand Prix. From the young Slovenian, second Marvin Bohuslav from Hungary, third Ali Alali from the United Arab Emirates, and fourth Maxim Artebiz from France. A következő kategória szintén világbajnoki futam lesz majd, az egyedüli, amit az ülős gépekkel rendeznek, Runabout GP4 Junior. Tehát 15 év a felső korhatár, itt ugye nincs 3.2, csak 3.3, ami ugye korcsoport megjelölés, úgyhogy U15, ha úgy tetszik, az ülős gépeknél már is jönnek.
Practice start for the next category. We have a World Championship race in Runabout GP4 Juniors. Jön a Runabout GP4 Junior verseny, világbajnoki futam 8 résztvevővel, finnek, olaszok, észtek és litvánok alkotják a mezőnyt, amely tehát 8 versenyzőből áll. Rövidesen kiderül majd, hogy hogyan alakul. Kész vagyok. Vághatod. So we have 8 youngsters to complete for the World Championship title here in Győr-Zámoly. Jose Vainio from Finland, Aurora Filiberti from Italy, Kimili Lapp from Estonia, Ricard Lensalu from Estonia, Francesco Bassengi from Italy, Katarina Sepp from Estonia, Aras Zalagaitis from Lithuania, and Aiton Cecere from Italy. Oh, we seem to be ready for this next race here with Runabout GP4 Juniors lining up for the next start. From the pole position race, Jose Vainio came out first, so the finish could take a good position. He needed to come mid, so from the position per half. And the line is not perfect yet. It looks good now. Off they go. Jose Vainio with a good start. He will of course go on the right split. However, there's a big fight on the inside of the split between not one, not two, but 3 of the riders. And there is just literally no room for that many riders to take the first turn ideally. So there had been a great fight on the inside. In the meantime, it looks to be a good idea for Jose Vainio to pick the middle position from the start, because the right split was way less crowded after the start, and he can of course benefit from them.
José Vainio érdekes módon nem a toronyhoz legközelebbi pozíciót választotta, hanem ugye a felső osztás alsó helyéről, tehát középről indult, és azért lett igaza, mert óriási volt a forgalom a belső splitben, egymást lassították, sokkal kevésbé volt zűrös a külső split, és ebből akik arra fele mentek, mindenképpen profitálhattak ezúttal. Esés vagy baleset nélkül minden esetre lemegy a juniorok első köre, és vezet José Vainio. Őt követi Richard Leinszálu a második helyen, majd érkezik 22-essel Katarina Sepp, és így tovább a többiek. So as I mentioned, it was a good idea from José Vainio to take the inside position from the middle of the line, because the right split was less crowded and José Vainio could take advantage of that, and now he's a good lead over the rivals. Again, 8 of them, and 3 of the riders went to the right, another 5 went to the left in the split, which we have just double checked 2 races ago, so it looks to be fair. Here comes José Vainio again, extending his lead furthermore over Richard Leinszálu in P2. Then comes number 22, Katarina Sepp, the Estonian lady, under some pressure from Aurora Filiberti. And then Aiton Cecere, and finally number 1, Aras Zalagaitis. José Vainio egyébként egy stram fiatalember, ez a minimum és a maximum is, amit el tudunk róla mondani, hiszen az előző versenyt végig tolta, tehát volt egy 14 perces menete az álló géposztályban, a Ski Junior 3.3-ban, nem állt dobogóra, tehát bejött a mezőny második felében, és gyakorlatilag ki sem jött a partra, hanem leugrott a gépről, alátolták az ülőset, fölállt a rajthoz, és elment azzal a mezőnnyel, amit most vezet. Tehát ő gyakorlatilag most egymás után szünet nélkül lenyom 2 versenyt, amely hát alsó hangon számolva 30 perc, hogyha a rajtgyakorlást is belevesszük, amit vizen tölt, és ennek 98%-át versenytempóban teszi. Again, let me warn the driver of the white Opel Mokka to please move this car, because it's been parked in the wrong position. Again, the driver of the white Opel Mokka, please remove your car from the VIP stand. Thank you. Talking about our race leader, the Finnish José Vainio, is a versatile guy, I have to say, because he's been racing in the Ski Junior 3.3, so that was like a 15-minute race, more or less, and without taking any break.
He just switched to this Runabout GP4 junior category, and there he goes in the first position. So that's more or less a 30-minute ride, combining the two categories for the young Jose Vainio. And look what he's capable of. He can win this one. Váltsát. Mari, légy váltsát gyorsan. So into the 10th minute of this World Championship race. We have a race leader from the start, Jose Vainio, with winning the pole position race and leading all the way from the start. This can be a really clean win from the Finnish guy now. He's been chased by Ricard Lainsalo and Katarina Sepp. Aurel Filiberti coming fourth, Kimberly Lepp coming fifth, Francesco Basseghi 6th, Aras Zalagaitis 7th, and Aiton Cecere 8th.
So apparently 2 more laps to go for the riders in this category. So the white flag will be shown to the race leader Jose Vainio from Finland pretty shortly. It's a 6.5 second lead for the Finnish youngster. Looks to be enough, if nothing comes up for him, to comfortably win this race. Is this 6, 7, 8? Christian 6, 7, 8. Celui c'est 6, 7, 8? Yes. Bah, c'est bien lui, non? Oh non. Je pense que oui. Ce n'est pas un doublé? Je vois rien, hein? Ouais, si, c'est lui. C'est lui? Ouais. Here comes Jose Vainio. Just 1.5 minutes away from a good win. Then comes Richard Leinsalu from Estonia. And here comes a penalty boy. And that will be costly. It will be Aurora Filiberti taking the 3rd position from Katarina Sepp in the pre-ultimate lap. Katarina Sepp hibázott, és ezzel Aurora Filiberti veszi át a 3. helyet. Aurora Sepp, az észthölgy, egy bólyahiba miatt a feketét is megkerülte, ami nem csak plusz métereket jelent, de hát ugye a célegyenes padlógázas vagy teljes gázas kivitelezése helyett ugye gázelvétellel, ráfordítással nehezíti a dolgukat, ezért ez jó pár másodperc hátrány, és így Aurora Filiberti veszi át az utolsó körben ezt a pozíciót. So Katarina Sepp made a little mistake around one of the boys, so after taking the penalty boys, she lost a few seconds, and therefore Aurora Filiberti took the 3rd position just in the very last lap. However, up front, it is still unchanged. Jose Vainio has just one more boy to take before winning the Runabout GP4 Junior World Championship race in Moto 1. Richard Leinsalu, really happy for the silver medal after the first race. And then comes Aurora Filiberti. Maybe this was unexpected. I don't know if she was hoping for a podium finish, but she got it thanks to this Sepp mistake. And look at the body language, how the Estonian Katarina Sepp is really angry to herself, dropping a bronze medal, or at least a 3rd position after this small mistake she made. The rest of the riders have already came up, except from one. The last one to see the Czech flag will be Aiton Csechere. És akkor őrületes dübörgés kezdődik rövidesen, hiszen először látjuk a mai napon a Runabout GP1 gépeket, vagyis a legerősebb, az ülős, és úgy, ahogy van a teljes géppark legerősebb motorjai zúgnak most föl.
A gépeken pedig a 40 pluszos kategória, vagyis a veterán csapatunkat látjuk 6 résztvevővel. Kassa György nem is tolta végig az időmérőt, hiszen a leggyorsabb köre, amit viszonylag hamar megfutott, az bőven elég volt a polpozícióhoz. Tehát mindössze 4 kört teljesítve Kassa György már ki is csúszott a vízről. Más kérdésére aztán számára egy műszaki hiba miatt ugye az abszolút GP1 kategória időmérője a kelleténél hamarabb befejeződött, de Kassa most a versenyben futott abszolút legjobb idővel, ugye nem volt GP1-es versenyző, aki a polpozíciós futamok során jobbat futott volna nála. 1:10.67, ez a pályarekord, és Kassa György így aztán tekintélyes előnnyel száll most vízre. Ádám Vasilevski és Arkadiusz Bartizel, tehát 2 lengyel volt mögötte. A polpozíciós versenyek során Hansi Reinhardt Németországból, Major Sándor, illetve Szergej Prokofjev teszi teljessé a 6 fős mezőnyt. We have 6 riders in the Runabout GP1 veteran category. Number 5, Kassa György from Hungary. Number 74, Adam Vasilevski from Poland. Number 70, Arkadiusz Bartizel from Poland. Number 66, Hansi Reinhardt from Germany. Number 22, Major Sándor from Hungary. And number 4, Sergei Prokofjev from Estonia. Gépek és a legerősebb gépekhez nyilván a legjobb gyorsulás is tartozik. Mindenki fogja meg a sapkáját, amikor majd elhúznak előttünk, gyorsulva rajt után a gépek. Nézzük, belül 5-össel Kassa György, rá külön érdemes figyelni ezen a fekete jeten. 1, és most megy. Kassa elindult, maradjunk annyiban. Viszlát a célban. Van egy kis gyorsulása Kassa Gyurinak, és amúgy direkt figyeltem, hogy még csak nem is az övé volt a legjobb reakcióidő, de aki alatt ilyen gép van, és aki ezt így üli meg, annak nem kell leggyorsabbnak lenni a reakcióban, hanem csak kell tudni kordában tartani a lóerőket. Kassa pedig elképesztően robbant ki, és mondom, övé volt a teljes tegnapi nap leggyorsabb versenyköre is. Persze a pálya folyamatosan alakul, tehát azért ez nem a Formula 1, mindig vannak változók, akár a hullámok, akár egy bólya arrébb csúszik, de azért az 1:10.67 a szédületes volt. Kíváncsi vagyok, hogy itt az első körökben, amíg még húznia kell a gázt rendesen, addig ezt meg tudja dönteni.
So György Kassa in the lead, taking the right split from the leading position. His acceleration after the start was just spectacular. I would say he didn't have the best reaction time, but once you have a machine like this, you don't need to react fast. You just need to control the powers, and he's capable of doing that absolutely. So taking the right split and breaking the water for himself in the first position, György Kassa. One of the category. Ebben az esetben már 15 perces versenyekről beszélünk, majd a rendes GP1-ben, ahol nem csak veteránok versenyeznek, már van átfedés a mezőnyben, ott lesz egy 20 perces futamunk, és azért az az igazság, hogy bár a rajt után látványos volt, hogyan elhúzott, de azóta azért stabil Kassa előnye, vagyis nem csökkent, de nem is nagyon nő az őt üldözővel szemben, úgyhogy Kassának továbbra is figyelnie kell, és bízunk benne, hogy bírja majd a gép is végig a megpróbáltatásokat. Jelen állás szerint a különbség kevesebb, mint 3 másodperc Adam Vasilevskihez képest. György Kassa
He has completed another lap, but he is under constant pressure from the Polish Adam Wasilewski. And Wasilewski, of course, doesn't seem to give up on the hope to one time get close enough to try to overtake the race leader. The lap times are not as good as they were at the pole position races yesterday. George Kossa, for example, had the best lap here, 1:15.86. This is more than 5 seconds slower than he completed at the pole position race. To be honest, 1:10.67, which he registered yesterday, is not only the winning lap time for his category, but in overall, nobody did better than him yesterday. We can consider it a track record again, 1:10.67. No one did better than that yesterday. Tovább tart az üldöző verseny, immáron több mint 10 perce Kassa György próbálja az előnyét legalábbis fixálni Adam Wasilewski előtt, és ez tulajdonképpen sikerül is neki. Ha elnyúlni nem is tud, ha meg nem is nyugodhat Kassa, de vezet a 4 órás verseny 11. percében.
Láttunk egy nagyon kultúrált elengedést, Kassa György a jobb oldali splitben utolért valakit és lekörözte, de még csak a gáz sem kellett elvennie, annyira tudták, hogy mi következik. Úgyhogy nem veszített ezzel, sőt az iménti körben azért valamit hozzá is tett az előnyéhez Adam Vasilevskivel szemben. So there was an overlapping maneuver executed by György Kassa, number 5. He had no problems with overtaking in the right split. So now he has a free way again to try to go for another 2 laps in his first position before winning that race. Keeps looking back. Actually, as we get closer and closer to the last few laps, more and more times György Kassa turns his head to the back, checking and double checking where Adam Vasilevski is to win some seconds against him. And again they go in the right split, both of them. I believe that in the lower categories with slower machines, the left split was more popular, but for the GP1s, they tend to go to the right. És biztossá vált, hogy nem egy, hanem 2 kör van még hátra a versenyből, mint a 30 másodperc van hátra 15 percig, és Kassa György elkezdi ezek szerint az utolsó előtti körét. Továbbra is vezető pozícióban. Következő versenyünk egyébként az álló gépek közül már a GP2-es osztály lesz, 13-as mezőny és Jászai Csongorral, akinek ismét szoríthatunk majd. So our next category will be Ski GP2 with 13 riders. A few of them have already put their jets on the water. The others are still waiting for this Runabout GP1 veteran race to come to an end, and they don't have to wait for long since there is just 1 lap and a few more seconds separating György Kassa from the first win amongst the veterans. Here. Jött a fehér zászló, és Kassa György most megint egy picit közelebb engedte magához Adam Vasilevski, de annyira domináns a versenyzése, hogy nehéz elképzelni, hogy pont most üssön be a krach, és esetleg dobjon egy hibát. Persze a másik dobás, mármint ami a gép problémájából fakad, az nem rajta múlik, de csak nem az utolsó 1 percben lesz valamilyen műszaki probléma. Ha ezt Kassa György elkerüli, akkor Európa-bajnoki futamgyőztesként várhatja majd a GP1-es nagy mezőny rajtját, ahol már azért közel 3-szor ennyien lesznek kint a vizen. One more turn
And George Cossa is now the winner of GP1 veteran category, the first race at the European Championships. And of course, congratulations for Adam Vasilevsky for keep chasing George Cossa for more than 17 minutes. And however, he never reached that close that he could really hope for overtaking, but he had a stubborn race. He had a good race and his second. So these two have already finished the race. The rest of the riders are just coming in right here. With Adam Reinhard in the third position and Arkadiusz Bartizel in fourth. Bejött akkor mindenki. A negyedik Arkadiusz Bartizel, az ötödik Szergej Prokofjev, a hatodik pedig Major Sándor lett. Magyar győzelem minden esetre ebben a kategóriában a magyar nagydíj első futamán. P2 coming up with number 12 Dan Hoekje from the Netherlands, number 21 Karl-Josef Steinberg from Estonia, number 328 Matthias Reinas from Estonia, number 60 Jászai Csongor from Hungary, number 71 Marlon Teague from Estonia, number 30 Tanavid Moli from Thailand, number 160 Robin Ortner from Austria, number 27 Martin Teague, Estonia, number 10 Luke Hoekje from the Netherlands, number 41 Martin Marques from Portugal, number 4 Osman Min from Hungary, number 57 Lukas Glaninger from Austria, and finally number 59 Nikolai Hamalainen from Finland. So it looks to me that the marshals are taking the riders for a full lap with the practice start. So yesterday, the pole position race, we had done from the ends with the best lap, 1:30.33. However, we know that number 21, Karl-Josef Steinberg from Estonia, had his best lap cancelled because of cutting the course. So there might be a good fight after the start between Hoekje, Steinberg, Reinas, and of course Jászai was winner of the GP3 category yesterday, and now fighting with a bit stronger ski.
Lement a felvezető, most lesz az éles start. A tegnapi napon a leggyorsabb kör végül is Dan Hookey lett, a holland azonban ezt annak is köszönhette, hogy a pálya levágásáért Karl Josef Steinbergtől megvonták a legjobb köridejét. És hát persze Jászai Csongor, aki tegnap már futamot nyert, és most az erősebb gépek között is megpróbálkozik. Legalább gondolom egy dobogóval, de hát Csongiban bármi benne lehet. Minden esetre 60-assal őt látjuk majd a tóhoz legközelebbé, ahogy tetszik, a belső rajthelyen, miközben Dan Hookey 12-essel megint belülről várja a startot. So those riders who finished first, second and third yesterday in the pole position races, just positions of course first, and they're going to start from next to each other from the inside, starting with number 12 Dan Hookey and then Karl Josef Steinberg and Matthias Reinas. Only the fourth place rider Csongor Jászai from Hungary decided to go from the inside. Now we have two. Before it gets to be a straight line and not going to turn into one. Now it's one, they're looking good. Rope off. Jászai Csongor has a good start and he can be first in the left split that he's going to take. But open questions are still there, whether or not Dan Hookey and Karl Josef Steinberg will be capable of taking a good start on the right split. And we will be only able to answer that question once they get together in the white buoy. And we will have a great view or a bigger overview on the situation on the water. However, Csongor Jászai was great at the start. Huge fight for P2 and P3. No accidents. Everybody's standing. And it will be Dan Hookey from the Netherlands. Our pole position is coming first after the first lap. Then comes Jászai Csongor in the second position. Then number 328, Matthias Reinas, followed by number 10, Luke Hookey. Oh my God, Luke Hookey. What did this guy do? Following his brother Dan Hookey, already in the fourth position. A jó start azt jelentette, hogy a pole-pozíciós Dan Hookey mögé másodiknak érkezik Jászai Csongor az első kört követően. Ott van még Matthias Reinas és a remek startot produkáló másik Hookey, Luke 10-essel, aki a negyedik helyen érkezett. Talán némi meglepetésre a tegnapi naphoz képest, de hát itt még az első körben sok-sok változás lehet. Dan Hookey, Jászai, Reinas, Luke Hookey a sorrend az első 4 helyen, majd jön két tik, ugye családi üzelmek, Martin és Marlon tik, a két észt 27-essel és 71-essel az 5.-6. helyen. A legnagyobb vesztese a startnak 21-essel Karl Josef Steinberg, a harmadik észt, aki a második idővel érkezett, de most csak 7.-8. hely környékén jön. Dan Hookey továbbra is vezet. Harmadikként Matthias Reinas, negyedikként a megtáltosodó Luke Hookey érkezik, majd ötödiknek Marlon Tik, őt üldözi 27-essel Martin Tik, tehát a Tik testvérek is nagyon közel egymáshoz.
Fantasztikus előzés, és érdemes lesz majd nézni az új sorrendet itt a kockás bója vonalában. So high on excitement, as we could see a very spectacular overtake, and we have a new race leader, Csongor Jászai. Can he make a double win after yesterday's gold medal? Here comes in the first position, Csongor Jászai. After him, it's Dan Huki and then Matthias Reinas. A többi pozícióban pedig ugye nem voltak óriási változások. Dán és Luke Huke, illetve Marlon és Martin Tick, tehát a holland és az észt családi üzelmek tovább folytatódnak. A mezőny alsó felében pedig azért emlékezzünk meg a magyar licenszer versenyző Osman Mindről 93-assal, aki éppen nyert egy pozíciót, Martin Márquest megelőzve 10. Repül szinte a kockás bóják mellett, és kell is igyekeznie. Dán Huki ezt nem fogja feladni, vagy könnyen átadni neki, amit kénytelen volt átadni. Ráadásul ugye volt most egy büntető bójánk is, ami azt jelenti, hogy Luke Huke pozíciót is veszített. Luke Huke, number 10 from the Netherlands, missed one of the boys out there in the water. I couldn't see which one, to be honest, but he took the penalty buoy and lost 2 positions. Csongor Jászai to complete another lap as race leader. He goes really wide this time around the first red buoy. Some others go a lot closer, but of course it's really complex to design the route between the buoys. Sometimes you give up some speed in order to have better acceleration coming out from the corner. Some other times you really want to go tight in, and then on the acceleration you lose a bit. Ezt a versenyt egyébként majd egy ennél is bővebb 16-os mezőnnyel felálló Runabout GP2 kategóriás EB futam követi majd, szintén magyar résztvevőkkel,
és ugye itt már közeledünk majd a legerősebb gépekhez, a GP1-hoz, de előtte azért majd még lesz külön verseny a hölgyeknek, a Ski GP1-ben. Igyekeznie kell, hiszen ha ránézzünk a különbségre, Dan Huki 2 másodperccel volt tőle elmaradva, és ez a 2 másodperc, ez most sem lesz sokkal kevesebb. A differencia az, hogy már nem Dan Huki, hanem a nála gyorsabb Matthias Reinas érkezik Jászai mögött. És a különbség csak egyetlen másodperc, úgyhogy új üldözője van Csonginak, új üldöző pedig már az észt Reinas. So fresh and new, second place, Matthias Reinas. And this will be really interesting because Csongor Jászai, who has an advantage of 1.1 second only, went to the left split. And Matthias Reinas from P2 went to the right split. So we're just wondering the outcome of these decisions. Csongor Jászai might lose the first position there. It's really tight between Matthias Reinas and Csongor Jászai. They're just really close to each other at the far end of the lake. Matthias Reinas is really strong here. Still a good fight between the Hungarian and the Estonian. And we have the new race leader, number 328, Matthias Reinas, coming in. And this is just great what he's doing. Overtaking from the third position, Dan Huki, and then just one lap later overtaking Csongor Jászai, and now he's leading the race over the Hungarian. A felső splitben, és az észt megcsinálta azt a bravúrt, hogy a harmadik helyről egy kör alatt előre jött a másodikra, majd a következő körben Jászai Csongort megelőzve már vezeti a versenyt. Érdekes volt a split kijárata, gyakorlatilag Csongival egyszerre érkeztek meg jobbról-balról, ott 2 bolyán keresztül egymás mellett mentek, és végül Matthias Reinas vette át a vezetést. riders going to take the
black boy, but we have no information. I don't know which marshal is doing it. Well, 57 black. Yeah, it's over there. Jászai Csongor a harmadik helyen, Dan Huki és Matthias Reynász is előtte van. Csonginak elég kalandos versenye van, a negyedikről indult, haladt a másodikon, az elsőn, a másodikon, most megint a harmadikon. Márton és Márten Tík vannak mögötte a két észt. Luke Huki a bólya hibája után visszaes egy nyolcadiknak, Carlos F. Steinberg pedig a második polpozíciós helyéről, illetve a polpozíciós versenyen szerzett második helyéről, hogy pontos legyek, a rosszabb rajt után képtelen előrébb keveredni, és hetedik, azt már mini magyar rendszámmal, vagy magyar licenszel a 10. helyen, és nem sokára az utolsó előtti körét megkezdi. Mindjárt letelik a 15 perc, tehát az utolsó kört jelző fehér zászló van már csak hátra a kockás előtt. So into the 16th minute now. Here comes Matthias Reynász from Estonia to start the last lap in a leading position. Then comes number 12, Dan Huki. And Csongor Jászai in third. És Csongor még megpróbálkozik egy splittel az utolsó körben, hát ha abból jobban fog kijönni, és még a második hely esetleg elérhető lenne a számára. Úgy tűnik, hogy Matthias Reynászt utolérni már nem lehet ezen a versenyen. And now Matthias Reynász has just one more red boy to take. And here comes the race winner, Matthias Reynász from Estonia. Second, Dan Huki from the Netherlands. Jászai Csongor pedig harmadikként szeli át a vonalat. Egy kalandos, remek, eseménydús versenyen. So the final result in Ski Division GP2, Matthias Reynász won the race ahead of Dan Huki and Csongor Jászai. Marlon Tick finished 4th, Martin Tick finished 5th, Tanavid Moli from Thailand finished 6th, and then Carl Josef Steinberg 7th, Luke Huki 8th, and we're still waiting for Robin Ordner, Osman Mini, Martin Marques,
However, Lucas Klaninger has already been shown the checkered flag. So they roll in, and we have 2 more races before the break. So let's see what the Runabout GP2 can produce with 16 riders from Italy, France, Romania, Spain, Serbia, Lithuania, Hungary, Germany, and Sweden. So we give a right penalization. Final notice. 16-an tehát a mai nap legnépesebb mezőnye gyűlik össze a Runabout GP2 kategóriában. Olasz, francia, román, spanyol, szerb, litván, német, svéd és persze magyar résztvevőkkel. Hadd kezdjen velük 10-essel Kaszor Leventét, 22-essel pedig Major Marcelt látjuk majd ezeken a GP2-es Runabout gépeken. So here's the lineup. Number 33, Manuel Reggiani from Italy. Number 16, Stefano Castronovo from Italy. Number 3, Tom Clairhout from France. Number 24, Alexis Mihalcea from Romania. Number 18, Alejandro Prats-Palau from Spain. Number 28, Shoma Pozsonyi from Serbia. Number 8, Domastas Vaznes from Lithuania. Number 10, Levente Kocor from Hungary. Number 22, Marcel Major from Hungary. Number 94, Justin Patzner from Germany. Number 35, Valdemar Adamovic from Lithuania. Number 54, Wilmer Pettersson from Sweden. Number 17, Walter Siebel from Austria. Number 72, Daniel Lasselsberger from Austria. Number 4, Sergei Prokofiev from Estonia. And number 14, Patrick Mora, also from Estonia. Now it's really crowded at the start line.
Anything can happen. Reaction time is always important, especially when there's so many fast riders at the start. Just quick reminder from yesterday, the pole position race went well for Manuel Reggiani as the Italian rider with his Siru. Completed the fastest lap, 120.72, followed by fellow Italian Stefano Castronova, 121.82. And Tom Clariou from France, 122.64. So the inside position will be taken by Manuel Reggiani, number 33. So the pole position is, this time in the Runabout GP2, decided to go from the very inside. No smoking is valid. What is the radio for me with Luca? You don't have it? Toglimi due! Togli gli ultimi due! Se non ci stanno... Luca, gliel'ho detto stamattina al telefono, se non ci stanno ne togliamo due, uno per parte, gli ultimi due e li mettiamo questo. E sappiamo già anche che poi per la GP1 sarà uguale. If the gate is wide, then we still have a problem with the water, I don't know. Let Luca check first. So the start has been delayed, not officially, but for practical reasons. We need to double check if the gates are just wide enough to let that many AQUABIKes through after the start. Remember, we have 16 of them. And also remember that we will have 22 for the ski division GP1. Azért húzzuk egy picit még a startot, mert ugye ez a mai nap eddigi legnépesebb mezőnye, 16 Runabout gép állt föl, azért ezek nyilván szélesebbek is, mint az állógépek, és így, hogy fölálltak egymás mellé, úgy ítélték meg, hogy egyszer nem fognak biztonsággal a kapuk között elférni. Hát nyilván itt a rajt azért egészen más, mint amikor a szabad edzésből tegnap a vízen átmentek egy időmérőbe, tehát a start nagyon sok mindenről dönt, és a biztonsági szempontok mindig prioritást is élveznek, úgyhogy jelen állás szerint arról kell megbizonyosodni, hogy a 16 ülőgép biztonsággal elfér majd a kapuk között, úgyhogy senki nem borotválja le az oldalát. Úgyhogy erről most a torony azért egy gyors biztonsági egyeztetést fog tartani. The decision is we go as we are. A döntés az, hogy el kell férniük, úgyhogy így megyünk neki. Hát így még izgalmasabb, még sűrűbb lesz majd a rajt. Belülről tehát a polpozíciós verseny győztese Manuel Reggiani 33-assal.
És ott följebb látjuk Stefano Castronovót, a második helyezett olaszt, aki a középső kapu belső oldalán megy majd el. Nézzük a vonalat. A vonal nagyjából stimmel, a 16-osnak kell hátrébb menni. Number 16 has to go a little bit more back. And still some of them are a little bit more to the front. Oh, that's a lot of jump starts, one after the other. 3 or 4 riders were too impatient and just broke through the rope. This is always a game that they play. And I think it was Wilmer Pettersson coming too early, and like he was magnetic, he kind of brought another 2 or 3 riders with himself. Number 54 was the first one to jump, but not the only one. 54-esel, tehát Wilmer Pettersson volt, aki annyira kiugrott, hogy ahhoz nem kellett felvétel, hogy biztos legyen, hogy ő hibázott, de mint egy mágnes, 2-3, vagy lehet, hogy 4 kiugrást is maga után hozott. Ilyenkor a türelem nagyon nehéz, mindenki a kezét a gázon tartja, de mégis Pettersson elvitt a bűnbe még 3-4 kollégát. Please tell them. 1, 14, 54, 5, 4, and 72, 72. They start with the hand on the head, the key in the hand, and only one holder. So we have 3 jump starts. Number 54, Wilmer Pettersson, number 14, Patrick Mora, and number 72, Daniel Lassesberger. So we all go back to the start of the procedure, but these 3 riders get punishments, so they have to hold the key in the hand, and that will of course delay their start as a punishment for jump start. Normally they have a key that is already in. They keep the key there. At the start signal, they can put back the key and go. So it gives them a delay. They cannot drop the start anymore. Or they can, if they just move their hands, it's in the jump start. Like this is a jump start if they put it in too early. Yeah. That's why we take videos of everything. A büntetés ilyenkor érdekes, mert ugye végül is nem jött el a mezőny, tehát új start lesz majd. Azok 3-an, akik kiugrottak, azt a büntetést kapják. Nyilván ez nem egy spontán dolog, hanem ez a szabályok szerint zajlik így, de hát mégis valahogy késleltetni kell a második startjukat. Tehát Patrick Mora 14-essel, Daniel Lasselsberger 72-essel és Wilmer Pettersson 54-essel ki kell, hogy vegyék a kulcsot a jetből, és azt kézben kell, hogy tartsák, a 2 kezüket pedig a sisakjukhoz kell, hogy szorítsák. Tehát nyilván azért ez messze van attól, hogy kukoricára térdepeljenek, de mégis valamilyen módja annak, hogy a startjukat késleltessék, hiszen mikor a többiek már húzzák a gázt, nekik még akkor kell a kulcsot behelyezni, és utána indulhatnak. Ez egy 1-2 másodperces késés, de a kigyorsítás miatt azért ebből majd több lesz, meg hát főleg a pozíciót vesztik el. So again, Runabout GP2, 16 riders lining up, 3 of them under punishment with keys out and hands on the helmet. Still number 72 has to go a little bit more to the back. We have 1. Off they go! And those 3 are now really delayed. Daniel Lasselsberger, Mora and Pettersson. So they really are suffering from the jump start as we restarted them. It took not 1 or not 2, but 3 or 4 or 5 seconds for those 3 to be able to start their aquabikes. So they drop behind.
So here they come to complete the first lap with Alexis Mihalcea from Romania taking the first position, from Manuel Reggiani from Italy. Then comes number 94 Justin Patzner in the third place, followed by Valdemar Adamovic from Lithuania, Shoma Pozsonyi from Serbia, Levente Kocor, the best Hungarian, currently the sixth, followed by Stefano Castronovo. Number 4 had to take the penalty boy, Sergei Prokofiev from Estonia, after missing one of the boys in the first lap. Az a baj, hogy én non-stop közvetítek. De majd figyelj, most már mindjárt bemondom valamit, csak az So the second lap completed, and Alexis Mihalcea from Romania, after this good start, can hold on to his lead in P1, followed by Reggiani, our pole positionist, who lost only one position and still have enough time to get the best out of his motorbike. Oh, that was spectacular how Levente Kocor could win one position. The better of the two Hungarians now wins an extra position here, and the second lap has been completed. It's quite crowded, to be honest. One penalty boy taken by number 17, Walter Zieberl from Austria. He made a correction for the little mistake he made himself earlier this lap. Molto bene. 5 minutes into this race, Alexis Mihalcea with a lead of 1.4 seconds over Manuel Reggiani. I believe the Italian has something in mind to try to regain the first place that he lost after the start. Justin Patzner with a good start, and the German can hold on to this third position ahead of Valdemar Adamovic and Kocor Levente. It's a really good race from the number 10 Hungarian Levente Kocor, climbing up from lap to lap already. He's in P5. Kocor Leventének remek is versenye van, a 10-es számú és e pillanatban jobbik magyar
folyamatosan tudott előrejönni a start után, és már az 5. ebben a kategóriában. We see the other Hungarian, number 22, Marcel Mayer, dropping back with 2 positions. Tom Clarut and Walter Ziebel could climb up to 11s and 12s respectively. While we have now number 14, Patrick Mora, chasing all the others. To be honest, for Wilmer Pettersson, Sergei Prokofiev and Patrick Mora, the distance is too big to really improve. While the third who were punished for the jump start, the Australian Daniel Lasselsberger, is now fighting for European Championship points. Ugye 3 büntetett előéletű versenyzőnk van, akik kiugrottak a rajtnál, közülük 2 a mezőny végét nem tudják lerázni. Wilmer Pettersson és Patrick Mora büntetése nagyon fájdalmas, viszont Daniel Lasselsberger már 4-5 előzésen túl van, és az osztrák még úgyis valószínűleg pontot fog tudni szerezni, hogy kulccsal a kezében, és a kezét a sisakjának támasztva kellett indítani, és amire beletaláltak, addigra azért nagyon komoly hátrányt összeszedtek, de Lasselsberger egy jól ismert, nagyon gyors, tapasztalt versenyző, és szépen jön fölfelé. Domantas Vaznes could come up to P7, while Shoma Pozsonyi drops back to 8 in the last lap. Azért Kacor Leventén van nyomás, nem lesz könnyű Leventének az 5. helyet megtartani, sőt ugye vissza is esett 6-nak időközben, ahogy nézem, mert Alejandro Pazpalau megérkezett, és Domantas Vaznis is nagyon gyors, úgyhogy Levente szépen benn van most a darálóban, miközben a pole pozíciója után a 2. helyen közlekedő Manuel Reggiani még hátrább zuhan, Justin Pazner veszi át a 2. helyet az olasztól. Our pole position is Manuel Reggiani drops 1 position back again. The 3rd
And Justin Pasner comes up to second behind Alexis Mihalcea. And we have Manuel Reggiani losing pace and of course precious positions for a minor technical issue he had. But he was able to continue as he restarted his aquabike. So there are significant changes in the podium positions after Manuel Reggiani's engine issue. And Valderam Adamovic, Alejandro Praspalau and maybe Levente Kocor can also benefit from that little issue. Important information for all the teams. Please remove the beach volleys and the trailers from the right side of the ramp. This is because the ambulance car needs space in order of give them free move and free space. Please remove the beach volleys and please remove the trailers from the right side of the ramp. In case of an accident, the ambulance car will not be able to move. Thank you. A trélereket és a kiskocsikat elmozgatni a mentő melletti területről, hiszen annak szabadon kell maradni, ha baleset van, a mentő így meg sem tud mozdulni. Tehát kérjük szépen elvinni a kis mini traktorokat és trélereket a rámpa és a mentő közti területről. Köszönjük. És akkor utolsó perc, meg persze, ami még majd hátra van a plusz egy körrel. A versenyt változatlanul Alexis Mihalcea vezeti, Justin Pasner a második, és Manuel Reggiani hibája azt jelentette, hogy Valdemar Adamovic megszerezte tőle a harmadik helyet. Adamovic under some heavy pressure from Manuel Reggiani, and look at the Italian, how stubborn he is after this technical issue he had during the race. Manuel Reggiani really wants the third position back from the Lithuanian, and he's really aggressive in a good way, of course, as the last lap is quickly approaching. Now penalty boy for the rider number 3. Tom Clairut made a bit minor mistake, and that gives Marcel Major the opportunity to win one position. A francia Tom Clairut hibázott egy bóját, úgyhogy kiment a feketéhez, Major Marcelnek több sem kellett, és előre jött egy pozíciót. Közben letelt a 15 perc, és nem sokára Alexis Mihalcea meglátja a fehér zászlót. Number 24, Alexis Mihalcea from Romania was shown the white flag. He will have to overtake one more rider that can
caused some difficulties, and Manuel Reggiani has one more lap to try to get the third position back from Valdemar Adamovic. Here they go, number 35 against number 33. Elment a mezőny második fele Wilmer Petterssonnal, és aztán majd a többiekkel, Prokofjevvel, Mórával, a két észtel. De amikor feltűnik majd a 24-es Alexis Mihalce, akkor a személyében rövidesen majd egy futamgyőztest köszöntünk. So the checkered flag is coming. Alexis Mihalce is coming and winning that race. He has every reason to celebrate after this win. For the second place, we are still waiting for Justin Pastner, but not for long. Pastner is second. Number 35 comes in third, Valdemar Adamovic. Manuel Reggiani did not have enough time to win that position back. And look at Manuel Reggiani as he's actually beating his own AQUABIKE. Really angry for this technical issue that took the second place away from him. És akkor lassan mindenki látja a kockázászlót. Kacor Levente a 6. lett legjobb magyarként, Major Marcelt a 12. hely környékére várjuk majd nem sokára. Az utolsó verseny pedig a Ski GP1 Ladies lesz majd. So now, before the 1 hour break, we have one more race to go. Ski GP1 Ladies with Benedikt Drange from Norway, Jasmine Praus from Estonia, Jessica Chavan from France, Jonna Borgström from Sweden, Virginie Morlaes from France, Naomi Benini from Italy, and also the two disqualified riders from the pole position race, River Warner from USA and Lou Dardia from France. Altogether 8 ladies lining up in this Ski Division GP1 category. A tervezett 1 órás szünet előtti utolsó versenyre készülünk. A nők álló GP1-es osztályának futama a norvég Benedikt Drangéval 10-essel, az ész Jasmine Iprausszal 64-essel, a francia Jessica Chavannal 99-es, a svéd Jonna Borgström 25-ös, a francia Virginie Morlaes 95-ös, az olasz Naomi Benini 46-os, illetve 2 versenyzőt kizártak a
kvalifikáció során. River Warner az Egyesült Államokból jött Európába, hogy itt végig turnézze ezt az időszakot, de egy ízben annyira eltévedt a pályán, hogy szembe ment a forgalommal, hogy gyorsan kizárták. Lou Dardia pedig hasonló sorsa jutott. Végül azért, ha jól látom, ott lesznek mindannyian, bár azért várunk még a teljes szereposztásra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, megvannak 8-an. Azért az amerikaimra majd figyelni kell, mert a legjobb körideje alapján a második, harmadik volt, hiába zárták ki, de a sebessége megvan. Egyébként mindent szeret versenyezni, tehát nem csak jetezik, de leugrik helyekről, meg egy csomó minden járművet vezet gyorsan. River Warner talán az első amerikai, akit így az elmúlt 7 évben a mezőnyben köszönhetünk, de hát most ugye szaudi, tájföldi vagy arab emírségbeli versenyzőkkel is színesedett a 7. magyar nagydíj mezőnye. Jasmin Ipraus van itt legbelül, övé a belső rajthely, 10-es pedig a norvég Benedikt Range, aki ugye a polpozíciós verseny győztese volt, a belső pálya, vagy a parthoz közelebbi pálya belső rajthelyét választotta. Szóval Ski GP1 Ladies, 8 hölgy, magyar nélkül, de legalább színes mezőnnyel, norvég, észt, francia, svéd és amerikai versenyző is lesz majd a hölgyek között, akik tehát 15 perces plusz egykörös versenyben döntenek a magyar nagydíj első futamának sorrendjéről.
Megvolt a felvezetőkör, Jasmin Ipraus húzza keményen a gázt, és még elmegy egy fél körre az észt, aki nyilván szeretne majd javulni. Azért a második helyen nem rossz, de hozzátesszük, hogy Jessica Chavan gyorsabb volt, csak elvették a legjobb körét, akkor azért Jasmin Iprausnak is még egy picit hozzá kell tenni a tegnapi napon képest. És hát sok esélyesünk van, azért tegyük hozzá, mert Drangét, Ipraus, Chavant oda sorolnám, de River Warnert ugyancsak, tehát a mezőny feléről simán elképzelhető, hogy megnyeri ezt a versenyt, ami jó hír. Mindjárt kezdünk. Now the 8 riders has literally split themselves into 2 groups of 4 as they're lining up for the start. From the very inside we have Jasmin Ipraus, number 64 for Estonia. And from the middle position, Benedikte Drange from Norway. So number 10 had to go a little bit more to the back. Benedikt Drange, the pole positionist. Now the signal is shortly coming to restart the engines. And the ladies are looking good for the start. We have 2. The line is still not straight enough. We have 1. The rope is off, and here they go. The best reaction time, I believe, was Jonna Borgström from Sweden, but that's not a guarantee for Jonna to be able to take the first turn, as 3 of the riders on the left split arrived in the same exact moment to the first buoy, so there was quite a fight for good positions there. Akik a baloldali splitben mentek, azok közül 3-an is nagyon egyszerre értek oda. Köztük a legjobban rajtoló Jonna Borgström, aki nem biztos, hogy a jó reakció idejéből majd akár csak dobogós helyet ki tud hozni, hiszen Benedikte Drange, aki ugye a leggyorsabb tegnap, a felső splitten halad majd. És jól jött el eléggé River Warner is, de ott a függönyben, a vízfüggönyben nem lehetett látni, hogy pontosan hol tudta elfordítani az amerikai a hajóját. Benedikte Drange minden esetre vezet, és mindig jól járnak azok, akik egy kevésbé forgalmas splitben kezdenek. Benedikte Drange ezért is tudott eljönni. 25-össel Jonna Borgström a második, majd jön 99-essel Jessica Chavan, negyedikként érkezik 94-essel Lou Dardia, és aztán a többiek. So from the pole position, Benedikte Drange took a good start, and of course we always have to look for the less crowded split after the start, and quite obviously the left split was very much busy as 3 of the riders were fighting for position, while the right split with Benedikte was less dangerous, and she could do that. We have, I believe, Naomi Benini in the water, and the marshals are going right there. Naomi Benini with the red jet. You can recognize her quite easily in the number 46 jet. Naomi will be rescued, and the yellow flag is marking the position where she will be put back onto her aquabike.
she was, I believe she was last from the 8 riders, so in that sense it's quite lucky to have enough time to help her back. So Benedikt Drange in P1, Jonna Borgström second, Jessica Schaffner third, Jasmin Ipraus comes up ahead of Lou Dardia for fourth. And this is number 23, River Warner. So Naomi Benini now back on track. Of course, way behind the rest of the riders, and we'll get a lap from Benedikte Drange pretty soon if it goes on like this. A vízbe eső Naomi Benini rövidesen majd akár kört is kaphat már az elején Benedikte Drangétól. A norvég egyelőre magabiztosan vezet, meglepően rossz pozícióban az amerikai River Warner. Jonna Borgström pedig, aki a leggyorsabban jött el a rajtól, megküzdött keményen a második helyért, és így most az övé. Now Benedikte Drange, a race leader from Norway with another completed lap into the 7th minute of this 15-minute race, can hold on to her lead. Already given an extra lap to Naomi Benini, of course, well into the water in the second lap, so she fell even more behind the other 7 riders. Jonna Borgström comes second, Jessica Chaban third, Jasmin Ipraus fourth. This is Lou Dardia and Virginie Morlaes.
France is the country is giving us the highest number of riders in this category. 3, Jessica Chavan-Ludardia and Virginie Morlaes. They're coming in the 3rd, 5th and 6th position. Naomi Benini goes wide in the first long left to let all the faster riders pass her. So Jonna Borgström and Jessica Chavan was able to go without losing any pace. Only 1.6 seconds separating Jonna from Jessica. Into the 12th minute of this 15-minute race in Ski Division GP1 ladies. Looks like a really good opportunity for Benedicte Drange to convert her pole position into a win at the first race in Moto 1, the Hungarian Grand Prix. As she's looking really self-confident without losing any pace, and the advantage is more than 20 seconds now over Jonna Borgström. It looks more interesting how Jasmin Epraus overtook Jessica Chavan for P3, and now Jasmin has something in mind, less than 3 seconds behind our second place rider Jonna Borgström. So what Jonna and Jasmin can produce us, it's still an open question in the last 3 to 5 minutes. Now I'm setting up the shop, it's time to make it pop. Get it hot, now or never, can't regret it. It's embedded to the hustle, I'm indebted. I can show you how it goes. Catch a wave and let it flow. Grab a bag and hit the road.
Now Jonna Borgström and Jasmin Ipraus. And this will be not 2 but 3 more laps for Jasmin to try to get the second position from the hands of Jonna Borgström. Because the lap times are altering between 1:27 and 1:30. So that is 3 more laps for the race leaders to change positions. Jessica Chavan coming 4th, Lou Dardia, Virginie Morlaix. So the 3 French ladies are coming one after the other, 4th, 5th, and 6th. Now that's a bit of a change. Benedikte Dranger from the leading position will lose some time. She had to go around the penalty buoy and immediately she finds herself under pressure. However, River Warner is far behind her, so it's not River that Benedikt has to really care about. Now, between Jonna and Jasmin, the gap is 2.2. 2 more laps to go. And now, that is looking good for Jonna and Jasmin as they went in a different split. And we have number 99, Jessica Chavan, losing control in the final straight, so she will be helped back on her jet. Jessica Chavan. And now it is time for the white flag for Benedikt. Here she comes, Benedikte Dranger for the last lap. Még egy utolsó esélye van Jasmin Iprausnak, egy utolsó kör, hogy megelőzze Jonna Borgströmöt. Jasmin 2 másodpercen belülre keveredett a harmadik helyen, és küzd a másodikért, itt jönnek. So can Jonna Borgström hold on to her second position? Jasmin Ipraus went a lot more wider into this long left corner, and for the last lap Jasmin and Jonna took different splits. Let's see their decisions now. Jasmin is going to the left and Jonna is going to the right. Maybe the last chance for Jasmin Ipraus. But Jonna doesn't seem to give up on the second position. Oh, and Jasmin made a mistake. Jasmin wants to be so quick that she makes a mistake, and therefore Jonna Borgström will have no problem to hold on to her second place. Benedikte Dranger, the race winner in the Ski GP1 ladies category. There comes Jonna Borgström to improve 2 positions from where she started. She comes in second ahead of Jasmin Ipraus from Estonia. We have Jasmin coming in third. As I've mentioned, she made a minor mistake in the last split, so she had no chance to overtake Jonna for the second place. Virginie Morlaix will come in fifth.
lelés. So final result, Benedikt Dranga, Jonna Borgström, Jasmine Praus on the podium positions. Lou Dardia 4th, Virgin Morlas 5th, River Warner 6th, Naomi Benini 7th, and Jessica Shaman 8th. This is how it ended for the ladies. So we're all heading for a lunch break. Luckily, we're 10 minutes ahead of the schedule. So take a bit of a rest, prepare yourselves for the next races. Of course, we will still have the GP1s in ski and runabout. And later today, we will start over in moto 2. So enjoy your meals and see you back in a bit more than an hour. Ebédszünet jön, 10 perccel picit most meg is előztük a saját időtervünket, hiszen egyszer kellett csak megállni, úgyhogy jó pihenést és jó étvágyat mindenkinek. Találkozunk 2 órakor a folytatásra. A GP1-es álló és ülős gépek első versenye akkor következik majd. You got mad, I f***ed your friend. I'm in the game, you on the sideline. I feel like Kyrie Irving, put me in a top 5. I'm young and turned, these love me like a the only time you touch a bag is when that check clear on the first. I cheated on my last, my next get a purse. A Birkin, I'm getting paper cuts 24/10, my hands in motion. Wait, hold on, you see me spraying? Wait, hold on, your pockets ain't arrested. You a pup, I'm a pit bull. Shorty open wide for it. What that do? I like you. Pass me some gloves, I keep touching dog. For all them times I couldn't, man, I had to bust my wrist. When I was in the trap, I had dreams on getting rich. All this ice around my neck, I'm getting chills, I feel sick. Real trapper, certified finesse. Loving the snow bunny, nickname Vanessa. I done hit the buzzer beater, on pressure. Got 23 inside my clip, like LeBron James. Man, man, stop playing the boss. Turn me up,
Hey, I'm sick of the feeling I have in my gut. Putting in work and not making enough. Buried alive and I'm covered in blood. Knowing the blood and it came from the cut. Sick of the feeling I'm missing your touch. Yesterday it was all good, now it's fucked. Feel like the goal was to share it together, but now that you gone, what's the point of the hunt? Feel like I feel like I'm losing the rush. Feel like a player that's losing his touch. One of you best till I ran out of luck. Beat to the punch. Got too much trauma inside of my head, it's been eating me up. Stuck in my thoughts, getting hard to adjust. I feel like I changed, I'm not who I was. I'm not who I was. One day it's a seat on a bus, okay. Then you thrown under the bus. Yes, sir. You're not even left with a crutch. Forget what you did for the team all the times you were clutch. No way. They get left in the dust, that's why I get high till I'm numb. For the times that I felt too much, okay. I've been picking up shells too much. I've been stuck inside hell too much. Too hot, it melt my guts. Baby, I don't mean to tell too much, but I don't got too much left I could talk to. Peep signs, baby, I could tell you suck. Blood from your fangs too sharp. Every time I fell, you just watch me bleed. Late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Hey, drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Up charges to the game. Hey, late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Up charges to the game.
Hey, I'm sick of the feeling I have in my gut. Putting in work and I'm making enough. Buried alive and I'm covered in blood. Knowing the blood and it came from the cut. Sick of the feeling I'm missing your touch. Yesterday it was all good, now it's fucked. Feel like the goal was to share it together, but now that you gone, what's the point of the hunt? Feel like I feel like I'm losing the rush. Feel like a player that's losing his touch. Won a few bets till I ran out of luck. Beat to the punch. Got too much trauma inside of my head, it's been eating me up. Stuck in my thoughts, getting hard to adjust. I feel like I changed, I'm not who I was, I'm not who I was. One day it's a seat on a bus, okay. Then you thrown under the bus. Yes, sir. You're not even left with a crutch. Forget what you did for the team, all the times you were clutch. No way. You get left in the dust, that's why I get high till I'm numb. For the times that I felt too much, okay. I've been picking up shells too much. I've been stuck inside hell too much. Too hot, it melt my guts. Baby, I don't mean to tell too much, but I don't got too much left. I could talk to peep signs, baby, I could tell you suck. Blood from your fangs too sharp. Every time I fell, you just watch me bleed. Late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Hey, drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Fucked up, charges to the game. Hey, late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Fucked up, charges to the game. Okay. Hey, look at what we made. Look at where we going. Hey, everybody wanna see me stop. Breaking down walls, no sheetrock. Hot boys steaming off top like teapots. Hey, yeah, y'all want smoke, then get hit with a detox. Coast to coast, been a pro, shoot knee locks. Y'all don't rap, the bars weak, those cheap shots. Good, I came through blazing. Call me Kanye, what's craving? Been a villain, I don't need no praising. No cape, I don't do no saving. Ayy, look what you made them. Took everything, look what you gave them. I don't do no handouts, bitch. I'ma stand outside till it pan out. Bitch, I'm a man now, pull 100 grand out quick on your chick pick. Look at how she fan out, Nick. Life's a trip, but it panned out. Even with a man down, got my whole team a chip. I don't need a grip, I just need a flip and flip that 10 times and we see what it get, yeah. That's why I had a bone to pick, how to control the ship so I can go legit. Let's get it going. Leading the charge, team full of dogs. Sinking our teeth, then I'm rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds. Leave it to God. I got a pocket to fill, I ain't stopping until I get it popping for real. Nick been a problem, not only y'all know it, but soon as you do, you'll be copping a plea. Your wifey be copping a fill. Monster, I'm plotting to kill. Make up your mind, I got options to get to. I hope it upset you that nobody's stopping me. Went to the bottom and still climbed to the top of the hill. Surfing the wave and you know it get windy. I'm riding the current and hoping it got me a little. I'm following none, so I'll be used to the feel. Could I use it as fuel? Wait till I stop and reveal. Hey, what I got up my sleeve. Hey, way too modest I be. Hey, I would die for whatever I need. Hey, just look at what I bleed. Hey, leading the charge, team full of dogs. Sinking our teeth, then I'm rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds. Leave it to God, even the odds. Leading the charge, team full of dogs. Sinking our teeth, then I'm rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds. Leave it to God, even the odds. Let me get everything straight, I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up on my stakes, going all in like get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break, double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, yeah, clocked in, hitting the gym.
locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey, let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts somewhere, gotta let it begin. Championships, hey, I'm standing on shit. Strictly for the victory. Big Nick going big leagues. In the field with the lines like Siegfried. Move quickly, stay shifty. Anything so the bullshit miss me. Strapped up throwing shots like frisbees. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fucking all over my states. Going all in like stuff, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. Hey, one of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Whatever it takes, staying awake, studying tape. Long nights thinking about finding escapes and how to take over everything that I face. Making mistakes, but it only made me better cause I learned on the path that I paved. Yeah, I had to earn every dollar I made. I'm starting to reign, underdog getting them slain. Yeah. Fuck it, I'll air it out, letting it bang. In buckets, I'm staring down, letting it hang. Bitches I'm wearing out, getting exchanged, yeah. Fuck it, I'll air it out, taking the rain. Get through the pain, watch everything change. Tearing down everything, breaking the chains. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my states. Going all in like stuff, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes.
Oh. Hello everyone, please all Ski GP1 to the ramp. Ski GP1 to the ramp. We are 10 minutes to the start of Ski GP1. 10 minutes. All riders are called to the ramp. All Ski GP1 riders to the ramp, please. Temperature rising, I'm a survivor. Made for the climate, forging the fire. They want us to fall, we taking it higher. The temperature rising, I'm a survivor. Temperature rising, I'm a survivor. Made for the climate, forging the fire. They want us to fall, we taking it higher. Temperature rising, I'm a survivor. And I've been hard to kill. High speed, my hands off the wheel. NZT, I've been off the pill. MVP when I show my skill. Hard scene if I lose my chill. Bodies dropping, then blood gets spilled. Doing drills, try king of hills. Knicks swinging steel till my throne get built.
crown me, they already finished. As God is my witness, I know I was made from his image. I'll go up against me as crickets, I'll burn a few bridges. As long as you sleep with the fishes, the path that I walk ain't the quickest. I scan for the divots and find a way over the ditches. The money and bitches and everything else that comes with it is all within limits. I get it, I got it. Line on my enemies, watch how they drop it. Stop it. Treat my mentality like I'm psychotic. Iconic. My word is my bond, I'm keeping my promise. I got this. We fall just to get up as part of the process. Don't stop it. Temperature rising, I'm a survivor. Made for the climb and forging the fire. They want us to fall, we taking it higher. The temperature rising, I'm a survivor. Temperature rising, I'm a survivor. Made for the climb and forging the fire. They want us to fall, we taking it higher. The temperature rising, I'm a survivor. Want us to fall, want us to fall. Can't kill me. Fire made me. Can't kill me. Can't kill me. Burn me up. Fire made me. Fire made me. Can't kill me. Can't kill me. Can't kill me. Can't kill me. Burn me up. Fire made me.
Hey, hey. Look at what we made. Look at where we going. Hey, hey. Everybody wanna see me stop. Breaking down walls, no sheetrock. Hot boys steaming off top like teapots. Hey, yeah. Y'all want smoke, then get hit with a detox. Coast to coast, spin a pro, shoot knee locks. Y'all don't rap, the bars beat those cheap shots. Fuck it, I came through blazing. Call me Kanye, what's craving? Been a villain, I don't need no praising. No cape, I don't do no saving. Hey, shit, look what you made them. Took everything, look what you gave them. I don't do no handouts, bitch. I'ma stand outside till it plan out, bitch. I'm a man now, pull 100 grand out quick on your chick pick. Look at how she ran out, Nick. Life's a trip, put a band out, even with a man down. Got my whole team a chip. I don't need a grip, I just need a flip and flip that 10 times and we see what it get, yeah. That's why I had a bone to pick, how to control the ship so I can go legit. Let's get it going. Leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. I got a pocket to fill, I ain't stopping until I get it popping for real. Nick been a problem, not all of y'all know it, but soon as you do, you'll be copping a plea. Your wifey be copping a fill. Monster, I'm plotting to kill. Make up your mind, I got options to get to. I hope it upset you that nobody's stopping me. Went to the bottom and still top to the top of the hill. Surfing the wave and you know it get windy. I'm riding the current and hoping it got me a little. I'm following none, so I'll be used to the feel. Fuck it, I use it as fuel. Wait till I stop and reveal. Hey, what I got up my sleeve. Hey, way too modest I be. Hey, I would die for whatever I need. Hey, just look at what I bleed. Hey, Leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. Even the odds, leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. Even the odds. hey, yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Get all up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, yeah. Clocked in, hitting the gym. Locked in, getting it in. Sweat poured over my skin. Pulling up, letting it spin. Hey, yeah. Let me get Oh, action everyone right after the lunch break. What a spectacle. Ski Division GP1 race. It's always noisy, it's always crowded, it's always exciting. So let's see what's gonna happen in this category here where the grid is full. The gate has been extended as promised before the break, so there's more room, more space for the rider to fit in between the posts. About finding escapes and how to take over everything that I face, making mistakes, but it only made me better because I learned on the path that I paved. Yeah, I had to earn every dollar I made. I'm starting to reign, underdog getting them slain. Yeah, get out, let it out, letting it bang. In buckets, I'm staring down, letting it hang. I'm wearing out, getting exchanged. Yeah, get out, let it out, taking the rain. Get through the pain, watch everything change. Tearing down everything, breaking the chains. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. I'm up in my stakes, going all in like Scott, get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Szeretettel köszöntök ismét mindenkit az 1 órás szünetet követően. A két csúcs kategória az álló, vagyis a ski, és az ülős, vagyis a Runabout gépeknél és a GP1-es mezőn gyűlik össze. Ez pedig a létező legsűrűbb, olyannyira, hogy a 22 induló a tegnapi napon dupla versenyt vívott, hiszen volt egy utolsó esély, 25-en indultak, ugyanis 3-an eleve föl sem állhatnak a rajtozma, illetve holnap majd a Ski GP1 versenyein. Ennyire sok volt a nevezés, mondhatjuk, hogy ez a legnépszerűbb, legalábbis a versenyzők szempontjából legnépszerűbb géposztály most, úgyhogy meglátjuk majd, mi történik. Például
Mikel Porréval, aki egészen kiválóan muzsikált tegnap, és övé lett a pole. Matteo Benini 48-assal pedig a legbelső rajthelyet választotta, Poré pedig ugye 77-essel abban az égszínkék sárga számokkal díszített jetben középről megy. A rajtsorrendet ugye az befolyásolja, hogy ki mit választ magának abban a sorrendben, ahogyan a polpozíciós futamokat befejezték. Voltak esetek, amikor a legjobb legbelülről indult, és voltak ilyen esetek, amikor a leggyorsabb inkább valahonnan a mezőny közepéről, tehát a parthoz közelebbi osztás belső állomásáról várja majd a rajtot, mint most Mikel Poré 77-essel, a többiek pedig próbálnak majd a nyomukba eredni. Ugye a mezőny a tóhoz közelebbi fele majd a baloldali splitben fordul el, ott a sárga-fehér bójánál mennek ketté, és a távolabbi adagversenyző pedig jobbra fordul a sárga-fehér bójánál, amelynek kimondottan csak a rajtnál van funkciója, hiszen a rajt után túlságosan veszélyes volna itt a két piros bója mellett rögtön balra 22 jetnek visszafordulni, úgyhogy itt az a túlsó piros nem játszik, az egy piros mellett elhaladnak, és utána a sárga-fehér dupla bójánál mennek szét a splitekben. So more than ever we see the reason why the three reds and then turn back towards the single yellow. Got so much cash on me, it look like I robbed the bank. Hundreds and fifties in my pocket, I feel like a safe. Get in your bag or something, you talking cash, I ain't having none. All of my niggas doing numbers, we some road runners. Add me up, skinny nigga, pockets fat as fuck. Add me up, the hoes love me like a bag of runs. Add me up, my pants sagging, I can't hold them up. Add me up, fuck a deposit, pay me up front. I got a bad habit, bankroll, I gotta have it. I ain't stopping till I put my mama in a mansion. Gucci down from head to toe, I might fly out the purse. Walked in the mall, I spent the 50 ball on all curves. Every time I do a show, that shit feel like a merge. I spend what you make a week, I know your ass embarrassed. I'm in the dealership, no credit card, just all cash. They said, oh man, I'm from the jungle, Tarzan. Got so much cash on me, it look like I robbed the bank. Hundreds and fifties in my pocket, I feel like a safe. Get in your bag or something, you talking cash, I ain't having none. All of my niggas doing numbers, we some road runners. Add me up, skinny nigga, pockets fat as fuck. Add me up, the hoes love me like a bag of runs. Add me up, my pants sagging, I can't hold them up. Add me up, fuck a deposit, pay me up front. When a little hoe see me in public, they be starstruck. They ran into a boss, a big dog, no puppy nuts. All I know is get a bag and how to fuck it up. I get it back, I ain't no shit ball, that's a different flex. Niggas sitting on their ass, I'm on a private jet. So the whistle is marking the test stop. Now going below the rubber road. The race marshal always will guide all the 22 Ski Division GP1 along the course. It will be complicated. Measures are of course always important, especially when we have a full grid to deal with. But first, start. Tehát a leggyorsabb kört a 77-es Mikel Poré futott a Franciaországban, mögötte 48-assal Matteo Benini Olaszország, 66-ossal Oliver Koch-Hansen Dánia, egyesek Quinten Belgium, majd a másik Poré Morgan volt az 5. Kevin Reiterer, aki nagy menő, és már tavaly, illetve idén is magyar licenszel versenyez, tehát a kelleténél vagy az eddigieknél jobban szurkolhatunk neki.
tulajdonképpen a legjobb magyarként a 6. helyről rajtolhat majd, de mondhatnám, hogy egyedüli magyarként, hiszen rajta kívül még láthatóak, hát nem mellesleg hallhatóak majd, többek között cseh, ész, olasz, német, tájföldi, holland, belga, sőt szaudarábiai versenyzők is. Utóbbi Nizar Aboulyadayel hát hívjuk így rájátszásban, tehát a tegnapi polpozíciós futamokat követő mindössze 5 versenyző részvételével megtartott második kvaliban jutott be, ahol 5-ük közül a 2 legjobb idő tulajdonosa csatlakozott az addigra 20 fós mezőnyhöz. Visszajöttek a dalasak. Annak ellenére egyébként, hogy az indító kaput kiszélesítették, így is majd a 21. és a 22. helyre rangsoroló versenyző egy pici késéssel indul majd. Nekik amúgy sem valószínű, hogy lenne esélyük beleszólni a dolgokba. Itt nem csak a kapu szélessége számít, hanem az is, hogy ez a kapu, ami az öbölbe bevezet, de most a víz szélességére gondolok, elég biztonságos-e 22 versenyzőnek. So this is an important moment. The start procedure begins in a few seconds. The start gate has been widened during the lunch break, so there's more room for all the riders to fit in. However, 2 of them, number 21 and 22, according to list, of course, from yesterday, will be and Nizar Aboulyadayel from Belgium and Saudi Arabia will have a delayed start. The tower is ready. Engines on. We have the 2. And we have an issue on the far end with one arm in the air. Now it looks okay. Now 1. Oh, and there was an obvious jump dart for at least 1 or maybe 2 riders as well, but for my opinion it was Matthias Reinas taking the best start. Number 328, the Estonian, was the fastest. However, at least 2 of the riders can expect some stop and go penalty for jump start. Of course, we'll review the videos in slow-mo to make sure who were those riders who jumped at the start. But first, we have to make sure that in this crowded race, everybody will survive the first few corners. And it looks really good, as 22 Ski Division GP1 riders are trying to fight for the best possible positions in the first lap, which is always important because overtaking is sometimes really difficult. Here they come to complete that first lap. And it's number 87 now in the lead, followed by number 77, Michael Poré, who drops 1 position back. Yellow flag in operation, red flag in the hand of one of the race marshal. Lukáš Binár might have to give up his leading position because of the signal. Because of the signal was red. There will be a restart of the race.
Fortunately, all of the riders have realized in time that the red flag has been waving. So they come back for the restart. One rider in the water. Of course, the marshals went to the rescue immediately, and the decision, the call, was a red flag, which of course cannot be changed. But now all the marshals will come out to discuss what exactly happened right there. Of course, the tension is high, both for the riders and the race director and the marshals, and everybody is responsible for the security and for keeping the rules, but that was a hard call to make. Before the restart, there will be a short meeting apparently by the lake. Morgan Poré volt vízben, ha jól láttam. Az ő mentésére igyekeztek a marsallok a leggyorsabban odaérni. Egyikük kezében már a piros zászló lengett, miközben a torony a sárgát jelezte, de a piros zászló megjelenése ugye azt jelentette, hogy a versenyzők elvették a gázt és visszajönnek a megismételt rajthoz. Mielőtt azonban ezt a rajtot újra ellőnénk, a marsallok kijöttek a versenyigazgatóval egyeztetni, hogy pontosan mi történt ott a vízfüggöny mögött. So more importantly, we're all safe, and the marshals are heading back to their positions on the water as one jet is still out there that needs to be delivered back again to the starting bay. Megérkezik a jet is közben a víz közepéről. Ahogy mondtuk, Morgan Poré, ugye két Poré van a mezőnyben, Mikel, aki ráadásul a képviseleti személy is, a hivatalosan megválasztott rider képviselő, szóval részt vesz a pálya kialakításában és a biztonsági megbeszélésekben. Ő vele nem volt gond, viszont Morgan Poré, többen is vannak tepsérek, nem csak ők ketten, esett le a bike-ról, és hát itt van egy érdekes megbeszélni való, méghozzá az, hogy ugye papíron az a versenyző, aki miatt piros zászlóval meg kell szakítani a futamot, az már nem folytathatja tovább, viszont Morgan Poré
csak kért egy kicsi szünetet, és azt mondta, hogy rendben van, és hát nem ő kérte a piros zászlót, tehát most egy pillanatban ennek az elbírálása zajlik, hogy 7 számmal, aki ugye elesett, Morgan Poré folytathatja tovább, hiszen ő maga jelezte, hogy készen áll arra, hogy megint oda menjen a rajthoz. Barni, engem beadhatsz. Barni. So Morgan Poré, number 7, is there to rejoin. However, it is everything but sure that he can actually join the race as we restart. Yep. And there is still a ongoing discussion about what exactly happened in this red flag situation and how and with how many riders, of course, we're going to restart that race in Ski Division GP1. A versenyigazgató és a marsallok elemzik az iménti helyzetet. A piros zászló, Morgan Poré esetleges kizárása, illetve a lehetőségnek elvétele, hogy újra induljon ezen a versenyen, ez forog most kockán. Már írott és részletes szabályai vannak annak is, hogy a piros zászlós megszakítást milyen esetekben kell megtenni. Az egyik ezek között, hogyha eszméletét veszti egy rider, és ugye a tegnapi napon is volt egy piros zászlónk, amiről utána ugye kiderült, hiszen a marsallok elmondták, hogy már végül is a versenyző egy új ficammal megúszta azt az esetet, de amikor megközelítették őt, akkor nem reagált semmilyen hangra, és egyáltalán nem is mozdult, csak feküdt a vizen, tehát nagyon úgy tűnt, hogy nincsen eszméleténél, és mondom, később kiderült, hogy mire megérkeztek vele a partra, hogy egy talán kisebb sérüléssel megúszta, tehát ez is egy határhelyzet volt. A piros zászló nyilván komoly dolog, felelősségteljes döntés, a meghozatala alapvetően a torony feladata, de az információk a vízről jöhetnek csak egészen pontosan, úgyhogy közös felelősség is. Ennek a megbeszélése zajlik most az újraindítás előtti percekben. The meeting has come to an end. The race director will return to the tower as well as the marshals on the water, and there are no obstacles for the moment before restarting. So there are decisions to be made. First is about the jump start. We had the race leader in the first lap, Lucas Binar from Czechia, but Lucas Binar had a jump start, and therefore he has to keep his hands to his helmet with the key in the hand, and we all know what it means from the previous race in Runabout GP2. It's at minimum 2 or 3 second delay before they will just put the key in and start the ignition. So for Lucas Binar, this is the price of the jump start.
Lucas Binár volt az, aki kiugrott az előző startnál, és a piros zászló ellenére nyilván maga a start megkapja a hivatalos elbírálását. Lucas Binár 87-ese kiugrott, így aztán a büntetése ugyanúgy, mint a GP2-es Runabout gépeknél az lesz, hogy a kulcsot nem rakhatja be a jetbe, a kezében lesz, és azt a sisakjához kell szorítani, tehát gyakorlatilag majdnem hátratett kézzel és gyújtás nélkül indul. Ez egy elég komoly csúszás lesz majd. Egy Mercedes kulcsát közben megtaláltuk, úgyhogy aki tudja ezt azonosítani, az elviheti. We have found a key from a Mercedes vehicle. So make sure that you're gonna be able to identify yourselves before you get it back. So once again, announcement. Key. This car has been found. We're getting it back. And more importantly, the call for the jump start of Lucas Binár was not the only one before we restart this GP1 race. Úgy tűnik, hogy minden fontos kérdés tisztázódott, mielőtt az újraindítás, illetve a procedúra elkezdődne. Volt egy kiugrás miatti büntetés, illetve továbbra is arról zajlik a vita, főleg persze Morgan Poré részéről, hogy indulhat vagy sem, miután miatta emelték be a zászlót és lett futam megszakítás. So if you're all ready, time for the second start here in Ski Division GP2. The line needs to be kept by all the riders. Number 84 is maybe a bit to the front. Now 2, 1, and the rope is off, and here they go!
And Poirier didn't have that good start he expected. I mean, Mikel Poirier, and he fell far behind. And now the left part of the split is looking really good for that yellow AQUABIKE over there. Mikel Poirier a második helyről jött vissza a piros zászlóval, de ő, aki megnyerte a polpozíciós versenyt, szerintem sokkal rosszabbul járt a második rajtjával, mert legalább 2-3-an csak a saját csoportjából lerajtolták, nem beszélve a belülről elképesztően jó a rajtot fogó másik adag riválissal, akik közül szerintem 3-an is előtte lesznek majd, ezt a vízfüggönyben most még nagyon nehéz megmondani. Most, amikor majd az első kör teljesítik, kiderül, hogy Oliver Koch-Hansené lesz az első hely. Oliver Koch-Hansen is coming first after his amazing start, followed by number 7 Morgan Poirier, then comes number 94 Valentin Dardia, and then Mikel Poirier in the 4th position. The last is Joni Hamelin, number 99 from Belgium, but still there are fights for positions in the second lap as we have survived the first few corners without another accident. Oliver Koch-Hansen, who finished 3rd in the pole position race from Denmark. Apparently he can keep his first position after completing now the second lap here. And behind the Danish guy, there goes the number 7 Morgan Poirier, who finally get the right to restart with the other 21 riders, despite of the fact that he was the reason for the red flag. Of course, there will be and there were debates over this decision. We will go back to this a little later. In the 3rd position, we have Valentin Dardia from France, and then Mikel Poirier, followed by Matthias Reinas. Then comes number 25, Alec Endeli from Switzerland. Oh, what a good start from him. Alec Endeli was never near the podium positions, and now he's looking really good. Now Oliver Koch-Hansen with a 4.5 second gap over the second place, Mikel Poirier, and let's see what remains from that 4.4 second gap. Third is Valentin Dardia from France, Mikel Poirier coming fourth, Matthias Reinas 5th. Érdemes megnézni, hogy itt a rajtkapu környékén, ebben a nyújtott balos kanyarban a piros bójáknál mennyire más taktikával jönnek
Vannak, akik egészen szűken bedöntve a jeteket próbálnak a bóják mellett menni, ami nyilván a legrövidebb megtett út, de nem biztos, hogy a leggyorsabb, hiszen láttunk arra is példát, hogy kicsit tisztább, simább vizen motorozva egy óriási nagy ívet a jetekkel megtéve a túlsó piroshoz gyakorlatilag ugyanolyan tempóban meg lehet érkezni. Itt most megint láttunk egy példát arra, hogy szélesen nyitva, de aztán végig szűken zárva is lehet a második pirosat kerülni. Ez most megint egy szűkebb kanyarvétel volt. A mérőpont igazából a split bejárata, hogy oda ki mikor tud megérkezni. Az előbb azt láttuk, hogy Lucas Binár egyébként, aki a lila jetjéről megismerhető 8. Ez egészen kiszélesíti egyenes utáni piros bóják környékén a kanyari ívet, néha meg szűken marad, nyilván a vízet is figyelnie kell, hiszen elpattannak ezek a egyenesben sem könnyű megmarad. Az egyenes voltak. 3 kör alatt megduplázta azt a 4 másodpercet, ami jelentős különbség a mostani 8,6 másodperc volt a legutolsó mérésnél, és most újra rá tudunk nézni, hogy Morgan Poréval szemben Oliver Koch-Hansen milyen előnyt épített ki magának. Nyolc perce tart a verseny. Itt jön az első helyezett Oliver Koch-Hansen. Mondjuk elképesztő, hogy húzza a gáz. Tehát, hogy 2 kör után 4 másodperc volt az előnye, 3 kör után 8, aztán már 10 fölé ment, és most valami elképesztő módon növeli tovább Morgan Poréval szemben. Nyilván sokat számít, hogy nincs előtte senki, bár a lekörözések miatt ez hamarosan megváltozik majd. Minden esetre Oliver Koch-Hansen a második, harmadik körben meglévő 4 másodperces előnyéből mindjárt megnézzük, hogy mennyit épített tovább. De gyanítom, ez lesz vagy 13. Sőt, 15 másodperccel vezet a dán.
10 percet tart ez a verseny. Az élen változatlanul a dán halad, Morgan Poré és Valentin Dardia. A két francia mögött pedig harmadikként Mikel Poré is érkezik, vagyis a dán mögött 3 francia repeszt, és mégsem tudnak Oliver Hansenhez közelebb kerülni, sőt, tulajdonképpen egyre távolodnak. Aztán Matthias Reynas személyében észtversenyzői az 5. hely, majd Alec Enderli, aki a svájci színeket képviselve meglepően jól tartja a 6. helyet Quinten Bossal, aki ugye Európa és világbajnoki futamokon is szokott versenyezni, majd Matteo Beninivel az olasz a 8., Kevin Reiterer egyedüli magyarként a 9., Tomás Pento Portugáliából a 10., ez tehát most a top 10, vagyis a legjobb 10 mezőnye 11-12 percnyi verseny után. So the next task for the race leader, Oliver Koch-Hansen, will be to deal with the constant overlapping that he will be faced. And of course that might slow him down a bit. However, we know that the blue flag is always there in the tower and for the race marshals to indicate for the slower riders that they have to open enough space for the race leader to pass them by. But still, Oliver Koch-Hansen with a decent 15-second advantage over Morgan Poré is now passing in front of us. Szempontból jó hír, hogy hazánk zászlaját választva most erre a 3 napos versenyre Kevin Reiterer megelőzte az olasz Matteo Beninit. Az osztrák ezzel a 8. helyen van, illetve Phil Segers Belgiumból Lukács Pinár elé keveredve 15. Daniel Piscaglia személyében ugye van már egy búcsúzónk a Kawasakival. So into the 15th minute of this race, which again gives us a proof of the importance of a good start. And of course, Oliver Koch-Hansen was lucky with the restart. To be honest, I can't remember his position before the red flag, but he was not that high here after the restart. He immediately took the first position and he's approaching to the white flag line. So 1.5 or maybe 2.5 more laps to go for him.
In just a few seconds, Oliver Koch Hansen will see the white flag, and also the blue flag is needed to let the slower riders know that somebody is quickly approaching behind their backs, especially now when this is the last lap for Oliver Koch Hansen. Two laps before the end of the race, the Belgian Den Bosch was able to win one position over Alexander Lee, so the Swiss rider drops back to 7th, while the Belgium another overlapping from Oliver Koch Hansen, who is now the last sector. Two more reds, two more yellows, and another two reds before we can announce this win for the Danish. And here comes Oliver Koch Hansen. From the start till the end, he was the best, and a well-deserved win in this crowded race for the Danish rider. The second place for the Frenchman Morgan Perret, third Valentin Dardia from France, fourth Michael Perret from France. A végső sorrend tehát az első 10 helyen a verseny győztese Dániából 66-ossal Oliver Koch Hansen, Morgan Perret a második 7-essel, Valentin Dardia a harmadik 94-essel, a polpozícióból induló Michael Perret pedig 77-es rajtszámmal a negyedik. A legjobb ét Matthias Reynás 5. hely, Quinten Bosch 2-t javítva 6. Alexander Ázban 7. Kevin Reiterer magyarként 8. Matteo Benini pedig a 9. Tomás Bento Portugáliából a 10. ezen a versenyen. So the noise around the lake will be even bigger as we're approaching to the start of the Runabout GP1 category. These are the strongest, most powerful machineries
you can see here at the race. So Jeremy Perez was pole positionist yesterday, and he picks his starting position first ahead of Pierre-François Savelli and Robin Laforge. So the two Frenchmen was followed by a rider from Belgium, then Florian Bardou. Kocor Levente was fifth at the qualifying as the best Hungarian. Jerivan Kossagyőr was fifth, but Kossa had technically, so without a best lap it would have been difficult for him to improve his positions. We'll see if he can do better after winning Runabout GP1 veterans here in this category. Rövidesen következnek a legerősebb gépek. Runabout GP1, Jeremy Perezzel a franciával a pólból, majd Pierre-François Savelli, sőt a negyedik helyen is egy francia Florian Bardou, a harmadikon Belgiumból Robin Laforge majd. Tehát 86-12-69 ez a három top rajtszámunk a tegnapi időmérőket tekintve. Kocor Levente legjobb magyarként az 5. helyre rangsorolt, tehát 5-ként választott magának rajtpozíciót, de azért tegyük hozzá, hogy a veterán kategóriában a GP1-et megnyerő Kossagyőr nem tudott mért kört teljesíteni az időmérő edzésen. Ezzel együtt, ha ott van a mezőnyben, akkor bármire a rajt után képes lehet. Elindult a röfögés, és a legvadabb malacok kint vannak a vízen. Ez is azért egy szép mezőn, 16-an indulnak el. So 16 riders getting together for the King category in Roundabout GP1. Pole position is Jeremy Perez from France, number 86. Then comes Pierre-François Savelli, number 12 from France, and Robin Laforge from Belgium to complete the top three after yesterday's pole position races. We have riders from many different countries like France, Belgium, Hungary, Czechia, Poland, Thailand, Italy, Denmark, Slovakia and Lithuania. Vigyázzol rá, míg bemegyek. Majd átvág.
Már az is lenyűgöző, ahogyan a rajt egyenesben a gyorsulást most próbálgatják, mielőtt a felvezető kör végén visszaterelnék a mezőnyt a részmarsallok kötél mögé. Aztán György is talán rendben lesz. Ott látjuk 10-essel Kaszor Leventét. So get ready for what is most probably the most spectacular start here at the Hungarian Grand Prix with 16 Runabout GP1 AQUABIKEs starting at the same exact moment, trying to get good position at the first turn, so it's gonna be awesome. Quick reminder from yesterday. We had Jeremy Perez, number 86, with the best lap time, 1 minute 12 second point 43, and the number 86 will be starting from the inside position, while Pierre-François Savelli, number 12, comes to the very inside, so to the very left of that lane. Robin Laforge from Belgium was third at the qualifying, and the number 69 is right there on the side of Jeremy Perez, while Florian Bardou, who finished fourth yesterday at the pole position race with number 91, will start this race alongside with Pierre-François Savelli. So the first and the third goes from the middle, the second and the fourth goes from the left side of that starting line. So number 46, Mario Lamy, is leaving the start for some reason. I'm not sure if we can wait for him to return, Mario. It would be nice to have him back. No, he's removing the helmet, so probably we will go without Mario Lamy.
so I wrote this stuff. That's how we hold it down, this love. Hit Istanbul like 3-4. When I call me, that's plus 44. You know me, you know the score. You know what the hell we do this for. When I'm sleeping the name like moto. Mário Lemi kiválásával maradtak 15-en ebben a kategóriában. Az első és harmadik helyezett a tegnapi időmérőkről megy ugye belülről, illetve parthoz közelebbi csapat belső két posztjáról, legbalra pedig a második és a negyedik. Így osztották el magukat egy ide, egy oda. Indulhatnak ezek a bődületes hungaryi motorok, és jöhet a gyorsulási verseny a rajt után, 2-es, 1-es. Time for some acceleration from the GP1 Runabout. Oh, here they go with a jump start. So many of them jumped. It will, I think, take a while counting. At least 3 or 4, possibly 5 riders will be given a penalty after the restart. So it's not going smoothly. They're so impatient, so tense. And of course, it's difficult to wait for the signal, but you have to be patient. So before trying to find out who exactly jumped at the start, all the riders are okay. No jump starts given since the rope went wrong. So the start procedure has been interrupted by the officials and therefore no penalties will be given. Nem lesz kiosztva majd az ugrásért rajtbüntetést, miután a műszaki probléma okozta késletetett rajt okán erre nem kerülhet sor. A rajt procedúrát hivatalosan felfüggesztették, miután a gumikötél nem pattant le a helyéről, úgyhogy nincsen kiugrás. Edition of the start in Runabout GP1. 2, 1, and now the rope is more than okay. Number 12 and number 86 had the best start reaction, so Jeremy Perez and Pierre-François Savelli, and I believe that the two Frenchmen will have a really good fight in the first lap for that first position. 86-osan Jeremy Perez, 12-esen Pierre-François Savelli kapta el legjobban a rajtot, méghozzá az a két francia, akik úgy, ahogy van, a leggyorsabbak voltak a tegnapi időmérő edzésen, hogy aztán sikerül-e majd ezt a párost az élen látnunk a következő kör derekán, az rövidesen kiderül. Most azonban egyelőre győződjünk meg róla, hogy nem volt nagyobb esés, és hogy a marsallok és elfoglalhatják a standard helyüket majd a pálya mellett. So here we go into the first full lap with Jeremy Perez leading the way ahead of Kassa György. Kassa is second, good news for the Hungarians. Then comes number 25, Andrzej Wisniewski. So this is the top 3 riders. Pierre-François Savelli, despite of the good start, falls back to 4th, and Robin Laforge from Belgium is 5th. Petr Driak comes 6th, Kamil Fadrovski 7th, Florian Bardot 8th, Kosor Levente in the 9th position, and Mattia Tiozzo Paggio comes 10th.
Remek hír, hogy Kassa György, akinek tegnap ugye műszaki problémája volt a polpozíciós futamon, úgy elkapta a rajtot, hogy már a második helyen van, és Jeremy Perez a tegnapi polpozíció győztesét üldözi. Andrzej Wisniewski a harmadik, Pierre-François Savelli a tegnapi második helyezett, most meg negyedikként jött az első kört követően, megelőzve a belga Robin Laforst. Oh, there's a technical issue. Pierre-François Savelli is out. He's not going to be really happy for what have happened to him after finishing second in the qualifying. He's unable to finish that race. Here comes Krzysztof Olewski from Poland, followed by number 6 Benjamin Böker and number 77 Martin Dulik won a position against Krzysztof Olewski. Egidijus Kirillevich is also up, and Mario Lamy hasn't started the race. Now Jeremy Perez, György Kassa in second, and way behind the leading pair after Pierre-François Savelli had to finish that race. All of a sudden third is Andrzej Wisniewski, behind him number 69 Robin Laforge. Again, Jeremy Perez completing a lap. Kassa György coming second. The gap between the leader and of the race and the second place Hungarian is now 4.5 seconds. Kassa György 4,5-4,6 másodpercre van e pillanatban a versenyben vezető Jeremy Pereztől. Nagyon közeledni nem tud, de Perez sem képes őt leszakítani. Egyelőre érdemes várni, hiszen ez az egyetlen verseny, amely nem negyed órán keresztül, hanem 20 percig tart, vagyis még negyed óra hátra van. Ez egy komoly fizikai igénybevétel, a gépekkel is bármi történhet. Kassa ott van, egyelőre nem támad, de figyelik Perez maga előtt. And Jeremy Perez, just in the 6th or 7th minute of that race, will face the problem of overlapping. He didn't need much time to give an extra lap to the slower riders around here, so Egidijus Kirillevich is number 18 from Lithuania, will be shown a blue flag. Sok idő nem kellett Jeremy Pereznek, mert a 18-as litvánnak már most bemutatják a kék zászlót, hiszen 6-7 perc alatt le fogják őt körözni. Azért gondoljunk bele, hogy ez egy elég hosszú pálya. Ennyi idő alatt sor kerül egy lekörözésre. Ott micsoda sebességbeli különbség van.
És jönnek a lekörözések. 6-os számmal figyelmeztetik Benjamin Bökert, hiszen mögötte már Jeremy Perez érkezik. Jeremy Perez egyébként 86-ossal csapatsportákban azt mondanák, hogy a játékos szakszervezeti elnök. Jeremy Perezt tavaly az első világbajnoki futam alkalmával a versenyzők beválasztották abba a testületbe, amelyben ő képviseli a ridereket különböző pályakijelölési, biztonsági és szabályalkotási ügyekben. Az ülős gépeknél legalábbis Jeremy Perez kapta a bizalmat mindenki mástól 2 évre, tehát tavaly, illetve ebben az évben Jeremy Perez képviseli az ülős géposztályt a VB és az EB futamokon. Now, the black penalty boy was in operation after Martin Dulik made a mistake. And there's a huge race here between Kamil Fadrovsky and Florian Bardu, number 59 and number 91. Érdemes nézni egy jó csatát, 59-essel Kamil Fadrovsky 6., 91-essel Florian Bardu 7. Újabb lekörözés. Kassa György is ad most már egy kört Zsistofolevskinek. Jön Robin Laforge Belgiumból, 69-essel. Mögötte nagyobb a forgalom, hiszen ott van Andrzej Wisniewski. And that's a good fight for the fourth position between Andrzej Wisniewski and Petr Driak. It was paying attention to the number 25 Polish rider and the number 111 rider from Czechia, Wisniewski and Driak, and the gap between the two is inside 1 second. Cutting off your cake.
Florian Bardot nem volt kellően körültekintő, és lehet, hogy büntetést is fog majd kapni, miután a kék zászló és a sípolás ellenére nem adott tiszta utat Jeremy Pereznek. Give my respect with the utmost and save your little dumb jokes. Let us light by a code and we die for what we love most. Every verse I let the blood soak. Every verse I let the blood soak. Yeah. Hey, yeah, 2 words locked in. High speed, Mach 6. They flock when I pop shit. You stop, try to jock. Some overlapping in the final straight. And all the riders has to be alert and of course has to keep themselves to the rules. When being shown the blue flag, they really have to look behind their back and let the faster riders pass them. That is exactly what's happened right here, while Florian Bardot, according to my information, but you cannot consider it official, might be penalized for ignoring the signals. Good news for the Hungarians that the best lap is now completed by the number 5 Kassa György, 1:09.98. Remember that fastest guy on the lake yesterday, considering all the riders and all the categories, was György Kassa with 1:10.67, and now almost an entire second faster than yesterday. He is holding the current track record for this setup, of course, in Győr-Zámoly. Kassa Györgyé a versenyben futott leggyorsabb kör, ami egyszer, mint saját tegnapi legjobb körének a megdöntése. Tegnap 1:10.6-ot futott a polpozíciós futamon, nem a GP1-ben, mert azt nem tudta végig csinálni, hanem a veteránok között. Most viszont a versenyben teljesít 1:09.9-et, amely tehát pályacsúcs. Percben járunk a 20 perces versenyen, amely valójában mint egy verseny lenne, abból 2, hiszen a versenyben vezető Jeremy Perez, őt kitartóan üldöző Kassa György párosa, és most kimondottan a párosról beszélek, már adott egy kört a 6. helyezettnek is 4 óra, ami egészen elképesztő, tehát miközben Perez és Kassa között e pillanatban valamelyest csökkent, 9,5 másodperc a távolság, a többiek körön kívül vannak hozzájuk képest. Itt ment el Kassa, ugye 5-össel, és mögötte 69-essel Robin Laforge, tehát még egyszer a második helyezett Kassa György kört adott a 3. Laforge-nak. This Runabout GP1 race is pretty much consists of 2 different races. However, of course, the riders are all going all together. Jeremy Perez and György Kassa, and I'm right now talking about the pair of the 2 riders, have now overlapped even the 3rd place Belgian rival Robin Laforge. So the 2 has overlapped the 3rd place rider already, some 4 or 5 minutes before the end of this.
bitch, but too spiteful to ask. Not saying that life isn't bad, but life could be worse than the life that you have. Some people need a right for the blessing, get right to the cash, and the cycle demands that it happens again and again and again. Maybe I'll never win. Maybe I'll never win. Some people need a right for the blessing, get right to the cash, and the cycle demands that it happens again and again and again. Maybe I'll never win. Been at this for a long time, from the dark side to get no shine, going underground to find a gold mine. I'm digging. Hold the line what I told mine, been a slow grind since 09, so just say the word and it's go time. So the tower is preparing the white flag. This is the last minute of that race with Jeremy Perez and Cossadier still fighting for that first position. However, the gap between the two from 9 seconds has been extended to more than 13 now. So that is a 13-second lead for Jeremy over Cossadier. The rest are at least a lap behind the leading pair, with Robin Laforge sitting third, Andrzej Wisniewski fourth, Petr Diak fifth, Kocor Levente sixth, Florian Bardu seventh. Florian Bardu might be facing a penalty, as I have indicated earlier, but of course, again, it is not official before it will be announced in the tower. Martin Dulik coming in the 8th position, by Kamil Padrovsky is coming up to them in 9th. Mattia Tiozzopaggio is completing the top 10 for the moment. First minute now. The checkered flag will come pretty soon, but before, of course, we need the white. No passing, no overtaking in the pre-ultimate lap. And we have the white one coming for the number 86, Jeremy Perez. One more lap to complete. The lap time was 1:18.04. Cossadier coming second. The lap time 1:17.38. So the gap again is inside 10 seconds, but that doesn't make a difference for Jeremy Perez. It's all in his hands now. So the majority of the riders will now start their last lap in this race, which will be, of course, the last few meters for all the riders in Moto 1, as the Moto 1 will be completed shortly. Of course, without taking any break, we move on to Moto 2 and we restart the schedule over again with Ski Division GP3, GP4, Runabout GP4, and of course the junior categories. Here comes our race winner, the Frenchman, number 86, Jeremy Perez. The rider's representative when it comes to discussing race courses or security measures, but of course there is a reason why everybody trusted him. He's fast as hell, and he proved it here at the first race of the Hungarian Grand Prix. Congratulations for the second place for the number 5 Hungarian, Cossadier. They both competed in a different league, and that league consisted of 2 riders, Jeremy Perez and György Kossa.
Now the checkered flag is coming, and these riders are finishing their races with 1 or 2 or even more laps behind the race leaders. So Robin Laforge will be 3rd, Andrzej Wisniewski 4th, Bertrand Driak 5th, Kocor Levente 6th, Florian Bardu 7th, Martin Dulik 8th. Additionally, we're still waiting for a possible punishment for the Belgian, and the position of the riders behind him might be changing after that. Következik a Moto 2, a Moto 2, azok kedvéért, akik esetleg ritkábban járnak jetski nemzetközi versenyekre, akkor gyorsan ez alkalommal elmondom, hogy minden verseny hétvége 3 egymástól független futamból áll. Nyilván csak annyiban függetlenek egymástól, hogy önállóan pontozzuk őket, de a rajtpozíciók kiválasztása azért összefügg. A Moto 1, a Moto 2 és a Moto 3 annyit jelent, hogy ugye az összes kategória minden versenyen lemegy egyszer, ez a Moto 1, aztán előről kezdjük Moto 2, tehát igazából 3 csomag, 3 verseny minden kategóriában. A Moto 1 vége azt jelenti, hogy minden kategória első versenye lement, és akkor kezdjük ről, vagyis az első kategóriával a Moto 2-ben, ez pedig a Ski GP3, ahol győző első verseny, és így aztán Csongor választhatott magának először rajthelyet. Ő pedig úgy döntött, hogy a legbelső lesz az övé, felé eső, piros, figyelni majd 60-as rajtszámmal és Csongor Yamaháját. A második Dorian but you gotta fight when you feel it starting to fade. Don't cover the blind, cause how can you shine if you keep a star in the shade? Go farther we can. Gone away, flown away, gone away, flown away, gone away, flown away. Voilà. Voilà. Flown away. Ez jó! Ameddig nem indul a Moto 2, addig azért elmondom, hogy mi történik ilyenkor. Ugye annyira sűrű a mezőny egy ilyen GP1-es futam során, hogy az esetleges szabálytalanságok feltárása nem történik meg, vagy ha igen, akkor a versenyzőkre kiszabott büntetést nincs idő átgondolni.
úgyhogy most utólag visszanézik a rajtprocedúrát, és a legkülönbözőbb szempontok alapján adják oda a lehetséges büntetéseket, amely azt hiszem, és ez a legfontosabb, nem fogja befolyásolni a végeredményt, de oda kell adni például 5 másodpercet, ha jól hallottam, vagy valamennyit kapott Kassa György, amiért nem tartotta az egyenes vonalat, tehát ez nem fenyegeti a második helyét, mert ha egy óra büntetést kapna, akkor is második lenne jó szerével, szóval néhány a start utáni helyezkedésből fakadó szabálytalanságot még most átnéznek, de ahogy nézem, vagy ahogy hallom, ez nem fogja érdemben befolyásolni a sorrendet. So before the start of Moto2 and the Ski Division GP3 second race at the Hungarian Grand Prix, the tower is investigating a few cases that has been reported by the marshals, especially the ones after the start. Most probably it will not affect the final order of this race in Runabout GP1. However, some seconds will be given at penalizations for example, not keeping the lane or any other reasons. More importantly, again, the final result can be considered official with another one-lap penalty given, but I've talked about it earlier for the Belgian. Y'all let the sun stroke these shots, leaving gun smoke, yeah, cause every verse I let the blood soak. Hey, every verse I let the blood soak. És akkor Ski GP3 Jászai Csongor 60-assal legbelülről, Dorian Jakobáns az 2.36, Manuel Eit 20-as rajtszámmal, belga, francia, magyar, finn és horvát, valamint portugál versenyzők alkotják ezt a versenyt, ahol ki ne hagyjam Bram Hoekét, a hollandot, aki nem fejezte be az első futamot, de azért talán ő is rajtozál majd 111-es rajtszámmal. Igen, ott lesz majd Bram Hoeke. Itt azért ugye lassabb gépekről van szó, jellemzően fiatalabb versenyzőkről is. Ez nem a beugró kategória, az a GP4, de azért sok tanulnivaló. Bízunk benne, hogy Jászai akár tud dupla. Futója alapján választják ki, azért Csongi jó hely van, és van egy egymásra épülés, aki jól fejezi be az első versenyt, az jó helyről indul a másodiknál. Reméljük, hogy erre lehet építeni.
We need just a few more seconds to make sure that all the timekeepers and the officials are ready for the start of the next competition, which is again Ski Division GP3 in Moto 2. We have number 60, Csongor Jászai from Hungary, number 36, Dorian Jakopanec from Croatia, number 20, Manuel Leit from Portugal, number 14, Loris Lambert from Belgium, number 19, Alexander Bourgeois from France, number 30, Michael van Rijbroek from Belgium, number 75, is from France, number 26, Simon Gergely from Hungary, number 59, Nikolai Hamalainen from Finland, and Rátkai Péter from Hungary, number 52. Here comes the start. Rubber rope, still there. And it's off. Csongor Jászai alongside with the rider number 19, Alexander Bourgeois. Took a good start, but I think that Csongor Jászai on the inside can take a good position, and he looks okay for the first lap to come first. Nem kell megkérdezned. Ők se kérdezik meg. Se. Jászai Csongor nagyon jól csinálta a belső splitben, mert figyelt, és ugyanakkor maga mögött tartotta a többieket, és nem csak hogy vezet, de lesz szerintem egy kb. 2,5 másodperc előnye, mire Csongi megérkezik majd az első kör végén, ami nagyon jól néz ki, ahogy Csongi is nagyon jól néz ki a tegnap és a mai versenyek alapján. A 60-as piros gép repeszt elől. So the Hungarian Csongor Jászai took a good start, and here he goes in the first position. My prediction was a 2.5 second lead over Michael van Rijbroek, and I was almost right. It is 3 seconds. Jászai Csongor, Michael van Rijbroek és Manuel Leit az első három sorrendje. Simon Gergely és Rátkai Péter a 9. és a 10. helyen van jelen állás szerint. Jászai Csongor újabb kör teljesít, ugye ismét 15 perces versenyekről beszélünk, de nyilván messze még a vége, de az mindenképpen jó hír, hogy a 3 másodperces előny, ha nem is drasztikusan, de valamelyest szemlátomást bővült. Jászai Csongor 3,9 másodpercre módosította a differenciát. Dorian Jakopanec jön messziről, aki a legnagyobb vesztese a rajt utáni tömörülésnek, hiszen a második helyen fejezte be az első verseny Dorian Jakopanec, most pedig 8. Ami rossz hír a horvátnak, az jó hír a magyarnak, hiszen az a versenyző, aki a legközelebb volt hozzá az első verseny után pontszám szempontjából, az most jócskán bukik majd, így Csongor adott esetben egy, hát most nem akarok jósolni, a 3., 4. helyen is akár biztosíthatja majd az utolsó versenyen a Grand Prix győzelmet, de ne nagyon menjünk előre, csak annyi, hogy Dorian Jakopanec az egyik nagy rivális a második versenyen egyelőre gyengébben szerepel. Simon Gergely, Nikolai Hamalainen és Rátkai Péter a 9-10-11. helyen. Nikolai Hamalainen előzött egyet Rátkai kárára. Rising above and below, flying above what was planned.
suffering man. I don't wanna read too much into it, so I go bury my head in the sand. I don't wanna be too sucked into it, so I'm not tempted to empty my hand. Rising above and below, flying above what was planned. Said I couldn't suffer in silence, I ain't a suffering man. I'm a man of my word and a man of my pride. I put that in reverse and put that on my life. Shit, I don't wanna talk too much, but now is the time. I can never be right back, come out with the tide. Riding the wave, boy, surfing the web, man, I'm balancing mine. Hiding away won't serve you respect, boy, damaging ties. I wouldn't wait, I deserve my respect, boy. Loris Rambert and Dorian Jakobanets might have a good fight for that position. You can see that pair coming right back from the third red. And now, before the split, they have just took the yellow. They are really close to each other. And what I can see is that Dorian Jakobanets is kind of searching for the position where he can overtake the rival. And he might have a good idea in mind, taking another split and probably do this passing or completing this overtaking without actually risking anything, if that split is fast enough. Since this is race 2 in every category in Moto 2, it's not only about the current race position, but of course we have to think about it combined together with the first race and to see what the riders might need to complete their missions in the last ride in Moto 3. And Csongor Jászai is lucky enough to see Dorian Jakobanets falling behind at the start. One of his biggest rivals will lose points, and that puts Jászai in a really good situation here. Suffer in silence, I ain't a suffering man. I don't wanna read too much into it, so I go bury my head in the sand. I don't wanna be too sucked into it, so I'm not tempted to empty my hand. Rising above and below, flying above what was planned. Said I couldn't suffer in silence, I ain't a suffering man. Cash that check, get that money, man I just sit and invest that P. Ask respect, man I get that honey, show interest and I set that fee. Man I go red but it ain't that sunny, so complex for my empathy. So I might laugh but it ain't that funny. New project, let me send that beat, let me send it home. It's too late for the endings, bro. True say got a friend in Rome that'll set this tone for the pending loan. Ending tears when I end that show. Rátkai Péter jön el itt előttünk 52-essel. A mezőny végén jelen pillanatban Rátkai Péter, sőt, rövidesen kört is kaphat majd Jászai Csongortól, aki pontosan a táv, illetve az idő felénél, 7,5 percnél őrzi vezető helyét. Az előnye jelenállás szerint az őt üldöző belgával szemben 6,2 másodperc. So I'm not tempted to empty my hand. Rising above and below, flying above what was planned. I couldn't suffer in silence, I ain't a suffering man. I don't wanna read too much into it, so I go bury my head in the sand. I don't wanna be too sucked into it, so I'm not tempted to empty my hand. Rising above and below, flying above what was planned. Said I couldn't suffer in silence, I ain't a suffering man. Highly a touch on the low, blow up with a bang. Slightly in love with the blow, try come with a fan. Sharp like a cut on my throat, leap with a couple of man.
I'm not asking to double my dose. He should have run to the back. Raking it in, facing your fears when you're faced with a king. Say with your chest, get lace in your limbs. Aiming correct, now he's tasting his chin. Nézésünk, Rátkai Péter most kapta meg a körét Jászai Csongortól, illetve Van Rijbroektól is. Nem véletlenül jön a kék zászló, de hát tudja pontosan, meg látja Rátkai Péter is, hogy most félre kell húzódnia, a versenyben vezetők elmennek mellette. Miért engem? Miért engem adtál be? Nagyjából 5 percig versenyeznek még. Jászai Csongor előnye már mintegy 8 másodperc Mikkel van Rijbroekkal szemben. Manuel Leit jön a harmadik helyen, Bourgeois, Huke, Jakobánec, Delcluse a sorrend. Simon Gergő, Hamalainen és Rátkai zárja a sort. Miközben esküdni mernék, hogy megint elkezdett csöpögni az eső. Élő tájékán áztunk egy picit el, 30 percet korábban. Csöpög gond. And Jakobane trying to in position, and number 111 from Huke from the Netherlands might be the only one that he can pass by, so he's working on it really hard. We have number 14 Loris Lambert going on the inside of Péter Rátkai. And we have some raindrops. Hopefully not going to get in terms of the weather conditions. Unlike yesterday, where we have heavy rain here as well as in the downtown in the freestyle edition. Might be the next one to be overtaken or be given an extra lap by Csongor Jászai. Here comes Michael van Rijbroek in the second position. So that might be a precious double win for Csongor Jászai. Michael van Rijbroek was 6th, and now second. Dorian Jakobánec was 2nd and now 6th. And that is all good news for the Hungarian as the rivals are keep dropping points. Glossy kisses, played the game too long, around and I lost the misses. In the pool of lust, in my trunks that ain't cautious, is it? Did she let my life guide, make sure to let karma visit? I'm soul searching, and it's all that my feelings live in my soul purpose. I guess that bottle remedies when my soul's hurt. Watching them away these thoughts till my soul surface. Yeah, I'll let you interpret. Yeah. Yeah. Yeah.
Look, I seen turn they back on rap, you can't try now. Used to pray my friends would give support, but I'm fine now. Public, I don't really say too much, but the grind's loud. Truth is I never wife her up, but we lie down. How you say you love me when the love seeming inconsistent? Harder to forgive in my heart when I hold resentments. Closer than my fan, read my mind, you would finish sentence. But I'll take the blame, please forgive me, I say repentance. Hope your newest can't prepare for dishonesty. Sweet little lies, chocolate covered in modesty. Playing with my mind, you too good at psychology. But take that up with God, I don't need no apologies. Yeah. I don't need no apologies. Take that up with God, man. I don't need nothing from you. Going on your way. Yeah. 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 I was looking in the mirror, feel like I'm looking in my past. There was echoes down the hall, questions I ain't get to ask. I know it's family drama, they been mentioning my dad. Seen older sister crying, all I know is that it's bad. Man, I can't, nah. Go to the next beat. I said go to the next beat. I don't want to talk about that shit. So deep into the last minute of this first race in Moto 2. We are waiting for the white flag to be shown to the race leader Csongor Jászai, who is approaching to the checkered flag line with confidence and, more importantly, with a possible 50 points in his pocket from 2 Grand Prix races. And of course, after Moto 2, there will be some room for calculations what the riders might need to get their desired results in terms of points. A white flag here, indicating the start of the very last lap. Jászai Csongor a második győzelme felé közelít, amely 50 pontot jelent a számára úgy, hogy az egyik versenyen Dorian Jakopanec volt a második, a másikon most Van Rijbroek, és a riválisok azért vissza-vissza estek, például Dorian Jakopanec most bár szépen jött föl, de csak a harmadik, mondjuk csalódás, mert az előbb még az 5. volt, utoljára néztük, de mindegy, az 50 pont önmagáért beszél, és a Grand Prix győzelemről is most már érdemes lesz beszélni majd a holnapi Moto 3-ban. Egyelőre hozzuk be Csongit, vagy hát hozza be a Jetet maga alatt, és tapsoljuk meg együtt a dupla győzelmért, ami közelít. So, the first race in Moto 2 will come to an end in a few seconds, and the Hungarian rider, number 60, Csongor Jászai, now our double winner of this category with 50 points in his packet. He is a favorite to win in overall the Grand Prix. And of course, congratulations for Dorian Jakopanec, number 236, because he had to come from far behind. He started at 6th position and then 5th and 4th and 3rd, and in the last lap he could overtake the Belgian. So Dorian Jakopanec finally is 2nd, and that is really important for him in the overall standings, since he was 2nd behind Jászai in the first ride and now behind the Hungarian in Moto 2. Hard to see the vision when you only see dollar signs. Stick to plan A, cause the beef feel like compromise. Thinking shit sweet, this
the life they don't advertise. Supposed to use your voice, but when you do, you get ostracized. Fucking love it. Oh, I fucking love it. Land of the free with free speech, air quotes above it. Speaking of the quotes, don't look at those. We just blow the budget. Made $1 million off these songs. I just wrote another. Yeah, I just wrote another. Yeah. And I just pulled another. Look. I used to solve all my problems with vagina and glossy kisses. Played the game too long, fuck around and I lost the missus. In the pool of lust, in my trunks that ain't cautious, is it? Did she let my life? God make sure to let karma visit. I'm soul searching. And it's all that my feelings living my soul purpose. I guess that bottle remedies when my soul's hurting. Watching them away these thoughts till my soul surface. Yeah, I let you interpret. Yeah. Yeah. Now, next category is Runabout GP4 with 11 riders from Lithuania, Estonia, Spain, Poland, Italy and Croatia. Jön a leggyengébb ülős gépek, vagyis a Runabout GP4 kategória második versenye. Itt a győrzámoni Európa és világbajnoki verseny hétvégén 11-en állnak majd a rajthoz. Litvániából, Észtországból, Spanyol és Lengyelországból, valamint Olasz és Horvátországból is lesz majd résztvevője a most következő futamnak. I was looking in the mirror, feel like I'm looking in my past. There was echoes down the hall, questions I ain't get to ask. I know it's family drama, they been mentioning my dad. Seen older sister crying, all I know is that it's bad. Man, I can't, nah. Go to the next beat. I said go to the fucking next beat, nigga. I don't wanna talk about that shit.
So we have Runabout GP4 here. It's way less crowded. And we have somebody in the water. So the marshals are going there. Yellow flag in operation. We have a rider in the water and maybe another few seconds that we can wait before he will be rescued. As soon as he's held back to the AQUABIKE and can continue the race, there might be no problems. However, some AQUABIKE parts are arriving right to the shore. Actually, the seat has broken, so I don't think that he's going to be able to continue. Now the situation is getting to be more interested as the riders are coming under the signal of a yellow flag. And now this is time for the red flag. They are all red flagged. Nothing will count. They will restart the race. And unfortunately, the problem might be more serious than we expected, that the race marshals have already indicated the ambulance car that the ambulance is needed. The guy is conscious, that's good news, he can move. Of course, we're all worried, and that's the most important thing, and not the restart. So the doctors are coming. And for the second time today, the race had to be red flagged. Now we know that the injured rider is number 7, Karol Puzelevich from Lithuania. As his jet has been moved back for the team. Oh, that's good news, he can walk. Puzelevich esése miatt kellett piros zászlóval ezt a futamot is megszakítani, hiszen a race marshallok jelezték, hogy a mentőautónak is azonnal jönnie kell. Jó hír, hogy saját lábán állt föl a mentőjetről, és így kísérik be az észt fiatalembert az orvosok a mentőbe megvizsgálni őt. Ott a sárgánál. Nem. Még ott.
Mindenképpen kell majd néhány perc, amíg a videó visszajátszások alapján egyrészt kiderül, hogy kell-e bármiféle büntetést kiosztani, másrészt pedig, hogy fölgöngyölítse a torony az imént történteket, hiszen piros zászló és a mentő is persze olyasmi, ami nagyobb körültekintésre sarkalja a versenyigazgatót és munkatársait, úgyhogy zajlik az iménti események visszanézése. There is a ongoing review of the recent action, after which this race was red flagged, so the race director alongside with many more officials is now investigating whose fault, if anybody's fault, led to this accident. So after carefully reviewing the action after the start, race control given penalizations for riders number 2, 5, 7 and 9. Number 7, Karol Puzelevich will not be able to start because the ambulance is not giving him a green light. But the other 3 are also making mistakes, not keeping the line, making dangerous maneuvers on the water after the start. So all of them were given yellow cards and a penalty. 7-essel Karol Puzelevich orvosi javaslatra nem folytatja. Azzal együtt, hogy egyébként nagyon visszamenne a vízre, de a marsallok azt mondták, hogy néhány másodpercig nem volt eszméleténél, úgyhogy eszméletlen hülyeség lenne ez a részéről, így aztán nem is szállhat vízre. Viszont a 2-es, az 5-ös és a 9-es számú versenyzők kapnak majd egy körbüntetést, mert mindannyian benne voltak abban, aminek a végeredménye ez az esés volt, hogy ezzel nem tartották az egyenes vonalat, amit ugye meghatározott ideig kell tartani, hanem húztak befelé, és így összeborogatták a mezőnyt. Ez nagyon veszélyes, és jobb nyilván ilyenkor megtanulni. Nem kell érte most még komolyabb árat fizetni, úgyhogy sárgalap, ami ugye nem gyűlhet a végtelenségig, és főleg egykörös büntetés a
a 2-es Henry Kopásznak, az 5-ös Grantas Gurksisnak, valamint Dovidas Kutrának. So the restart goes without Karol Puzelevich, number 7. So 10 riders remaining for the second start of this category. Okay, engine done. On the very inside, number 5 from Lithuania, Grantas Gurksnis. On the inside of the middle pack from Estonia, Arti Mölter. And here they go, but the best start came from the number 2, Henry Kopas. And Henry Kopas will be the first one to take the yellow and the green buoy. Hopefully it's gonna be without an accident here. Another yellow flag. This Runabout GP4 has all the accidents we wanted to avoid for today. He could restart, so no red flag here. And this is Arti Mölter, number 3, coming first. And he hasn't been penalized after the first incident, already overtaking Henry Kopas. In the third place, we have number 18, Alejandro Patspalau from Spain, followed by number 5, Grantas Gurksnis, and then 45. There goes Julius Roman. When we're going to talk about results and standings, you always have to take it into consideration that there are 4 riders who have been given a 1-lap penalty. So, excluding this penalty, it is how it is, but including the penalty, this is more than okay for Arti Mölter from Estonia, because the rivals will be penalized later. Second lap completed, and Arti Mölter, the second place rider from Moto 1, took the lead and extending that lead furthermore over number 2, Henry Kopas.
Nagyon jól néznek ki a dolgok a 3-as számú Arti Mölternek, nem csak azért, mert vezet, hanem azért is, mert a riválisai közül jó néhányat egykörös büntetéssel sújtják az első rajt utáni szabálytalanságokért, amely nem csak ezt a mostani versenyt befolyásolhatja, hanem az egykörös hátrány ugye azt is jelenti, hogy ők ezen a versenyen nem fognak tudni igazán sok pontot szerezni, vagyis Arti Mölter a tegnapi második és a mai akár első helyével, valamint a többiek büntetésével nagyon közel kerülhet a GP4 megnyeréséhez. This is Arti Mölter passing in front of the tower. Behind him still Henry Kopas. And we have Grantas Gurks is the winner of this race in Moto 1, climbing up to the 3rd position. In this last lap, we haven't seen significant changes in the racing order. We still have the Estonian number 3, Arti Mölter, leading. But the margin is, I believe, shrinking. It was 3.5 seconds that we measured in the last lap. We're waiting for information for this one. The system is down.
In this category, there might be a big fight in Moto 3 to decide about podium positions between Arti Mölter and Grantas Gurksnis. However, Grantas, I believe, is given a one-lap penalty. I'm not sure. I don't want to announce anything that is not official, but for sure Arti Mölter was out of that series of incidents, so he's not going to be penalized. Otherwise, Arti Mölter was second and now in the lead. Grantas Gurksnis won the first race, now comes third. Henry Koppas was third and now second. So these three riders, considering the speed only and the racing qualities only, are above all their rivals. Now into the last 5 minutes of this race in Runabout GP4. Lots of difficulties at the beginning, but it's going smoothly, hopefully till the end, with number 3 Arti Mölter in the lead. And we have Henry Koppas and Grantas Gurksnis right behind him. Amennyi bonyodalommal, mentővel, piros zászlóval indult ez a verseny, annyira sima, amióta az újraindítás óta eljöttünk, és persze, hogy ott még egy mentés volt, de a futamot az már nem befolyásolta. Arti Mölter és Henry Koppas, vagyis két ész van az élen. Grantas Gurksnis a harmadik Litvániából, Alejandro Pracpalau, Julius Román és Erikas Butkus a top 6. Miközben Jurin Samarovic 7., Mikéla Kadeja 8., és aztán jönnek a többiek. Now Arti Mölter is looking good. Henry Koppas coming second. The gap is 2 seconds. Grantas Gurksnis is another 2.2 seconds behind Henry Koppas. Looking only at the gaps. It's looking interesting for Julius Roman and Alejandro Pracpalau fighting for P4. The number 18 and the number 45 jet are quite close to each other. Now most probably they'll have not 2 but 3 more laps to complete. The lap times are altering
134, 135. So 2 more to go. And it's time to announce the next category, which is Ski Division GP4. The 10 riders are expected to turn up in a few seconds. At the starting bay, Marcus Erlach, Ander Hubert Lauri, Mathis Mezier, Danis Botrivailo, Grantas Gurksnis, Marciden Kay, Lukas Mushot, Juraj Jadanes, and Nemanja Jovanovic alongside with Osman Min. For them, in Ski GP4, the start procedure begins in a few minutes. Jön a Ski GP4 az ezt követő versennyel, úgyhogy ők lassan majd készülhetnek a második versenyükre itt a Moto2-ben, miközben a 15 perc lassan letelik, és a fehér zászlót nem sokára meglátja majd a versenyt vezető Arti Mölter 3-assal. So now Arti Mölter and the white flag, so it's just one more lap for the Estonian to win that race. And of course, as I've mentioned earlier, some penalization will reorganize the final order of that race here. Körös és azok, akik egykörös büntetést kaptak, nem nagyon reménykedhetnek. Igazán jó helyezés lesz majd. Annál azok, akik például Alejandro Prats-Palau vagy Julius Román, akik majd akár dobogósok is lehetnek, mikor a büntetőköröket a leintéskor jóvá fogjuk írni itt a toronyban. Addig is utolsó néhány bója. So the race winner from Estonia is Arti Mölter. On paper, we have number 2 Henry Kopas coming in second and Grantas Gurksnis third. On paper, I repeat, without the penalties. We have Alejandro Prats-Palau, number 18 from Spain in the first position, followed by Julius Roman from Poland, number 45, and Erikas Butkus from Lithuania, number 34. Now the riders are all in, except from, of course, Karol Puzelevich, who didn't get the green light from the ambulance car after this injury he suffered. So we need a bit of a time for key GP4 riders.
Oh, so the race marshals are already taking these riders for the first lap. The practice start is on the way for this next category. Show them folks what happened when you relentless and your actions start to match the path for which you intended. Put the time in to perfect the craft, I'm the truest in it. Ain't a doubt about it either. When it's in, you better own it. I'ma shout it out the speakers from a small city where not many make it out the gate. I put my all in it to leave no debate on different grade. Plenty folks who got opinions that'll never know the stakes. When you solo every battle and your soul ain't got the faith. I'ma pray, I'm a hero, but I'm Clark without the cape. Put it on, I'm about to fly. When I'm almost about to break, understand you hold a trial and the triumph in your hand. What's the plan? You can't just take what they give you. You a man, you was chose. This life can get darker before it glows, but we shining and it shows through the flows and the pros that I speak. That's why you can find me at the peak. I get the climbing just when it's looking steep. When my feet dragging in place, I'ma still keep it moving, holding the pace. Feel the drive I can't ever replace. This the life I chose, and my hands still holding the wheel, and I never know that it take. When the sight of the sun bring a smile, early morning make it work all the while. Now I'm afraid we have to wait a little more for the final result to be announced in the GP4 category at the Runabouts. Before the penalizations, we saw how it ended, but we need careful calculations for the final result. However, there's no obstacles for us to give green light to the Ski GP4 riders with Markus Erlach from Hungary, number 100, Ander Huber, number 11 from Estonia, Is Mezier, number 7 from France, Daniel Spotrivano, 81 from Lithuania, number 55, Grantas Gurksnis from Lithuania, Vansinden Kai, number 3 with a Hungarian license, Lukas Mushot from France, number 16, Juraj Jadanec, number 196 from Croatia, and the Serbian number 211, Nemanja Jovanovic, as well as Osman Min, number 93, again with a Hungarian license. Brings for the nighttime rings and the moonlight sings me sound. Everybody. Everybody trying to get my money, does that mean I'm a manifestation is coming? Does that mean I'm about to get my blessings in abundance? I can see that I'm putting pressure running, now they running, that's okay, that's fine with me. No snakes in my grass, my snakes wanna ride with me. Some snakes in my grass, I'm a prey. So the riders could pick their starting positions according to their final position in Moto 1, and therefore Markus Erlach first one to decide, and he said not from the very left but from the left side of the inside pack. So basically from the back we have his winner Markus Erlach to start his next race here. And then Hubert Lowry, number 11, so knowing Markus Erlach decided, he goes from the very left side of that starting line. Some snakes in my grass, I'ma pray when they buy them. Need more weed and a couple of breaths. Seems my dreams gonna be hovering stress. Yeah, I keep OT and I push out my chest. Some sets got the ego deep, that's another concept. Repo neat, recover the debt, so leave what I see. Rap on my head, no D's, just feed on these rappers for Brex, so clean, not sweet. Rap on the check. XP like this, put a clap on your neck. You can feel my grip, couldn't handle my best. Had to will my shit, had to pop on a jet. Still my shit, couldn't hustle me then. Feel like this, take a couple of steps. Need to get rich before apocalypse. Cooling my mind. Now very good to go. Ski Division GP4. Line looks okay. 2, 1.
And up they go, number 11 under Hubert Lowry. What a start. And Marcus Erlach is indicating his problem, which we can actually see that the Hungarian, the winner of the first race, is stuck at the start, just like number 16, Lukas Mushot. Manifestation is coming, does that mean I'm about to get my blessings in abundance? I can see that I'm putting pressure on and they're running, that's okay, that's fine with me. No snakes in my So there is no other choice but the red flag to interrupt this race once again because of this failure of the rope at the start, with Marcus Erlach and Mushot remaining there in the starting bay after having to actually break themselves through the rubber rope. So another minor technical issue, and the restart will come hopefully in a short while. Újabb piros zászló, újabb futam megszakítás, ezúttal a gumikötél nem engedett el, de nem mind a két oldalon, ezért nem látszott talán elsőre. Itt a vízhez vagy a tóhoz közelebbi részen, ahol Ander Hubert Lowry indult, nem volt semmi gond, de a part felőli gumikötelet úgy kellett átszakítani, ami ha elszakadt, akkor ráadásul még pótolni is kell, úgyhogy újabb piros zászló jön, és újraindítás. XP like this, put a clap on your neck. You can feel my grip, couldn't handle my best. Had to will my, had to put up on the jet. Still my, couldn't hustle me then. Feel like this, take a couple of steps. Need to get rich before apocalypse. Cool in my mind, all of my gifts. Clients trying to get my money. Mean I'm a manifestation is coming. See, I'm about to get my blessings in abundance. See that I'm putting pressure on and now they running. Okay, that's fine with me. No snakes in my bra, some snakes wanna ride with me. Addig is, amíg a gumikötél helyre áll, hagy mondjam el, hogy számtalan program várja majd az itt lévőket, vendégeinket, sport- és zenerajongókat, sőt gasztroimádókat, hiszen a szombat az mindig a főnap, és a főnapon az esti órákban koncertek és parhapofázás zajlik majd, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, úgyhogy már most a Jetski Múzeum és a gyerekeknek az ugrálóvár mindenképpen jó program lehet, este pedig különböző DJ szettek, Happy Gang és egy hatalmas bográs marhapörkölt, ami várja az érdeklődőket. So while the race marshals are fixing the rubber rope and before the restart of this race in Ski GP4, let me tell you once again that today and Saturday is always the main day of our competition, and therefore we will have DJ sets, we will have live concerts, and we have beef stew already being prepared. So if you would like to join us for this night, it will be lovely to celebrate together. A famous Hungarian band, a few good DJs, great food. That's all the program of the evening. However, we have a jet ski museum opening its gates, so you can visit that one, as well as kids playground, which is operating during the 3-day Grand Prix.
So the second start, Ander Hubert Lowry is looking good. Marcus Erlach from the inside. I'm not sure that he can make it position because he has rivals from the inside pack. So the best one to take that start was number 11, Ander Hubert Lowry. For the safety concerns, it's all looking good for the moment. However, on the left split, there's a huge fight for positions. But still, I believe it's the Estonian number 11, Ander Hubert Lowry, taking position. Marcus Erlach and the right pack, so to say, are rejoining them after the split. But it will be Ander Hubert up front. Marcus Erlach for Hungary, finally taking the P1. Ander Hubert Lowry second, and rider number 3, Van Sinden Kai, also with a Hungarian license, coming third. So actually 2 Hungarians on the podium positions after the first lap. Marcus Erlach, the winner of the first race in Moto 1, again on high speed, and obviously he was able to double the lead he had, I would say. That is kind of doubling that gap. That is 3.6 seconds. And another 3.5 for Van Sinden Kai behind Ander Hubert Lowry. In the first position, we have from Latvia, Daniel Spotrivailo, Osman Min coming 5th, Maris Mezir coming 6th, right ahead of Lukas Muschert. ...3,6 másodperc, ennyi volt Marcus Erlach előnye, aki most az egyenesben visszanéz, és azt fogja látni, hogy nem nő és nem is igazán csökken ez a különbség. A 3,6-ból lett most 3,1, fél másodperc javulás Ander Hubert Lowrytól, Van Sinden Kai pedig jön harmadiknak 3-assal.
A 9. perc tájékán járunk azon a versenyen, ahol az első 3 helyből 2 magyar versenyzőé, Markus Erlach és Van Sinden Kai, még nem is született magyarok, de versenyzőként minket képviselnek most ezen a nagy díjon. Markus Erlach már nem is először, Ander Hubert Lauri van a második helyen Észtországból, lett francia a sorrend, Osman Min pedig de szépen jött föl 93-assal, a mezőny harmadik magyarrá lett tájversenyzője, már a 6. A különbség viszont csökken, vagy mondjuk csökkenget Markus Erlach és Ander Hubert Lauri között. A 2 másodpercen belüli differencia az már szinte semmi, ennél sokkal közelebb, ugye eleve nem is érdemes menni, mert ott a hullámok és a spriccelő víz miatt nem nagyon tud a hátul haladó látni vagy haladni, tehát ez a 2 másodperc pont arra jó, amit most látunk, hogy Ander Hubert Lauri elesett! Eljött az alsó sprintbe és elvesztette az uralmát. So I was just explaining how Ander Hubert Lauri was trying to reduce the gap from Markus Erlach, and once he got inside the 2-second gap, he made a choice. He went to the left split, unlike Markus Erlach, but then he made a mistake. He fell, and despite of the fact that he didn't get injured or anything like this, he might have lost like 2 or 3 or 4 seconds. So this slowly built strategy from the Estonian is now collapsed. Son, and you were sick, you pushed for his dreams and wouldn't let yourself get in the way, whatever it means. I get it, I see it, but tell me, how can you choose between the thing that you love and the ones that love you? Just live your truth, cause to me you live and prove. But what happens when you shoot to the stars and the moon? What dreams we may see may come and may be. Living the life for me. Markus Erlach tehát vezet, és az 1,8 másodperces előnye minimum megduplázódott Ander Hubert Lauri esése miatt. 5,1 másodperc lett, több mint dupla. Zombies had me tore around the country. Ironic how that day gave me a post. Break the mold, the kid turned into something. All those guys are number out the budget. Beast Coast, those my brothers, different mothers. R.I.P. my pops, he would've loved this. Blood don't always make someone your family. Thankful for the people that I'm stuck with. Got some friends that hold me down for nothing. So we live out every dream we told each other on the bumpy roads. That's just what it comes with. Make it to the top with the ones that I came up with, just so we could cross out everything that's on the bucket. Hey. Trevor, that's my brother, different mother. Both our daddies flying in the sky somewhere above us. Still so much to see that's undiscovered. Hope I get to see before they call my number. What dreams we may see may come and may be. Living the life for me. Don't let them get you off your speed. Our next category will be Runabout GP4 ladies. 13 ladies will compete again against each other in Moto 2. So that will be a little more crowded on the water than this one with 10 riders. No changes can be expected from the gaps between the different riders. Markus Erlach and then Ander Hubert Lauri. He comes back to 2.6 seconds behind the race leader.
So 1.5 minutes before the 15-minute mark. No change at all in this race. It's really calm, it's really relaxing from the outside, of course. As we have an overlapping. Nemanja Jovanovic from Serbia was aware of the danger and took this yellow boy a lot wider than necessary in order to give space for the race leaders and the chasing under Hubert Lowry. And now we have Maris Messier trying to get close to Daniel Spotrivailo. So after falling into the water, under Hubert Lowry needed 2 or 3 laps to build this up again. There he comes right behind the race leader Markus Erlach, but only 1 lap before the end of this race. Miután under Hubert Lowry elesett, kellett 2-3 kör, hogy újra felépítse magát, és azt a különbséget, amelyből esetleg lehet előnye, vagy lehetősége előzni. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Az utolsó körben kell Markus Erlachnak magát tartani, hogy dupla magyar győzelem legyen a Ski GP4-ben, de nagyon-nagyon közel van hozzá under Hubert Lowry. Ugyanaz a helyzet, mint amit láttunk 4 körrel ezelőtt. Under Hubert Lowry bejön a belső sprintbe, de most nem esik el. Egészen minimális különbség. Under Hubert nagyon csapatja. El tudom képzelni, hogy teljesen elmennek. So this will be really exciting between Markus Erlach and under Hubert Lowry. Look at them at the exit of the split. I think and I believe they can come out almost at the same exact moment to the white buoy. And they are just there, and under Hubert Lowry makes a passing. And he could overtake in the very last lap Markus Erlach to take the lead for the first time in this race. They arrived to the white one almost in the same exact moment. That on the inside under Hubert had a bit of an advantage, and he was quite aggressive in a good way, of course, to get that position, and he could overtake Markus Erlach in the last lap. So under Hubert Lowry, now a race winner after even falling into the water just 4 or 5 laps before the end. Markus Erlach second. They are equal on points. Markus Erlach and under Hubert Lowry both with a win and a second place after in the previous race, so now he is a 6th and the 3rd position. Daniel is 4 air. And our next category will be Runabout GP4 ladies. Riders from Italy, Germany, Lithuania, Czechia, Estonia, France, Hungary, and Lithuania. Oh, I think I've already mentioned Lithuania, so one less.
kettőt, vagy próbálunk. So, we have the Runabout GP4 ladies lining up. Nicola Kadej from Italy, Michele Dimov from Germany, Astra Gurksnite from Lithuania, Aurora Filiberti from Italy, Nicola Driakova from Czechia, Katrin Nilbe from Estonia, Ilaria Vanni from Italy, Kimili Let from Estonia, Alize van den Blecken from France, Katarina Sepp from Estonia, Czech Mercedes. I don't know, I'm not sure Czech Mercedes is there because her AQUABIKE has been severely damaged in the previous race. We'll say that later. Marketa Holarova from Czechia and Gracia Tomasevska from Lithuania. Nah, the start procedure is there. To start, you have to be aggressive and yet really patient, not to go too early. Now, one, and the rope is off. And number 19, number 22, and number 11 were the better. So Michele Dimov, alongside with Katarina Sepp, they took a good start. And they are just side by side, and the inside split. That was an exciting move. A maneuver that was really dangerous and looked dangerous from the outside, but they all survived well. And now at the end of the split, they all find their positions. Michele Dimov, Katarina Sepp. Ők voltak talán a leggyorsabbak a startnál, de hogy közben mi történt, az már más kérdés. Michele Dimov fog majd vezetni 19-essel. So is the German lady Michele Dimov leading the way ahead of number 11, Nicola Driakova, and number 33. Katrin Nilbe from Estonia. So the current race order after one completed lap is Dimov, Driakova, Nilbe, Vanni, Filiberti, Kadej. So we have three Italians right after each other in P4, 5, and 6. We had one rider short as she was held back, but the yellow flags are still indicating her on the race course. Number 19, Michele Dimov, is leading the way. Adrian and number 30. I'm trying to see it. It's not a secret. Live with reason. I decree it. No degree. I couldn't G it. Still I made it work. Ilaria Vanni and Aurora Filiberti.
hoping one pass Stragurksnite for P7. And this is the moment that Tomasevska from can be delivered back. We have another Estonia. Kiesett Kimili Lep, és kiesett Grazia Tomasevska. Cseh nem tud indulni, hiszen az első versenyen annyira összetörték a motorját, hogy édesapja beszámolója alapján gyakorlatilag új jetet kell venni, hogy hát szinte kuka az egész, úgy tört ketté, úgyhogy Cseke nem fog tudni indulni vele mindenképpen már egy zőnyve nélküle. Tomasevska és Kimili Lep nélkül az eredeti 13-as létszám helyett már csak 10 pályán versenyben most is vezető Mikéle Dimov. I refuse to let a bad night ruin me, just doesn't get through to me. Even back then, getting stopped by the truancy. Posted with the bros and turned the bond into a mutiny. One of them and then we handled it brutally. Y'all not sick, you got immunity and lack the continuity. I leave them in the dust and stack bread cause I'm moving things. Speed reached a new high when I started removing things. I had to drop the baggage out the plane before I flew a wing. I let the engine fail, cold day in hell, I let a pest prevail. Let's put them to the test and let the pressure scale. Yeah, that'll do it, that'll separate the weak from the real, getting to it. I did it for the love, but got no love for what I did. So that's why I'm moving different. It's play the part, but sometimes it's like I'm missing a script. I write my own, cause nobody gonna tell it like it is. Yeah, nobody gonna tell it like it is. Nobody gonna tell it like it is. So I'll be showing them the way. Living by example, put my life on display. Put me in the game, watch them make a play. Live a life for the day, sunshine through the gray. Hey, so I'll be showing them the way. Living by example, put my life on display. Put me in the game, watch them make a play. Live a life for the day, sun shining through the gray. What you say, I'm steaming out the pot. Got my brother standing next to me, I'll pass my boys the rock. Put some diamonds in the ring, add some numbers to the stock. Let it pop, go and show them what you got. Never stop, never ate. What you say, I'm steaming out the pot. Got my brother standing next to me, I'll pass my boys the rock. Put some diamonds in the chain, add some numbers to the flock. Let it pop, go and show them what you got. Never stop, never stop. Never stop. So I'll be showing them the way. Living by example, put my life on display. Put me in the game, watch them make a play. Live a life for the day, sun shining through the gray. Hey, so I'll be showing them the way. Living by example, put my life on display. Put me in the game, watch them make a play. Live a life for the day, sun shining through the gray. What you say, I'm steaming out the pot. Got my brother standing next to me, I'll pass my boys the rock. Put some diamonds in the ring, add some numbers to the stock. Let it pop, go and show them what you got. Never stop, never. Out the pot. Got my brother standing next to me, I'll pass my boys the rock. Put some diamonds in the chain, add some numbers to the flock. Let it pop, go and show them what you got. Never stop, never.
Now the city knows. Lights on, smoke, empty but a soul. Fast life, no lows. Highs we chose. Now we can't let them know. Let them know. We don't stop now. We don't fold. For a night, yeah. We don't go. Into the sky, yeah. Let them know. We run the world, huh? We run the show. I feel alive right now, it's mine, it's time to let it shine. No more disguise, I paid the price, I'm going overdrive. Fire in my eyes, I cut my ties, no time to compromise. Knew my desires, I'm just molding into my design. Into it, then I like dipping off. I don't overwork, if the pay don't talk. I see bridges burn, I see windows fall. I've been up and down like a seesaw. From the ground we rose, now the city knows. Lights on, smoke, empty but a soul. Fast life, no lows. Highs we chose, now we can't let them know. Let them know. We don't stop now, we don't fall. For a night, yeah, we don't go. Into the sky, yeah, let them know. We run the world, huh? We run the show. And it go yee-haw, giddy up. Need a couple million bucks. Need another house on, slow things down, we're speeding up. Half a decade in a rush, never felt I was enough. Had a few outside the box, mountaintops. If they doubt, then let them doubt. Watch me go and prove wrong. Chose to go and beat the odds. Last they won, I set the tone. Me, I could've been a stat. Teenage dad, really though. In the ring like Mike and Manny. Round for round, let them know. I ain't falling behind, I'm just moving with grace. Took the long way home, now I value the pace. Marathon type of race, like a stallion out the gates. No Kentucky Derby, them horses churning when I drop the clutch and skate. In my own lane with no brakes. Married man, I don't date. Need one woman, a real one. Got one standing right at my rank. If I'm a sergeant and she a sergeant, we right side by side in that tank. Been through the battles, wars, battles, wars. Still steady, strong as on wing. From the ground we rose, now the city knows. Lights on, smoke, empty but a soul. Fast life, no lows. Highs we chose, now we can't let them know. Let them know. We don't stop now, we don't fall. For the night, yeah, we don't go. Into the sky, yeah, let them know. We run the world, huh? We run the show. Maybe 3.5 minutes before the end of Runabout GP4 ladies categories. Second race would come to an end. We have the race leader, Michaela Dimov, stubbornly keeping her lead, which is
Quite a tight lead inside the 2 second over Nikola Dryakova. Then comes Katrina Nilbe third, Ilaria Vanni fourth, Nikola Kadej fifth. The marshals are using the blue flag. Kéne, hogy annyi legyen egyébként. Here comes our Filiberti, who had a problem in the previous lap. And now falls far behind the race leaders. Number 19 is crossing the line. The race leader, Michaela Dimov. Behind her, there's a new second place rider, Kat Nilbe from Estonia, who would overtake Nikola Dryakova for P2. So that is a significant change in the podium places. Dimov, Nilbe, and Dryakova, number 19, number 33, and number 11 coming in podium places. Inside the last minute of this race now, the white flag is coming soon to the German. But it is not an easy task for Dimov to hold on to her lead. So now the white flag is there, and Katrin Nilbe has still have something in mind. Can she do what Ander Hubert Lowry did in the previous race? I bet she's going to go with another split there. Yes, she does. She does. Katrina Nilbe and Michaela Dimov. And different splits, and Katrina Nilbe now has a free way to go on the left split, but I believe she's still behind the race leader, Michaela Dimov. So I think that as soon as they meet again at the exit of the split, it will still be the German rider ahead, and she could maintain her lead. So now she's really close to win this one. Ugyanazon a taktikán volt Katrin Nilbe, mint az előző versenyen. A Markus Erlachot végül utolérő és megelőző Ander Hubert Lowry, vagyis 2 másodpercen belüli diffiről elment a baloldali splitbe, hogy hát ha tiszta vízen gyorsan tud lenni, de neki nem sikerült, mert a német továbbra is stabilan versenyez, úgyhogy ő az első számú esélyes az utolsó pár bója környékén. Még mindig Michaela Dimov vezet, és a kockázászló őt fogadja először, a győztes tehát Michaela Dimov. Michaela Dimov is the winner of the race. Second, Katrina Nilbe from Estonia. And third, Nikola Dryakova from Czechia. Then Ilaria Vanni has been showed the checkered flag in P4, followed by number 55, Nikola Kadej. Play the part, but sometimes it's like I'm missing a script. I write my own, cause nobody gonna tell it like it is. Yeah, nobody gonna tell it like it is.
Everybody gonna tell it like it is. So I'll be showing them the way. Living by example, put my life on display. Put me in the game, watch them make a play. Living life for the day, sun shining through the gray. Hey, so I'll be showing them the way. Living by example, put my life on display. Put me in the game, watch them make a play. Living life for the day, sun shining through the gray. What you say? I'm steaming out the pot. Got my brother standing next to me. I'll pass my boys the rock. Put some diamonds in the ring, add some numbers to the stock. Let it pop. Go and show them what you got. Never stop, never ate. What you say? I'm steaming out the pot. Got my brother standing next to me. I'll pass Now Rolla Filiberti is coming in, but with this minor mistake he made, her chances to win the overall GP category has been shrinked, of course. Rolla Filiberti finishing only in the 10th position. Of course, she's going to get European Championship points. But the winner of the first race now finished only in the 10th position. So the strong favorite to win the overall category in Runabout GP4 ladies will be Michaela Dimov with a second and a first place. There's only one other rider who could finish on the podium for both races she completed, and that is Nikola Dryakova. So we have in the overall standings Michaela Dimov with a second and a first place, followed by Nikola Dryakova with 2 third place finishes. Michaela Dimov a második helye után ezt most megnyerte. Neki nagyon jól jött, hogy hibázott az első versenyben győztes Aurora Filiberti, mert ő csak a 10. helyen végzett, úgyhogy ketten maradtak, akik kétszer is dobogósok voltak. Dimovnak egy második és egy első helye van, Nikola Dryakovának 11-essel pedig 2 harmadik. Dimov a utolsó verseny előtt. És akkor jönnek az aranyos gyermekek, 10-11-12 évesek. És akkor még egyszer hadd jelezzem a nézőink és természetesen a résztvevők és a csapatok számára, hogy a mai este DJ szettekkel és koncertekkel, egy Happy Gang koncerttel lesz majd teljes. Itt lesznek majd természetesen a kaja autók, illetve sört is lehet majd kapni, tehát mindenkit a koncertre szeretettel várunk majd. Előtte pedig a magyar gasztronómiát a mezőnyhöz közelebb vívő pörköltös rendezvény lesz, de hát kimondottan csak a versenyzők számára, hogy aztán a nagy közönség is birtokba vegye ezt a területet majd az esti bulira. Úgyhogy miután a ridereket köszöntötték itt az újabb, a 7. magyar nagydíj alkalmából a koncertre, mindenkit szeretettel várunk. Cover my face with my hoodie on this cold road, trying to break the bank till my pockets getting more growth. I know you see me coming up where these goals got me shows in the Gold Coast and hoes, but we don't post those. A young man living out his dream and then he goes home to pops having problems with his heart, like he knows those moments that we got left for getting numbered. But he tells his son the world is in your hands, so you know he has to go pro. Make it a scene, give him what you believe. End of the day, you like me, not too far from the tree. And if you had a son and you were sick, you push for his dreams and wouldn't let yourself get in the way, whatever it means. I get it, I see it. But tell me, how can you choose between the thing that you love and the ones that love you? Just live your truth. Cause to me you're living proof of what happens when you shoot to the stars and the moon. What dreams we may see, may come and may be. A 3 gyermek kint van a tavon. Bízzunk Bíró Santos Noam jó startjában, és abban, hogy nyitva marad majd a verseny, de hát hogyha befejezik, akkor az mindenképpen nyitva marad majd az utolsó futamra, hiszen csak 3-an érdekeltek, úgyhogy ők 3-an biztos, hogy ott lesznek majd a dobogón a holnap esti eredményhirdetésnél. Csak nagy kérdés, hogy milyen sorrendben. Ugye Milo Berno nyerte a polpozíciós versenyt, és ennek megfelelően a jó rajtja után be is húzta az első futamot a Moto 1-ben. A vezetésével jönnek most vissza
a többiek, és rövidesen jön majd a start. Trevor, that's my brother, different mother. Both our daddies flying in the sky somewhere above us. Still so much to see that's undiscovered. Hope I get to see before they call my number. What dreams we may see, may come or may be. Living the life for me, don't let them get you up your speed. Where you trying to go, when the stars out, time to glow. As we live through the highs and lows, what dreams we may see. Nagy tömeg nem lesz a rajtnál, azért ezt érdemes összevetni a 22 fős GP1-es ski mezőnnyel, vagy a 16 fős out mezőnnyel. Itt nem lesz olyan gond, hogy a kapuk között majd nem férnek el. Középről és belülről megy majd az első versenyt megnyerő Milo Berno. Biro Santos Noamot látjuk 27-es rajtszámmal rögtön mellőle, és ott aztán 99-essel Topi Järvenpää, most még egyedül, de ugye nekik is nagyon fontos, hiszen ezért komoly büntetések mentek ki, hogy ameddig ugye ezt a szabály előírja, addig az egyenes vonalat tartani kell, nem lehet befele húzódni, és főleg nem rátolni a többieket a másikra, és ez külön igaz azoknál a fiataloknál, akik tényleg 10-15-12 évesen még nem túlságosan tapasztaltak, bár sokan úgy gondolják, hogy náluk merészebb versenyzők nincsenek, mert nekik nem nagyon alakult még ki a félelemérzetük. Féljenek a szülők, igaz? Nézzük, hogyan alakul majd ez a verseny. A vonalat szemre nem annyira nehéz belőni így hármuk számára. 2-es tábla, 1-es tábla. Nem tudom, hogy nem volt-e kiugrás, de egy valami biztos, hogy nagyon jól kapta el Milo Berno, és megint a belga fog majd vezetni az első kanyart követően, miközben Topi Järvenpää itt a belső, a baloldali splitten egyelőre nagy magányában halad, fönt pedig Biro Santos Noam megpróbál nyilván a lehető legtovább tapadni Milo Bernóra. Let's see if Biro Santos Noam or Topi Järvenpää will be able to take the second place behind the race leader Milo Berno from Belgium. Milo Berno is looking great, and it's a tight and it's a good battle between Biro Santos and Järvenpää. The Hungarian and the Finnish rider were really close to each other at the exit of the split, and still anything can happen between these two. So Milo Berno is looking good. He won all the races, free practice, pole position and race 1. And off he goes. This time it's number 27 Biro Santos Noam in the second place. And in third, Topi Järvenpää is completing his first lap. Here comes Milo Berno and Biro Santos Noam, a good
lose the tail a little bit. And now Topi Järvenpää is trailing by, I believe, 5 to 7 seconds behind Biro Santos. Nem állítom ugyanarra a vágybalanszra, mint ők, mert folyamatosan változik a pénz. Nekem már nem volt jó azon, amit így esettem a volt. Nagyon szép volt. Fehér vagy nem fehér? Hát ezen voltam eddig. Annyiban hasonlít ez a verseny az előzőre itt a 3.2-ben, hogy azért tisztességes távolságok alakultak ki. 7, illetve 9 másodperc Bernó és Biro Santos, valamint a magyar és a finn Järvenpää között. Reális esély arra, hogy itt a fiúk összeakadjanak a pályán, nem nagyon van. Szépen körbehajtják a gépeket, és megkapják a pontokat, amely ugye majd azt jelenti, hogy ha minden így marad, persze Milo Bernó vezet 50 ponttal, Biro Santos Noamnak és Topi Järvenpäänek pedig ugyanannyi pontja lesz, vagyis a magyar és a finn között majd az utolsó versenyen szerzett helyezés fog dönteni.
kocsik nem nagyon van. So this is the 10th minute of this 12-minute ride for the youngsters. We cannot really expect dramatic changes in terms of the racing order. It is what it is. So Milo Berno, Viro Santos Noam and Topi Järvenpää will decide about the World Championship title tomorrow in Moto 3. The next category will also be a World Championship category for the youngsters, but this time GP3.3 with a lot more riders and maybe a little more excitement as well. 13, 14 and 15-year-old riders. It's gonna be our next race. So 3.3, get ready for your start in Moto 2, because this is the very last minute of this 3.2 race here. Készülhetnek a 3.3-asok, tehát a 13, 14, 15 évesek, miután az utolsó percben léptünk már a 3.2-es versenyben, változatlan sorrendben haladnak belga, magyar és finn versenyző tehát a VB futamon. Now the white flag is coming for Milo Berno. Viro Santos coming second. Behind the Hungarian, we have Topi Järvenpää from Finland. Maybe he a little bit gave up on this, not really pressing it as hard as he could or can. But now the white flag is indicating the last. Mayor. So one more red one to take for the 2 times race winner Milo Berno from Belgium. Now with 50 points in the bag, he is favorite to win the Grand Prix. Here comes Viro Santos Noam, finishing second.
Fear none, gotta stand tall too many times. Bust down a new Jacob, too many diamonds. Topi Järvenpää from Finland with a second and a third place. That is not 42 points for Topi as well as for Bilo Santos. So the Hungarian and the Finnish rider are equal on points before the last race in Moto 3. And we're heading towards the other World Championship category, the second from 3, namely the Ski Junior 3.3. I'm in the yours. They call me a gold black for just to make them upset. VV's a bustin', can't with no SIs. My jeweler a chef, king of the city. I'm the best of the best. Shorty rollin', shorty tryna get it rollin'. Young and grindin', he gon' get it. Put them peas up in the stoley. He gon' drive 1,000 miles, so his pockets keep on growing. I be skiing all this ice on my neck like a... So 9 riders in this Ski Junior GP 3.3 category. A World Championship race for the 13, 14 and 15-year-olds with number 100 Ali Alali, Leo Kete, Marvin Bohuslav, Maxim Artebiz, Axel Rauhanzalo, Jose Vainio, Ratkai Milan and Francesco Mariani. Gotta stand tall too many times. Bust down a new Jacob, too many diamonds. Like fucking what you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it out. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gonna lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rolling, shorty tryna get it rolling. Young and grinding, he gon' get it. Put them peas up in the stoley. He gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, we the best to do it, baby. So we have riders from Hungary, Italy, Finland, France, Slovenia and the United Arab Emirates to make it truly a World Championship race. 9, 13, 14, 15 éves fiatal áll oda a rajthoz. A világbajnoki futam, amely köszönhetően Ali Alalinak tényleg elrugaszkodik a csupán európai résztvevők listájától, hiszen ő az Arab Emirátusokból érkezett. Szlovén, magyar, francia, finn és olasz résztvevővel egészül ki a tehát 9 fős mezőny, ahol az első helyezett Leo Kete Szlovéniából választhatott magának rajtpozíciót, és Leo Kete a belső rész választott, a 7-essel látjuk majd őt, miközben a második helyen végzett a versenyen Marvin Bohuslav, ami őt illeti. Marvin úgy döntött, hogy a 23-as gépet oda helyezi Kete Leo mellé, tehát most az első és a második helyezett nem különböző, hanem szinte azonos egymás melletti rajthelyekről mennek. Ez is ritkaság, a felnőtteknél inkább szétdobják a szélére és a közepére magukat a versenyzők. Úgyhogy a legbelső pozíció maradt Alalié.
Now, I would say the line is more or less straight. Number 59 has to go a little bit more back towards the shore. And it's now okay. 2, 1, and the rope is off. And the start for Ali Alali was not perfect, so number 30, Maxim Artebis, wins that little battle. However, Ali Alali comes first in the left split. Up there at the far end of the course and the lake, we have, I think, Keteleo, number 7, taking the first position. And yes, Keteleo it is. If I can believe my eyes, Leo Kete is leading the race. Right behind him, it's Ali Alali. And Maxim Artebis falls back to 3rd or 4th. The rider in the water was alert, so he was waving for the Komarian was able to react fast and survive this one without any problems, hopefully. Good. Swimming towards the jet. Now he goes back to his AQUABIKE and he can continue if he wants, and if there are no any technical issues to prevent him from this. So what will be the decision? He goes all the way. A tough little man, number 99. Axel Ravansalo. He's still to the pass him. Safety. I'm just trying to keep trying, it's been mad years. Keep this little engine running, still got mad gears. This won't be my last year, I've been thinking out the box. I got used to punching clocks and I stopped punching clocks. Now I'm setting up the shop, it's time to make it pop. Get it hot, now or never can regret it. It's embedded to the hustle, I'm indebted. Rátkai Milán. És úgy tűnik, hogy bár Ravansalo visszaült a gépére, de nem fogja tudni folytatni, mert az műszakilag mégsem alkalmas a versenyzésre, úgy most már nem forzzák, ami nem megy, és az egyik marsal fogja a finn srácot visszahozni a partra. Bár most megint megnézzük, hogy hát a másodjára a mezőny után tud majd menni. So for the second time, Axel has been halved back on his jet, but this AQUABIKE is not in a good shape, so he's not able to continue. He's been carried back right to his team, and this race is over for Axel. So let's focus on our other riders, especially the race leader Leo Kete from Slovenia. The winner of the first one is leading the second race as well. Behind him we have Ali Alali from the Arab Emirates, and then number 23 Marvin Bohuslav in the third position, followed by Maxim Artebis.
So the same exact 4 riders are in the first 4 position as yesterday, with Ali Alali this time second and Marvin Bohuslav third. Another yellow flag shown by one of the marshals after a minor mistake, and the rider was off the jet, but now he's back on again to continue where he left off. Shortly we will see Jose Vainio, number 59, who will be probably racing in the next one as well, and Runabout GP4 Juniors. Don't forget that we have a third World Championship category following this one. 2.5 minutes before the 12-minute mark. We have the race leader, Leo Kete, still under some pressure from Ali Alali from the Arab Emirates and Marvin Bohuslav from Hungary. Fourth, as yesterday, Maxim Artebiz.
Pass me some gloves, I keep touching dog ish. For all them times I couldn't, man, I had to bust my wrist. When I was in the trap, I had dreams on getting rich. All this ice around my neck, I'm getting chills, I feel sick, huh? So 2 more laps for the race leader, Leo Kete. With Ali Alali, Marvin Bohuslav still hoping for the race leader to make a little mistake, but Leo Kete is not going to do that for them. He's very stable, very reliable, despite of his young age. Pretty soon he's going to be a double winner of his category after Moto 2. And the next category shall be preparing by now. This will be the 3rd World Championship race for the Runabout GP4 Juniors. 8 riders from Finland, Italy, Estonia, and Lithuania for their 2nd race here. And don't forget that Jose Vainio is currently out there circulating for now more than 12 minutes. Will be just changing for a roundabout and start as one of the favorites in his preferred category. Now it's the last lap for everyone, including Francesco Mariani. And here comes Leo Kete. Just a few corners separating him from a double win. So with 50 points, the Slovenian rider is leading in his category. Again, his first, Leo Kete, followed by Ali Alali from the United Arab Emirates, 2nd, and 3rd, Marvin Bohuslav from Hungary. Maxim Artevis, as well as in the morning, finishes 4th.
And now end of race for all the young riders here. With one more World Championship category left. So Runabout GP4 Junior is coming up. Freestyle Runabout GP2.
So the last ship category and the first in the roundabout. Filiberti, Kimberly Lap, Ricard Lane, Sula, Francesco Banseghi, Caterina Gaitis and Aiton Cekere. We have a 1. Oh, number 46 is more than questionable for thought, but it was a great one for Jose Valle. You remember me mentioning the finish who finished race before this with ski Junior 3.3 and immediately onto this Runabout GP4 to take the lead again from the right. José Vainio-nak sikerült jól a rajtja, nem vagyok benne egészen biztos, hogy Francesco Bassenghi nem csúszott egy picit előrébb a kelleténél, vagy inkább hamarabb a kelleténél, de nyilván meg fogják majd nézni a felvételeket. Addig is úgy tűnik, hogy José Vainio szemében az előző 3.3-as állógépekkel csak a középmezőnyben végző fiatalember itt az ülőssel megtáltosodik, pedig szünet nélkül nyom végig 2x15 percet. Here comes Jose Vainio again in the lead. Following him, number 23, Aurora Filiberti. And then comes number 252, Ricard Lensalo in the third position. And we have 2 more riders, actually 3 really close to each other, including Katarina Sepp. So anything can happen in this fight for the 4th and 5th position. So Jose Vainio can keep his lead over. Here comes for lap number 3. The fight for the other 2 podium places was a little sharper in the previous lap. As for now, it's Aurora Filiberti and Ricard Lensalo. But the gap has opened between these 2, just like between Lensalo and Lep, the 2 Estonians. Then comes in P5, Katarina Sepp. In P6, Aiton Cekere. In P7, Francesco Bassenghi. And finally, Adas Zalagaitis.
Around halfway through this race in Runabout GP4 Juniors. No changes in terms of the racing order. We have still Jose Vainio and Aurora Filiberti, and then Ricard Leinsalu and Kimberly Lepp. They go like this for the last 3 laps, and probably it's not gonna change. It is a 5-second lead for Jose Vainio over Aurora Filiberti. Ricard Leinsalu and Kimberly Lepp. It's been 6 seconds in the 3rd and 4th position, so no big changes can be accepted near the podium places. Jose Vainio már megint vezet, úgyhogy a második feléhez tartozó, a ski mezőny második feléhez tartozó ifjú finn, amikor átnyergel az ülős gépére, majdhogy nem verhetetlennek tűnik. Aurora Filiberti pedig, aki egy hiba miatt elszúrta az előző versenyét, itt most mindenképpen javíthat. Two more minutes to go for Jose Vainio before the 12-minute mark. Another very confident racing for the finish, and he will most probably be on the top of the list with 50 points. Ricard Leinsalu was second, and Aurora Filiberti was third in this category in the first race in Moto 1. So Aurora and
Lenzalo will now finish in the reverse order on the podium, meaning that Filiberti and Lenzalo will be equal on points before Moto 3. So Jose Vainio and Aurora Filiberti was shown the white flag, and that means that 1.5 minutes before the checkered flag, the finish is way to collect another 25 points. Vainio és Filiberti már az utolsó kört tapossák a finn fiú számára. A második 25 pontos verseny is kinéz, amivel vezeti majd az összetett állását. Itt még Katarina Sepp egy hiba miatt körbe ment a feketénél, és másodperceket veszített. Ráadásul pozíciót is, mivel Ayrton Cecere ezzel meg tudta őt előzni. Another change of positions at the beginning of the last lap, since Katarina Sepp had missed one of the boys, so he took the penalty boy, and in the meantime Ayrton Cecere could pass her, meaning that Cecere is now 5th and Sepp is 6th. Flag, and the race winner again is Jose Vainio. It's a double win for Jose. Second, Aurora Filiberti, and third will be Ricard Lenzalo. Here he comes. So if you want me to give you a short summary of the overall standings, the way it looks like is the following. Jose Vainio with 2 wins and 50 points. Aurora Filiberti with a 3rd and a 2nd, as well as Ricard Lenzalo with a 2nd and a 3rd. So Aurora and Ricard are locked together at the same number of points, and the last moto will be decisive. Now back to adults. Runabout GP1 veteran György Kassa, Adam Vasilevski, Arkadiusz Bartizel, Hansi Reinhardt, Major Sándor and Sergei Prokofiev. So for the last time today
we will see, and of course we will hear the GP1 Roundabout machineries in operation with the 6 riders. György Kassa finished second in the Runabout GP1 category, but amongst the veterans, he's the absolute favorite. Kassa György második lett a Runabout GP1-es mai versenyben, a veteránok között viszont nagy esélyesnek számít, azért ott van a 2 lengyel, Adam Vasilevski 74-essel és Arkadiusz Bartizel 70-essel, a német Hansi Reinhardt, a magyar Major Sándor és Szergej Prokofjev, aki ugye észt. GP1-es verseny következik, amit ugye normál esetben a Runaboutnál 20 percig tartana, de hát ugye 40 évnél idősebb versenyzőkről van szó, hát nem fogjuk őket 20 percig fárasztani. Jó lesz az a negyed óra is. Még egy kis rajgyakorlás itt Adam Vasilevskitől, és megpróbálja még Hansi Reinhardt is tökig húzni a gázt, miközben a többiek már csorognak visszafelé. Szergej Prokofjev és aztán Arkadiusz Bartizel is érkezik. Az esélyesek nyugalmával pedig ezen a fekete 5-ös számú gépen Kassa György is becsordogál szépen a helyére. És hát Kassa esetében ugye az embernek az a benyomása, hogy nem a reakcióidő számít, hanem csak az, hogy meghúzza a gázt és az egyenesben mindenkit lehagy. Ugye vannak dolgok, amiket így, ha az ember 2 ujjal megfog, akkor nem biztos, hogy a legjobb eredmény születik, de Kassa György esetében, illetve a gázkar esetében ez nem igaz. Nem sokáig lesz ilyen csend. Mindjárt felbőgnek a GP1-es gépek. Kassa be is röffentette a vasat, és jönnek mindjárt a többiek is. Mehet az összes motor. Nem mondanám, hogy egy vonalban vannak egyébként. Azért Luca Filiberti még ott a parton átrendezi őket. Nagyon-nagyon előre csorgott ott a 66-os számú versenyzőnk, Hansi Reinhardt. Sőt, egy picit vissza kell mennie 70-essel Arkadiusz Bartizelnek is. Na most jól néznek ki, mehet megint. 2-es, 1-es, és mehetnek. Bye-bye! When it comes to acceleration, György Kassa and his AQUABIKE is more or less unbeatable amongst the veterans. He is absolutely
So he comes first in the first lap, and he's in a good way to complete this lap with already an advantage of over 4 to 5 seconds. I believe it will be more than 5 seconds, the advantage of György Kassa after the first lap. It's number 66, Hansi Reinhardt, coming second. Number 74, Adam Vasilevsky, coming third. Then number 70, Arkadiusz Bartizel, followed by the number 4, Sergei Prokofiev, and Sándor Major from Hungary in the last position for the moment. So Adam Vasilevsky was capable of reducing his 5-second gap to 2.6 to be precise, because the last lap for Adam Vasilevsky was a great one, 1:16.18 compared to 1:19.4, so that was more than 3 seconds faster than György Kassa's second lap. Now what we have to find out, is it a tendency? Is it just a small mistake Kassa made? Or he just wants to keep himself entertained? Akármilyen jól is kezdett Kassa György, és volt több mint 5 másodperc előnye, a második körben Adam Vasilevsky 3 másodperccel gyorsabb volt nála, most a mostaniban további 7 tizeddel, ami azt jelenti, hogy Adam Vasilevsky 2 kör alatt hozott, vagy 3,5 másodpercet Kassa Györgyön, aki vagy szeretné magát élesen tartani és szórakoztatni a versenyen, vagy még tartalékol, vagy azért nem gondolhatjuk azt, hogy egyedül van kint a pályán, és Vasilevsky is keményen húzza a gázt mögötte. Kassa György, Adam Vasilevsky és Hansi Reinhardt 3-asa van elől a sorrendekre, legalábbis ilyen alacsony létszám mellett nem nagyon kell számítani, megváltoznak, de mondom még egyszer, Kassa György számára azért ez nem egy
és mert az 1,9-ből is csak 2,1 másodperc lett, tehát hiba nélkül kell lehoznia a futamból hátralévő több mint 10 percet ahhoz, hogy dupla futamgyőztes legyen Kassa György. Aztán még egy GP2 versenyünk lesz hátra 13 indulóval, a mai nap utolsó futama, azért ennél komolyabb tömegjeleneteket ad, hogy aztán a holnapon befejezzük a Moto 2-t és a Moto 3-mal a Grand Prix legfontosabb kérdései is eldőljenek majd. Sick of the feeling I have in my gut. Putting in work and not making enough. Buried alive and I'm covered in blood. Knowing the blood and they keeping the cut. Sick of the feeling I'm missing your touch. Yesterday you was all good, now it's fucked. Feel like the goal was to share it together, but now that you're gone, what's the point of the hunt? I feel like I feel like I'm losing the rush. Feel like a player that's losing his touch. One of you best till I ran out of luck. Missing his punch. Got too much trauma inside. And apparently György Kassa cannot lose the tail. Adam Vasilevsky is really stubborn, and I would say he's really there now to try to overtake him. In this lap, György Kassa will not be threatened, but at times Vasilevsky was inside the 2-second mark behind György Kassa. I believe it's now around 2 seconds. Hey, yeah, late night driving through the rain, baby. I was trying to get away, thoughts I don't wanna entertain. Hey, drunk all drowning out the pain, wrong turn trying to find a way, dug charges to the game. Hey, late night driving through the rain, baby. I was trying to get away, thoughts I don't wanna entertain. The smallest gap that has ever been experienced between the second and first place rider. It is 1.5 seconds only, so 1.5 seconds separating the two. And I'm just wondering if they're going to go in a different split or the same split. The answer is there. They all went to the right, so Adam Vasilevsky is now going to reduce this gap furthermore. Az 1,5 másodperc Kassa György eddigi legszűkebb előnye, amióta ugye körről körre mérjük a különbséget a lengyel Vasilevskyhez képest, aki az előző körben külön splitet próbált, most pedig a jobb oldaliban, tehát a kék splitben ment el, de igazából ez sem vált be a számára. Nyilván tudjuk, hogy más valakit megközelíteni egy másodpercre, és más megpróbálni megelőzni, mert hogy közel kerül ott közvetlen mögötte, az szinte lehetetlen, más ívet rajzolva, és azért a másik kell hozzá, de ez közel van, nagyon ennél közelebb tényleg nem lehet menni, főleg akkor, amikor ilyen vízfüggönyt húznak maguk mögött a gépek. Nézzük, mi lett ezzel a 1,5 másodperccel, 10 perce megy a verseny, most nőtt 2,4.
from the start till the end. It's a really good fight between the race leader and Adam Vasilevsky in the second place. It is only a 1.8 second lead for György Kassa. Otherwise, it's Hansi Reinhardt in the third place, Arkadiusz Bartel fourth, Sergei Prokofiev fifth, and Sándor Major from Hungary sixth. Now it's time to prepare for the last race of the day, and that is a Ski Division GP2 race in Moto 2 with 13 riders expected to come to the start procedure in a few minutes. Now, we've been talking about a tight race, talking about pressure, and we will now talk about something that is a dramatic change in the race order, as it looks for me that György Kassa is dropping back even more than before. Here he comes, Kassa György, apparently slowing down, looking onto the inside. And Adam Vasilevsky took the lead. Even Hansi Reinhardt could overtake György Kassa. So probably there is another technical issue, and there was a reason why he couldn't extend that lead as he wanted to. With 1:19.33 in the last lap. Is now in a really good position. After him, there comes Hansi Reinhardt from Germany. And then number 70, Arkadiusz Bartel. So Kassa György is off the podium and comes around in the fourth place, the Hungarian. Too much, too hot, it melt my guts. Baby, I don't mean to tell too much, but I don't got too much left. I could talk to peep signs, baby, I could tell you suck. Blood from your fangs too sharp. Every time I fail, you just watch me bleed. And of course, the numbers are not lying. And I think we can all remember the best lap time of this race course here in Győr-Zámoly that György Kassa set during the GP1 race, and that was 1:09.9, so he was inside the 1:10 limit. Now his best lap time was 1:19.3, so the best lap, if you compare it for György Kassa in this race and in his previous one, he is 10 seconds slower.
Nobody wanna see me stop. Breaking down walls, no sheetrock. Hot boys steaming off top like teapots. Hey, yeah, y'all want smoke then get hit with it. Now Adam Vasilevsky, number 74, is approaching to the checkered flag line. And after finishing second in Moto 1, he will be the winner of the second race here, collecting 25 points and taking the lead in the overall standings. Here he comes, race winner from Poland, Adam Vasilevsky. Leading the charge, team for the dogs, sinking our teeth, then I'm rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. I got a pocket to fill, I ain't stopping until I get it popping for real. Nick been the problem, not only y'all know it, but soon as you do. Reinhardt coming in second after the German rider had a third position. Now he's in the pole two. And then George Kossa comes in P4. What I got up my sleeve, hey, way too modest I be, hey, I would die for whatever I need, hey, just look at what I bleed, hey. Leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth, then I'm rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. Even the odds, leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth, then I'm rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. Even the odds. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. So let's get prepared for the last race of the day. Division GP2 for 13 riders from the Netherlands, Hungary, Thailand, and Portugal, as well as Finland. From the first race, Matthias Reinas, the second place, Dan Huki, the third, Jasper Chungor, and the first, Marlon Teek. So these are the more important positions that they will fight for once again. 60-assal látjuk majd Jasper Chungort, de az egyel gyengébb gépeknél piros színű álló jetet irányított, itt pedig a kettes kategóriában, a GP2-es kategóriában egy fekete gép a magyar tehetségé, de ugyanúgy 60-as sorszámmal vagy rajtszámmal látjuk majd őt indulni. Rendkívül kalandos volt Csongi számára az első verseny a GP2-ben, hiszen a második helyről egy ízben előre jött az elsőre, akkor nagy üdvrivalgás volt a parton, de aztán ketten is megelőzték, és a végén Jászai a harmadik helyen fejezte be a versenyt, ami remek, de meglátjuk, hogy most esetleg tud-e továbbra is dobogós helyekért küzdeni.
let's get prepared for what will be the last start of the day in Moto 2. This is Ski Division GP2. After the test start, they're all lining up for the start. Jászai Csongorra figyelünk elsősorban, de természetesen a többiek helyezkedésére is, és majd az előző versenyről később jó, ahogyan Csongor először átvette az első helyet, majd ketten megelőzték, de így is megmaradt a dobogón. Ő választotta harmadiként ugye a legbelső rajthelyet, a 60-asat, a versenyt megnyerő Matthias Reynás 328-assal pedig ott van a parthoz közelebbi csoport belső pozíciójában. Mellőle jön 12-essel Dan Huki, aki második lett, tehát most az a helyzet, hogy az első verseny első és második helyezettje megy a középső csomag aljáról, Csongor pedig a legszéléről. So, the line looks okay. Number 2 is being shown. Now a switch to number 1. And here they go! On the very inside, Jászai Csongor will, I think, be able to hold on to his first position. He did what he could, so he wins this group. Of course, we don't know for the moment what happens to Matthias Reina and Dan Huki on the right split and the blue split. So let's wait until they rejoin together at the white. Csongor megnyerte az alsó csoport rajtját, ami azt jelenti, hogy a környezetében elsőként fordult a baloldali zöld splitben, de azért ezt ott még nem lehetett összevetni Reinásszal és Hukéval, vagyis a jobboldali társaság legjobbjaival, hogy az hova volt elég. Minden esetre, ha jól láttam, akkor ugyanaz a Matthias Reynás lesz most elől, aki megnyerte az első versenyt, és valóban így van. Matthias Reynás jön. So number 328, Matthias Reynás, the race winner from Moto 1, is leading the way ahead of Csongor Jászai, number 60, and the number 71 Marlon Tig. Then comes number 21, and number 21 is Karl Josef Steinberg. So Dan Huki has lost quite a few positions, the Dutch guy, after the start. So he needs some improvement to come back onto the podium. Dan Huki is currently 5th. So in the second lap, we have Matthias Reynás again up front with a decent advantage over Csongor Jászai and Marlon Tig. In the first position, we have Karl Josef Steinberg. And right after him, here comes Tanavid Mole from Thailand. And then 160, Robin Ortner, representing Austria. Then number 41, here comes Martin Marques from Portugal. Number 10 after him, this is Luke Huki from the Netherlands. And the last one to cross the line after the second completed lap will be Nikolai Hämäläinen from Finland.
Matthias Reynas and Jászai Csongor are still fighting for this first position there. Madeline Teek is just 2 seconds behind the Hungarian Csongor Jászai, while the lead of Matthias Reynas has been extended to 3.3 seconds. Still, I would say 3 seconds for Matthias and another 2 for Jászai can happen on the podium. I know I was made from his image. I'll go up against me as crickets. I'll burn a few bridges as long as you sleep with the fishes. The path that I walk ain't the quickest. I scan for the divots and find a way over the ditches. The money and bitches and everything else that comes with it is all within limits. I get it. I got it. Line on my enemies, watch how they drop it. Stop it. Treat my mentality like I'm psychotic. Iconic. My word is my bond. I'm keeping my promise. I got this. We fall just to get up as part of the process. So while these guys are circulating around the lake, let me give an important information to all the riders. So all the riders, it is possible to test the engines after the free practice for the freestylers. So here how it goes. This race will come to an end in about 10 to 12 minutes. Right after this race here, we will have a 10-minute free practice session for the freestylers, and we can expect at least 4 of them to come for the free practice. That is a 10-minute session. So just making a quick calculation, I would say from 20 to 25 minutes from now, you will be allowed to test engines until 8 o'clock. And that means that this is an around 20-25 minute engine testing session for all the riders. So if you want to do that, you're more than welcome until 8 o'clock. Fontos információ, hogy ennek a versenynek a végén lesz egy 10 perces freestyle szabad edzés, ami után egészen 8 óráig ki lehet menni motort tesztelni a vízre. Ami nagyjából azt jelenti, hogy ebből a versenyből hátra van még 10 perc, aztán jönnek a freestylosok egy újabb 10 percre, hagyjunk rá egy 5-ös, tehát 25 perc múlva lehet kimenni a vízre, és nagyjából 20 perce lesz mindenkinek, hogy a motorját tesztelje, egészen 8 óráig lehet kint maradni. Most mégis mit vártál tőlem egy ilyen helyzetben?
Okay, 10 minutes into this 15-minute race. Still Matthias Reinas, Csongor Jászai and Marlon Teague are forming the group of riders who are fighting for the podium places. And the gaps are pretty much the same, I have to say, from the previous comparison, as Matthias Reinas has a 3.3 second lead over Jászai. Jászai has another 3.2 over Marlon Teague. Piros 60-as. Hát 4 másodperc között van Jászai Csongor hátránya Matthias Reinashoz képest. Most éppen csak 3. Nem mondom, hogy nagyon csökkenni látszik, inkább csak ott 3-4 között ingadozik, de azért nem ez lenne az első verseny, ahol valaki, aki stabilan a második helyen jön, az utolsó néhány körben még erősít, vagy éppen a versenyben vezető elfárad, vagy hibázik. Úgyhogy amíg ennyire közel van Csongi, addig bármi előfordulhat. Igaz, hogy mögötte sincs Marlon Teague, szintén 3,1 másodpercre. Control the ship so I can go legit. Let's get it going. Leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. I got a pocket to fill, I ain't stopping until I get it poppin' for real. Nick been a problem, not only y'all know it, but soon as you do, you'll be copping a plea. Your wifey be copping a feel. Monster, I'm plotting to kill. Make up your mind, I got options to get to. I hope it upset you that nobody's stopping me. Went to the bottom and still I'm to the top of the hill. Surfing the wave and you know it get windy. I'm riding the current and hoping it got me a little. I'm following none, so I'll be used to the feel. Fuck it, I'll use it as fuel. Wait till I stop and reveal. Hey, what I got up my sleeve. For Matthias Reinas and for Csongor Jászai to decide about the most important questions. That is another 3 minutes of racing in this division before the checkered flag. Jászai Csongornak nagyjából 3 perce maradt, hiszen az utolsó előtti kört tapossák Matthias Reinasszal. 3 perc alatt kellene valamit előhúzni a cilinderből, de a második hely is jónak mondható. Ugye az első versenyen is nyert Matthias Reinas, úgyhogy ez azt jelenti, hogy maximális 50 pontja lesz majd, hogyha minden így marad. Csongor pedig a harmadik helye után szerezhet egy másodikat, amivel
Legrosszabb esetben is ott lesz majd holtversenyben a harmadik helyen. De nem lesz itt semmilyen holtversenyről számolok, tehát tisztán második Jászai. És hát az utolsóban bármi megeshet még. Over the 15-minute limit, we are preparing the white flag for the race leader. Matías Reinas is just 2 turns away from starting the last lap. Here he comes around the yellow, heading towards the red. And now it is the last lap for Matías Reinas. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Down with my stakes, going all in like snakes. Get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. So Matías Reinas can join himself in the final straight. He doesn't have to go full touch. And now he is double winner of this category. Second, Csongor Jászai from Hungary. And third, number 71, Marlon Teague. MVP when I show my skill. On the scene, if I lose my chill. Bodies dropping and blood gets spilled. Doing drills, try king of hills. Knicks swinging steels till my throne get built. Crown me, they already finished. So how about some freestyle to close this day in fashion? A free practice session for about 10 minutes for all the freestylers all together at the same time. If you can hear us, you can come right away to the water for some practice for tomorrow's Moto 2 and Moto 3 action. Temperature rising, I'm a survivor. Made for the climate, forging a fire. They want us to fall, we taking it higher. Temperature rising, I'm a survivor. Want us to fall, want us to fall. Amúgy folyamaton van, már elhúzva a presszet a 1400 kifre. Jöhetnek a freestylosok, ezúttal nem versenyre, csupán egy 10 perces sessionre, amely szabad edzés lesz majd a számukra. Szabadon edzhetnek tehát 10 percig, ami után
Jöhet még egy motorteszt mindenkinek egészen 8:00-ig. So we have our freestylers to come back for some free practice session. It is around 10 minutes for the freestylers. And right after that, you have your engine test for another around 20 minutes. We close the gate at 8 p.m. She make a week, I know your ass embarrassed. I'm in the dealership, no credit card, it's all cash. They said, oh man, I'm from the jungle, Tarzan. Got so much cash on me, it look like I robbed the bank. Hundreds and fifties in my pocket, I feel like it's safe. Get in your bag or something, you talking cash, ain't having none. All of my niggas doing numbers, we some road runners. Add me up, skinny nigga, pockets fat as fuck. Add me up, the hoes love me like a bag of runs. Add me up, my pants sagging, I can't hold them up. Add me up, fuck a deposit, pay me up front. When the little hoes see me in public, they be starstruck. They ran into a boss, a big dog, no puppy nuts. All I know is get a bag and how to fuck it up. I get it back, I ain't no shit ball, that's a different flex. Niggas sitting on their ass, I'm on a private jet. With dog shit, the bitch say I'm the hardest. It's 2025, you see me live on the red carpet. At the Mac Alley, your baddest chick, I been had her. My little shit be playing games, but she way fatter. All natural, I like them yellow Pikachu. My diamonds dancing day and night, I like to watch it move. You don't need a money counter when it's all blues. Got so much cash on me, it look like I robbed the bank. Hundreds and fifties in my pocket, I feel like a safe. Get in your bag or something, talking cash, ain't having none. All of my niggas doing numbers, we some road runners. Add me up, skinny nigga, pockets fat as fuck. Add me up, the hoes love me like a bag of runs. Add me up, my pants sagging, I can't hold them up. Add me up, fuck a deposit, pay me up front.
És akkor miközben zajlik a freestyle-osok 10 perces szabad edzése, Jászai Csongorral beszélünk egy picit a nap zárásaként. Csongi, gratulálok, hiszen most fejből mondom, de ugye 2 győzelem a GP3-ban és 2 dobogó a GP2-ben, és hát kalandos versenyeid vannak, hiszen az első GP2-es versenyben ugye megszereztél az első helyet, aztán harmadik lettél, de össze-vissza cserélgettétek. Mi a legnagyobb különbség a GP2 és a GP3 között? Miközben én mondom, hogy jó ír, hogy mind a kettőben ott vagy a dobogón. Hát szerintem a legnagyobb különbség az, hogy sokkal nagyobb a jet, tehát ez nagyon, tényleg az orra jóval hosszabb és nehezebb vele kis szűk helyeken lavírozni, meg persze az erő, tehát ugye majdnem 2-szer akkora gyorsulása van egy GP2-es jetskinek, tehát azért az eléggé karban is, hátban is fizikálisan megterhelő, és ez a két nagy különbség, viszont a GP3 meg azért nehezebb, mert kisebb a test, jobban kell balanszírozni, és az valahogy a egyensúlyérzéket, ez a belső izmokat jobban megdolgoztatja, a GP2 meg a kardió részét a dolognak, meg a maga az fizikális erő, tehát ez a két különbség. Bennem az is fölmerült, hogy amikor uralod a mezőnyt a GP3-ban, és ugye favorit vagy amikor óriási csatáid vannak a dobogóért, mondjuk 4 órán keresztül a GP2-ben. Hát ugye GP3-ban is megjártam már ezt, hogy óriási csatáim vannak mondjuk a dobogóért, tehát ez ugye minden lépcsőfokon keresztül megy. Tehát szerintem mind a kettőnek megvan a maga előnye, hátránya, de a GP2-ben most ugye tanulási folyamat van. Tavaly már ugye nyertem vele versenyeket is, de viszont idén olyan erős mezőn jött ide, hogy a világszinten is topja vannak itt. Tehát hogy 1 másodpercen belül volt az első 5 az időmérőn, azért az sok mindent elmond, majdnem Forma 1-es szint. GP3-ban meg Dorian és én azért kicsit kimagaslunk a mezőinkből tempószinten, de még nem kerültünk úgy egymás mellé, úgyhogy csatázunk kellene. Ez nekem szerencse, neki viszont bal szerencse, úgyhogy szerintem holnapi nap nagy izgalmak vár. És még egy utolsó dolog, itt egy elképesztő 25-ös mezőny jött össze a GP1-ben a skiber, úgyhogy ugye 3-an eleve nem is tudnak rajtozálni a motóban, mert kiestek. Szóval hogy tekintesz a mostani GP2-es, már mondtad, hogy sikereiddel erre a mezőnyre, megnézed-e őket, mi az, ami leginkább még hiányzik neked, hogy itt is erre a teljesítményre képes legyél? Hát, mint ahogy mondtam, minden ugye lépcsőfokokról szól, úgyhogy még tanulunk a GP2-ben, amikor ott is már ugye az élvonalban mondjuk dominálunk, vagy egy jóval nagyobb az előnyünk, akkor majd elgondolkodunk a GP1-ben. Szerintem 1-2 éven belül én is ott szeretnék majd versenyezni, de hát az is ugye egy tanuló folyamat szintén. Nagyon erős mezőny, nagyon tapasztalt pilótákkal, és oda azért még kell fejlődni, de ahogy látjuk is GP2-ben is a Matthias Renz, aki előttem volt, és tudtam vele tartani lépést, 5. lett a GP1-es kategóriában, tehát megvan a technikai tudás, de viszont még kell az idő és az évek. Csongi, gratulálunk az eddigiekhez, reméljük, hogy lesz mondjuk GP3-ban egy sima 3 győzelemből álló Grand Prix győzelem, mert aztán a 2-t meglátjuk, hogy Reinasszal lesz-e valami, de ha mondjuk egyszer elcsíped, akkor még az is meg lehet, nem? Hát azért akkor elég nagy szerencse kell, hogyha neki már elég 4-nek lenné, hogyha elcsípem. Úgyhogy azért az tényleg nagy szerencse kéne. GP3-ban meg már azért úgy vagyok vele, hogy ott elég a 3. helyet be kell hozni, legrosszabb esetben, de természetesen a győzelemért fogok harcolni végig, és meg beleadok a legtöbbet. GP2-ben meg hát reméljük, hogy egy hasonló izgalmas futamunk lesz holnap is. Holnap este minimum 2-szer találkozunk a dobogón, ez legyen a szemed előtt. Jössz, hogy hova hívunk, az majd holnap eldől. Gratulálok! Szépen köszönöm! Köszönjük szépen, és akkor Csongival zárjuk is a mai nap közvetítését. A freestyle-osok elcsendesedtek, viszont hátra van még egy óriási izgalmakat tartogató utolsó 20 perc a motortesztek. Úgyhogy akik élőben néznek, még egy semmiképpen ki ne kapcsolják a Facebookot, mert ilyen motortesztet még soha nem láttak. Ha igen, holnap 9-kor találkozunk.